believe I will have to share my screen. Okay. I will let you know once we're ready, but yeah, we will have to share the screen. Okay. Okay. I am Rosé, كيفك؟ يا سلام، شكرا لك، تسلم والله، يديكم الصحة والعافية. ما كان بدي أتعب روحكم يا جماعة. الله يديكم الصحة والعافية. أنا قلت له، قال لي آيفون، قلت له doesn't matter يعني آيفون ولا سامسونج. أنا عندي تليفون إكسترا بجيبه. كويس. تمام. هي الفكرة هي is not a must، لكن الفكرة إنه ممكن أخذ لي قدامهم ياخذوا لقطة أقرب. بينفع بعدين في الإديتنج لما ننزل فيديوهات. أوكي.
Alaikum. Good morning. Welcome to the second day of SAPA's sixth annual General Assembly. We hope you had a great day yesterday and a nice time to wrap up the night and also got a good night's rest. So for today's session, we'll just open it up with some remarks by our president of the SAPA Board of Trustees, Dr. Khalid Ahmed. Assalamu alaikum. Most people took off. That makes my life very easy. Whatever I prepared to say was meant to be heard by the young doctors because they are the upcoming SAPA leaders and membership and so on. And experience has shown me a lot of people will be very keen members or attendees في الميتينجز بتاعت جمعياتنا وكده لكن ما كلهم بيواصلوا الجود attendance لما يدخلوا الريزيدنسي ولا يبقوا attending physicians فأنا I hope إنه our numbers to double considering a number of new applicants we see coming to the residency programs إنه SAPA membership to grow rapidly if not doubling every year doubling every 2 or 3 years عشان كده أنا كان what is going on in my mind is to talk to them لكن with some of them I see some young faces and I see some old ones like the table in front of me. السلام عليكم علي. But thank you very much for coming. طبعا I would like to start by commending our colleagues who founded SAPA and who brought it to its current position. Alhamdulillah, now it's a very strong organization, very well respected and recognized by a lot of entities and authorities. And it has a huge impact on the lives of people and doctors, both here in the United States and back in Sudan. The humanitarian work that's being done. You also, yesterday, presentations to show what SAPA has achieved so far and the recognition it got from Minister of Health and from the people on the ground. So thank you very much for the previous Board of Trustees and Board of Directors, and I hope the best of luck for the current Board of Directors and Trustees. And life طبعا عموما life is a wasted life if you cannot impact the life of others. If you spend your life just thinking of yourself and كل تفكيرك داير في محيط نفسك ما في واحد بينه فرق بينه وبين الانيمال لكن life is well lived is the life that impact the life of others. فأنا I encourage everyone of us to try to impact the life of others. والحمد لله هنا كلنا بنجي هنا eventually we all do well. واحد بيجي looking for residency ويدخل الريزيدنسي ويخلص الريزيدنسي ويبقى attending physicians وبعد ذاك money become not an issue for him to live. And there is only so much money you need in your life. You have to think further than just making money. And that means impacting the life of others. And the others not necessarily have to be people في السودان بس هنا community اللي انت عايش فيه لأن احنا عايشين في United States عندنا communities around us. عندنا communities فيها ناس poor. Some of the sorry Mr. Hudson, I was talking in Arabic a lot, in Arabic in my speech. So the communities we live in also need us. We need to be engaged, as the Secretary of Transportation was saying yesterday, we need to be engaged with the local community, churches, school boards, soccer teams, politicians, health departments, and also engage in the hospital committees. Any committee takes time, like, and I'm sure no one of you is short of intelligence
or smarts to contribute something to the committees around us. So get engaged. And also being كلكم عارفين and all of you know you're either on the table or on the menu. So we want to be on the table. We want to open up doors to help our communities and our colleagues, also the young people, when you are sitting in a residency program committee or a hospital committee and so on and so forth, you will have a word. People listen to what you say because you are there. If you are not there, you are not going to be counted. So with that, I don't want to take too much time لأنه إحنا we are starting late. I thank you all for coming, and I thank SAPA for giving me just a nice award yesterday. I don't know what we did to deserve that. Again, it was nice of you guys to do that. And best of luck to all. I hope to see you all next year and try to lobby to bring people around with us to the meeting next year. Thank you very much. اوكي عندنا نشوف دكتور عبد الرحمن الكاميرا بس لحظة. Everything okay? Just waiting for our guest, Dr. Al Ghali. He should join. He was here, but for some reason he logged out. So just want to make sure what's going on.
Okay, Dr. Abdurrahman is here. So let's just make sure. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن يا جماعة بإذن الله إن شاء الله حنطلع لايف بعد شوية، حيكون في السوشيال ميديا. معانا دكتور عبد الرحمن الغالي من السودان، فأنا بس عايز أتأكد إنه موجود. وانس إنه طلعنا لايف، الحاجة اللي بطلبها منكم إنه تعملوا شير من السوشيال ميديا. ممكن تدخلوا على اليوتيوب أو إكس. You can share to different platform you have from X or YouTube. فبإذن الله إن شاء الله يكون واضح وطالع في السوشيال ميديا بشكل مناسب. شفق, can you hear me? Loud and clear. Okay, شكرا. Okay, perfect. So نحن a couple of minutes هنبني live. I will unmute you soon. Okay, welcome to our first panel session of the day. This session is titled War in Sudan, Current Realities and Future Possibilities. Please join me in welcoming our moderator, Mr. Saad Al-Kabli, and our speakers, Mr. Abdurrahman Al-Ghali, Mr. Cameron Hudson, and Mr. Abdul Khalik Shayeb. No, I'm actually going to be here. We need 2 chairs, not actually. اوكي دكتور عبد الرحمن. عليكم السلام معانا؟ ورحمة الله طيب وبركاته. جدا، بس داري نتاكد انك معانا. شفق. الله يبارك فيك موجود. الصوت واضح؟ معك يا سعد. الصوت واضح جدا، الصوت واضح جدا. برجع لك حنبتدي طوال ان شاء الله. اوكي. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا بكم جميعا وشكرا لكم لحضوركم اليوم. باذن الله حيكون معنا السيشن الليله مع كاميرون هيدسون وعبد الخالق شايب، ومعنا دكتور عبد الرحمن. حنبتدي ان شاء الله في ظرف دقائق. واشكر سابا، شكرا ايضا للمهندسين في الباك جراوند، جون سيمون، ساعدوا في انه الحلقه دي يعني اول استطيع اني ابثها اونلاين. بسم الله الرحمن الرحيم. دقائق وحنبتدي. طبعا في العاده انا حاشتغل حاليا في الاستوديو، ممكن تكونوا شايفين جزء من الاستوديو، لكن اللايف بيكون مختلف عن اللي بتشوفوه هنا في الكاميرات. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله أن يجعل خير في هذا العمل إن شاء الله. دعواتكم لنا بالتوفيق. أنا دائما قبل ما أستضيف أي ضيف بقول له نيتك شنو من اللقاء؟ What's your intention؟ دائما يعني في الباك ستيج قبل ما أطلع لايف. أنا بالنسبة لي حاجة مهمة جدا إني أعرف الرسالة اللي هو عايز أوصلها.
فأتمنى إنه إن شاء الله البرنامج زي ما قلت لكم فيه هو القبول بإذن الله، وهنتوكل إن شاء الله نبتدي. We're gonna go live. You're gonna see us live in seconds. If you can go to your X or X platform or to YouTube, you should be seeing the live over there. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله الرحمة والمغفرة لجميع شهداء الوطن السودان، ونسأل الله أن يعم السلام بلدنا الحبيب السودان بإذن الله عما قريب. اليوم في حلقة خاصة من برنامج تنوير، وشكر خاص لمنظمة سابا في الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت لنا دعوة لهذه الحلقة الخاصة، ونعتذر عن التأخير بعض المعيقات، لكن الحمد لله قدرنا نطلع لايف. فأول حاجة بطلب منكم يا جماعة إنكم نعمل شير للحلقة في البلاتفورم المختلفة على السوشيال ميديا، وخلونا مع بعض نرحب بضيوفنا الأكارم. حيكون معنا دكتور عبد الرحمن الغالي. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم جميعا الحضور الكريم والضيوف المشاركين، ومهنئ جمعية سابا
للمؤتمر الجمعية العامة وأتمنى لهم التوفيق بخدمة السودان وخدمة الإنسانية جمعاء. وشكرا لك أستاذ سعد وللضيفين الكريمين السيد كاميرون هاتسون والأستاذ شايب. اهلا بك. وايضا نرحب بكاميرون هيدسون. اهلا بك استاذ كاميرون. سيد كاميرون. Interpretation is working? Yes. Okay. Yes. Okay. سيد عبد الخالق شايب، اهلا بك ومرحب معنا في هذه الحلقه. شكرا لك وشكرا لسابا. نعم، انا صراحه اول ما وضحت الدعايه او الاعلان عن هذه الحلقه، طبعا الناس قال لي يا اخي التيم بتاعك كله بلابسه وحتى مستر كاميرون يعني قال لي بلبوسي كبير I'm not. نحن باذن الله هذا اللقاء يعني يلقي الضوء على الكثير من النقاط المهمه جدا في هذا التاريخ المفصلي من السودان واهلنا في السودان. كلنا عايزين الحرب تقيف، كلنا نعمل الى انه تظهر جهود حقيقيه لوقف الحرب. ونحن في الولايات المتحده الامريكيه، واعتقد انه دور كبير جدا للسودانيين في الولايات المتحده الامريكيه وفي الدول الاوروبيه خارج السودان حتى في المساهمه في ايقاف الحرب. فانا اعتقد ده حيكون واحد من اللقاءات المهمه جدا جدا لايقاف الحرب. هنبتدي اول اسئله حنتكلم، احنا دايرين نتكلم عن الوور ديفينيشن نفسها او تعريف الحرب. فالسؤال الاول انا حوجهه لكم لكل البورد الممبرز معي عن الحرب بين الدعم السريع والجيش. هل تمثل تمردا وانقلابا على السلطه؟ أم هي صراع بين جنرالين يسعيان للسيطرة؟ أم أنها حرب بالوكالة؟ ما هو التعريف الأدق لهذه الحرب في رأيكم؟ ممكن نبتدي مع دكتور عبد الرحمن، تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة شاكر جدا للدعوة الكريمة من التجمع الأطباء وأستاذ سعد يعني. وأنا حأتكلم في اختصار لأنه يبدو ما أعرف أنا الزمن المتاح كم لأنه طبعا برضو تعريف الحرب ده قد يأخذ زمن يعني. نعم بشكل. لكن باختصار شديد أيوة، باختصار شديد هي طبعا يعني في الحرب نفسها بتكون عندها أسباب جذرية وبيئة يعني قامت فيها، وفي أسباب يعني بعد ذاك الشرارة اللي قامت يعني. الأسباب الجذرية باختصار هي يعني تراكمات كثيرة في الوضع المحتقن في السودان، اللي هي الصراعات المعروفة الثلاثة أسباب الجذرية المعروفة في حروب الداخل الدول، الانترستيت كونفليكتس يعني، اللي هي ثلاثية المشاركة العادلة في السلطة والثروة والمسألة الثقافية بتاعت الهوية وكده، المشاركة العادلة في أو الاحترام الكامل للهويات دي بصفة عامة. لكن طبعا بعد ذاك جاءت المسألة بتاعت النظام الإنقاذ يعني، عقد المشهد السياسي وأضعف الدولة وعمل أجسام موازية كثيرة يعني. إذا كان الجيش عنده قوات أخرى موازية له، دفاع شعبي، دعم سريع، ميليشيات قبلية إلى آخره، النظام المصرفي، النظام المالي والاقتصادي، مسألة التمكين، الشرطة الشعبية، عمل يعني أضعف الدولة وعمل أجسام موازية. فبقت في بيئة هشة حصل خلال الانتقال السياسي في ثورة ديسمبر المجيدة، ولكن كانت البيئة يعني هشة جدا يعني. بعد كده جاء طبعا يعني مسألة بتاعت يعني الشراكة الهشة بين المدنيين والعسكريين. ولما حصل انقلاب يعني 25 أكتوبر بقت في الشراكة العسكرية في الانقلاب نفسه، والتنافس الطبيعي اللي بيحصل في أي انقلاب عسكري في الدنيا. حصل مع جمال عبد الناصر ومحمد نجيب، حصل مع صدام والبكر، في أي مكان حيبقى في صراع بتاع السلطة يعني. الصراع السلطة ده في النهاية بيفضي لأنه يا إما يحصل تنظيم له واعتراف بقائد واحد أو يحصل الكونفليكت دي بصفة عامة. بعد كده طبعا كان في عوامل في رأيي الشخصي خارجية، كان في يعني نفوذ كبير للدور الأجنبي في الفترة الانتقالية، لا سيما في دول المحور يعني، اللي هو يعني
بعد انفصال الجنوب وحوجة الإنقاذ للمال والوضع الاقتصادي السيء بعد انفصال الجنوب، تحولت الإنقاذ للمحور الخليجي وقطعت علاقاتها مع إيران، وكان ده المدخل بتاع التمدد بتاع النفوذ الخليجي في السودان. لما قامت ثورة ديسمبر كان في نفوذ كبير لدول المحور، ويقال إنها هي أو كانت راغبة في يعني زيادة بسط نفوذها في السودان، وأوعزت للعسكريين بالانقلاب، يعني لأنه في النهاية كل واحد من الثلاثة دول دي عنده هواجسه، اللي بيكون داير موانئ، واللي بيكون داير سيطرة على القرار السياسي، واللي بيكون عنده تخوفات، واللي بيكون ما داير ديمقراطية، واللي بيكون خايف من النفوذ الإسلامي إلى آخره. فالحرب هي مجموعة عوامل كثيرة، فيها خارجية إقليمية، وفيها شيء موروث من البيئة السياسية الهشة في السودان، وفيها صراع جنرالين حول السلطة. ولكن طبعا التفاصيل الدقيقة بتاعت الحرب واضح جدا انه الدعم السريع كان، انا بالنسبه لي يعني بعد دراسه يعني متأنية جدا جدا نعم. ودلائل كثيره، واضح انه الدعم السريع كان بيسعى للاستحواذ على السلطه بايعاز اجنبي يعني. الكلام ده ظهر في تقرير الامم المتحده في بتاع لجنه الخبراء في مايو، في يناير 2020 عملوا تقرير بتاع الاكسبيرتس قدم لمجلس الامن، والورد فيه بصراحه انه حميدتي كان اجتمع بقاده الحركات المسلحه في دارفور، كل الدارفوريين، وتحدث معهم بصراحه عن انه آن الاوان انه الدارفوريين يتوحدوا وينسوا خلافاتهم للاستيلاء على السلطه، لان السلطه فتره طويله كانت في يد ايادي جهات محدده وكده. بعد كده طبعا جاءت الاشياء بتاعت محاوله الدعم السريع لتحييد سلاح الجيش، اذا كان في المدرعات يعمل شنو، اذا كان في الطيران يعني بوسائل كثيره، واذا كان بالتموضع الاستراتيجي حول العاصمه، واذا كان بالتجنيد المتوسع، واذا كان بالعلاقات الخارجيه المباشره مع روسيا وفاغنر، مع الامارات العربيه والسعوديه، وهكذا. فكان الواضح بتاع الهدف بتاع الاستيلاء على السلطه، انا فصلت الكلام ده في 16 حلقه، يعني اذا الناس يعني نعم. رغبوا في الصفحه بتاعتي جايبه، لكن يعني ده المشهد فيه جزء موروث، وجزء في البيئه بتاعت الانقاذ سببت فيها، وجزء في البيئه الهشه بتاعت الصوت عميت يعني. هم كده يعني. نعم، شكرا لك يا دكتور. أنا حنتقل بنفس السؤال لكاميرون هيدسون. Shukran. عفوا. First, let me thank SAPA for inviting me في البداية أشكر تجمع here الأطباء today السودانيين في الولايات and المتحدة yesterday. على الاستضافة It's a reminder of the Sudanese hospitality that I've experienced many times in Sudan. I experienced again here today, الذي شهدته أيضا مجددا and اليوم. reinforces my love for the country and its people. So I'm very honored to be here today. I'm not going to presume to tell a room of Sudanese anything about their own country. So what I will try to do in my time is to maybe explain how people in the United States, or more specifically people in Washington, are viewing this conflict, because I do think this is a very important question, because it frames how we respond and how the United States has responded over the course of the last 18 months of fighting there. And I think the problem is this conflict is largely viewed as a war between two generals. That is how it is discussed. You'll see it in statements framed this way. And if you believe that this is a war simply by two generals and against two generals, then your solution is something like Geneva, where if you can just get these two generals in the room, then we can put some legal document in front of them and get them to sign it, and we can end this war. And I think that the problem is that with a point of departure that is, this is simply a fight for power between two generals, then I think we misdiagnose the disease, to use
your metaphor, to use your language. And so by misdiagnosing it, we're not going to provide the right cure, the right medicine. And I think that's what's happened over the course of the last 18 months. This is very clearly a war against the people of Sudan. It's a war against the state. It's a war against the very foundations of what the state is. And so it's a much bigger war than a simple framing of two power-hungry generals. It would be much more convenient if this was a war of two power-hungry generals, because then we wouldn't have to fix all of the things that are wrong with the state in the course of trying to solve this conflict, right? Because no one believes, I think, that you can solve this conflict without also in the process beginning to address the root causes of militarization of the country, of politicization, of identity, of ethnicity. All of the intendant problems that the state faces going back many, many years. Has she lost my? Sorry. My interpreter's in my ear telling me she can't hear me. So I think that's the challenge. I think that's the fundamental challenge, is that we have misdiagnosed this conflict, and as long as we do continue to misdiagnose it, I think that the solution will be elusive. It's not to say that the solution is easy. It's not at all easy, but it will remain, I think, very elusive to those trying to end it. Okay, thank you. مستر عبد الخالق، ما هو في رأيك؟ طيب بسم الله. أول شيء شكرا جزيلا لسابا على الاستضافة في الجمعية العمومية لسابا، وشكرا لك انك تحملتنا في اليومين اللي فاتت دي نتكلم معك في عاوزين نقول شنو. و thanks for coming as well to join us. وشكرا للدكتور عبد الرحمن. طيب أنا أعتقد في شواهد وفي يعني في شواهد للحرب، وفي حقائق وفي آراء. لو أنت عاوز تتكلم عن تعريف الحرب، ما بتقدر تتكلم عن تعريف الحرب وحمشي لفترة قريبة قبل ما أنت تتكلم على الترتيبات السياسية اللي كانت موجودة في 2019 لغاية لما احنا جينا للحالة اللي فيها أبريل. أنت لو رجعت ل 2013 أنا هتكلم بس على هايلايتس، إشارات عامة. إحنا كنا وين؟ إحنا كان في اتفاق سياسي في يوليو. الاتفاق السياسي بعده تم حل المجلس العسكري في أغسطس 2019. حمدوك حلف قسم في أغسطس 2019. اتشكلت الحكومة تقريبا بعدها بأسبوعين ثلاثة. بعدها بسنة في حكومة تانية جات، حكومة فيها حركات الكفاح المسلح لأنه تمضي اتفاق سلام في 20 أكتوبر. بعدها بقت في صراع داخل الحكومة المدنية نفسها، في صراع داخل مجلس السيادة. بعدها حصل انقلاب في أكتوبر 21 فوقه البرهان وحميتي، وفوقه المجموعة المدنية الثانية. بعدها بدأ مومنتم، بدأ دي المرحلة اللي بدأ فوق الديفيجن الرئيسي في السوسايتي السوداني تقريبا، وبدأ على كم مرحلة. لكن المرحلة الثالثة اللي حصل فيها الانقلاب العسكري دي كانت المرحلة اللي انشق السودان، انشق صف السودان في التعامل مع المدنيين وفي التعامل مع العسكريين. بدأ بعدين زخم ونقاش حول انه كيف الناس ممكن تنخرط في عملية مفاوضات، وبدينا في لا للتفاوض لا للعسكر لا لفترة طويلة جدا من الزمن. بعدين دخلت القوى الدولية باللجنة الثلاثية واللجنة الرباعية ومشاريع للحل، لغايه لما جاء الاتفاق الاطاري واللي الناس مركزه عليه في تحليله للحرب. الناس ما شايفه حصل شنو قبل الحرب، مركزه انه الاتفاق الاطاري ده في ناس رفضته، وفي مجموعات يعني اسلاميين رفضوه، والجيش رافضه مع عوزة المدنيه، وحميدتي قابله عشان يعني ينقذ الوطن وكده. فده اللي حصل قبلها. الناس محتاجه ترجع لذاكرتها قبل الاتفاق الاطاري عشان تشوف احنا وصلنا للاتفاق الاطاري كيف، وبعدين وصلنا ل 15 ابريل كيف. انا حقول الشواهد. في 15 ابريل لما حصل الصراع وحصلت الطلقه الاولى في المدينه الرياضيه، لو الناس بتتذكر اي زول استلم لمده يومين بيانات. البيان كان بيقول بيان رقم 1، بيان رقم 2،
بيان رقم 3، بيان رقم 4، بيان رقم 5، وقفوا تقريبا في بيان رقم 6 أو بيان رقم 7. البيانات دي صادرة كانت من الدعم السريع، ما كانت صادرة من الجيش السوداني. البيانات نفسها لو انت بتقرا، وانا قانوني انت بتقرا لما تكون محامي وبتشوف الحياه بتشوف الدلائل اللي موجوده في البيانات. البيانات كانت بتديك الايحاء انه زول حينقذك من الدوله، هو الدوله وحاصل عليه انقلاب وهو حيستلم الدوله وبعدين حيرجع عليك، لغايه لما بعد يومين الحاجه ما مشت بالترتيبات اللي كانت موجوده، تغيرت بقى يعني تقدير موقف من الدعم السريع. حاشير للتقرير اللي اتكلم عنه دكتور الغالي. الناس محتاجه ترجع للتقرير بتاع اليو ان بانل اوف اكسبرتس في 2020 اثناء المفاوضات في مفاوضات السلام في جوبا. في باراجرافين بيتكلم عن التقارب اللي حصل بين حميدتي، عشان كده كان عنده هو اصرار برضه كبير تو ليد النيغوشيشنز دي، يكون هو على راس المفاوضات في جوبا. الناس محتاجه تقرا التقرير، وده ما تقرير احنا كاتبينه لجنه بتاعت خبراء. طيب هل التصنيف بتاع احنا بنتكلم على المعركه بتاع جنرالين ده هو تصنيف حقيقي؟ زي ما حسن قال كاميرون انه لو كان التصنيف ده حقيقي معناته الحل بالنسبه لك انك انت تمشي جنيفا وتجيب ورقه ويمضوها الاثنين والمشكله تخلص. انا اعتقد الحرب دي بيوند البرهان نفسه انه يحلها. في تقديري الحرب لما بدت في 2000 لما بدت في ابريل 2023 ممكن كان اول اسبوع اسبوعين الناراتيف السرديه بتاعت انه حرب بين نفرين دي تكون ماشيه. ممكن تقول والله اخي دي بين اثنين لو يتكلموا بالتليفون الشكله دي بتجيف. لكن بعد الحرب نفسها والجرائم اللي ارتكبت فوق من الخرطوم، وبعدين الدخله بتاعت مدني والدخله بتاعت سنار وكل المظاهر بتاعتها دي بتوريك انه الحرب هي ما بين شخصين، هي حرب ضد المواطن السوداني. في اطراف من القوات المسلحه عندهم دور هم في انه ممكن يتحملوه ولازم يتحملوا، وعندك دور كبير من قوات الدعم السريع ارتكبت فوقه جرائم. في فتره غاب فيها حميدتي لما كان مصاب او مضروب او كان ميت او كان روبوت حوالي 10 شهور. المهم ال10 شهور اللي كان موجود فوق دي. يلا الحرب دي ما وقفت. ليه ما وقفت؟ لانك انت عندك بإيعاز من دول إقليمية قوية جدا جدا دار الحرب دي تستمر عشان تصل لنقطة الصفر في التعامل معها. نقطة الصفر في تقديري، وده سؤال الناس محتاجة تفكر فوقه، إنه شنو الحل اللي أنت بتفترضه ممكن يحصل عشان الحرب مثلا تقف؟ إنه يكون في ترتيبات يعود فيها الدعم السريع لما قبل 15 ابريل، والشعب السوداني كله ما بيقدر يرجع قبل 15 ابريل، كله في كل الاماكن موجود فوق، اذا في الدياسبورا، في الشتات، في مصر، الموجودين في مصر، الموجودين في تشاد، الموجودين في اثيوبيا، الموجودين في جنوب السودان، في اي مكان ما في زول بيقدر يرجع قبل 15 ابريل. يمكن اكبر طموح انت يعني تحلم به انه الحرب دي تجي تمشي تزور قبر زول انت دفنته، لكن ما في زول بيقدر يرجع لقبل 15 ابريل. الناس تكون برضه واقعيه. الحاجة الأخيرة اللي هي مهمة، إحنا في أي فترة من فترات حياتنا السياسية كان عندنا ظرف تاريخي بيستوجب اتفاقية سلام أو ترتيبات معينة. عمرنا ما كنا بنتعامل مع جذور الأزمة. يمكن أكثر اتفاقية كانت هي شاملة جدا وفيري كومبرهنسيف ومفصلة بشكل كبير اتفاقية سلام جوبا، اتفاقية سلام النفاشة. دي الاتفاقيه الوحيده اللي كانت مفصله. الاتفاقيه مثلا بتاعت جوبا اللي جابت الحركات المسلحه كانت يعني اتفاقيه اللي بيقرا بنودها ما مرتبطه مع بعضها وما متسقه مع بعضها. فإلى الجواب لسؤالك، انا ما اعتقد انه تصنيف الحرب دي بين جنرالين، بفتكر انه ده فوقه تبسيط، فوقه نوع من السذاجه في النظر للحرب، وحيخليك تجيب حلول بتنفع مع النفرين دي. لو مشوا النفرين حتسال تاني الحرب دي حتكون بين منو وبين الثاني بعده. نعم. ألف شكر. طبعا يا جماعة معلش نحن بنحاول إنه نعمل ترانسليشن أو انتربريتيشن للتوك في الستيج، لأنه البورد ممبر في سابا يعني رؤيتهم كانت إنه يكون بالعربي بالكامل عشان يقدر يصل لأكبر عدد من الناس والناس تستفيد منه. فمعانا الشفق. شفق قادرة تسمعينا يا شفق؟ بس دار أتأكد إنها معانا. شفق؟ شفق ممكن تطلعي وتدخلي مرة ثانية، ممكن تدخلي وتطلعي ثاني، تطلعي وتدخلي معنا ثاني في الستيج على أساس إنه نحاول نشوف لأنك عاملة ميوت. طيب نحن حنواصل، وشكرا لكم على المداخلات. أنا ما حاخذ وقت كثير، لكن عايز انتقل معاكم للسؤال الثاني اللي هو نعم كده سامعاني انت؟ أنا سامع كويس. نحن حنحاول إنه تلور
او فيد اوت الصوت تبع كاميرون ونخلي الشفق هي اللي بتتكلم على اساس انه الصوت يصل في اللايف. طيب خليكي معنا. طيب حننتقل للسؤال اللي بعده وحنتكلم عن حاجه مهمه جدا، واغلبيه الاسئله دي يا جماعه احنا عملنا بوست شفنا الاسئله من الجمهور، زائد انا تواصلت بشكل شخصي مع عدد من القاده وعدد من الناس الموجودين والقوى المدنيه وكذا، جمعت الاسئله دي خطيت وشافوا دي من الاشياء المهمه جدا انه يسمعوا ردود منها من كاميرون هيدسون ومع الممبر اللي معانا. فالسؤال الثاني اللي نتكلم فيه اللي هي حته وصف الحرب. ففي تنشن في الموضوع بتاع طرفي النزاع، كلمه طرفي النزاع. فالسؤال بيقول لماذا تكرر وصف امريكا؟ والسؤال لمستر كاميرون هيدسون، لماذا تكرر وصف امريكا للحرب في السودان بطرفي النزاع؟ ولماذا لم تتم ادانه الدعم السريع؟ هنالك تقارير تدين الدعم السريع كما ذكر بعض الاخوه الكرام في موضوع ارتكاب المجازر والانتهاكات لحقوق الانسان، فما هو رايك؟ So I think this gets back to what I said earlier. I think that the framing of this as a war of two generals has meant that Washington has tried to be in the middle. They have tried not to take sides in this. You'll hear officials in Washington say there are no good guys in this fight. And I think it gets to, frankly, a fundamental flaw of US diplomacy, that when there are conflicts in the world, and I'm speaking about outside of Sudan, when there are conflicts in the world, our diplomats struggle to end those conflicts when we don't take a side in the conflict. When we can back Ukraine against Russia, or we can back the SPLA in South Sudan, when we can back a group, we can use the weight and the leverage of the United States to drive a conclusion. It's not always the right conclusion. We don't always pick the right side. Oftentimes we don't. But in terms of the efficacy of our efforts, of US efforts, when we can take a side in a conflict, we can, more often than not, at least make progress towards that end. In this conflict, because of, I think, the very long and complicated history that US diplomacy has had with the army, with the former regime, with Islamists in the country, which, by the way, we don't distinguish between today. In the US government, there is no distinguishing between, by and large, Islamist former regime and the army. That takes a far more nuanced understanding of the state, which I think my government does not have, quite frankly. That isn't to say it also isn't difficult. I've been in lots of conversations with lots of Sudanese who struggle to distinguish between these groups very often. So these are not easy questions to answer, and they certainly don't have, bright lines distinguishing them. But nonetheless, I think that that by not being able to take a side, and by therefore trying to remain even-handed and trying to reserve some ability to be a mediator, to be able to call the sides to Geneva or to Riyadh or Jeddah or Manama or wherever or to New York next week, Washington believes that it can't do that unless it is seen as not taking a side. Now, I think that's been a flaw of the U.S. approach for a number of reasons, and you mentioned it. First and foremost, the crimes are so outrageous, the crimes are so abhorrent, that in the face of that kind of violence and inhumanity and genocide, you lose credibility by not acknowledging the full extent of those crimes. I say this quite a lot in my own commentary.
which is, yes, both sides have committed crimes. The UN has established, fact-finding missions have established the crimes that both sides have committed. But those crimes are not equal. They're not equal in scale, they're not equal in quantity, and they're not equal in intent, in my opinion. And those are nuances that I think have to be a part of how we formulate our approach. I really don't understand why the United States feels the need to be in the middle and not taking one side. Because when you take a side, I advocated for this last year. I wrote a paper about this, saying in this conflict against the Sudanese people, we need to be on the side of the SAF for the period of time that this war is going on. That was a controversial opinion at the time, and it didn't go very far in my own government. And I think the reason is because we have this hangover. We have this history with the SAF and with the former regime that means that even for a limited amount of time, we cannot be aligned. Our government cannot be aligned. And I think that has gotten in the way of us advancing solutions. I think the third element of this, which I'm sure we'll talk about more, is the fact that I think no one in Washington sees a leader on the civilian side or a coalition on the civilian side that has emerged, that is also seen as credible by the people of Sudan, that is seen as independent of either faction in the war, that is seen as independent from some of the major external parties to this conflict that are helping to fund this war. And so as long as there is no obvious figure within the political opposition as well, I think U.S. diplomacy is caught between a set of unsavory or unacceptable parties to the conflict, and by not taking a side, by not being able to back a side, it is caught between all of these forces that are moving against each other, and it has created a very muddled and very confused diplomatic approach. نعم. معلش قبل ما انتقل لبقية المشاركين، أنا عندي سؤال هيكون فولو اب لمستر كاميرون. في شهر 5 يوم 23/5 تقريبا، سوري، يوم 10/5 2023 on May 23rd 2023 اتكلمت عن انه انت بتتمنى انه احد الطرفين يفوز بغض النظر عن من هو الطرف الفائز. وانت في كلامك حاليا بتقول انك انت بتدعم الساف كنت طيله فتره الحرب. اول شيء فهمته منك كان عندك رؤيه بمود. You got the interpretation, or do you want me to? No. I've never supported the RSF. I don't believe that the RSF should exist. It should have never existed. It should have never been. Yeah, it wasn't a podcast. I have never supported the RSF as an institution. Before it was when it was the Janjaweed, when it's been rebranded as the RSF. It's an illegal institution as far as I'm concerned. Okay, your point of view. أنت لما كنت بتتكلم قلت إنه أنا رؤيتي إنه يجب على أحد الأطراف إنه يفوز بنصر ساحق قبل ما تكون في أي agreement. كنت تفضل هذا السيناريو. So you got your point of view that you're looking for a victory for one of those parties to be before sign any agreement. Let me say it this way, which is that in my heart, there are things that I would like to see happen. I would like to see civilians emerge as the clear leaders of the country. I would like to see a civilian democratic country emerge in Sudan. And I think that most people, certainly most people in Washington would. But we don't live in a world where our wishes come true, right? Our wishes come true over a lot of lost blood and sweat and tears. And so how we get from here to there, I think, is a multi-step process. It's a multi-year process.
I hope it's not a multi-decade process. But there is no step to get us from where we are today in Sudan to that civilian democratic country that everyone aspires to. And so I don't believe that signing a peace agreement between, or a ceasefire agreement, or whatever we call it, between these two generals is the necessary step that is going to get us down the road. That's my assessment. My assessment is that someone has to win this war. Because if there is not an exhausted side on this battlefield, I think that this war will come back. Will there be a ceasefire? Could that ceasefire extend for some amount of time? Yes. But that virus will remain in the country until it is defeated. And that is my assessment, is that as long as there is the germ of an RSF in this country, that it will try to destabilize this country, it will try to renew itself and grow itself. Okay. So there has to be a defeat. And that's probably why you added that you'll not be back to Sudan until you make sure they are not there during the podcast. You said it cannot be possible for the people of Sudan to go back. I don't think people are going to go back if they are still around. You add something with the same meaning. Yes. Okay. Yeah. سننتقل إلى دكتور عبد الرحمن، وشكرا دكتور عبد الرحمن. والسؤال حيكون أيضا عن موضوع الوقوف أو المسافة الواحدة في الحرب، وبداية تسمية الجيش والدعم السريع بطرفي النزاع. السؤال: هل ساهم ذلك في استمرار الحرب أم أنه يعبر عن موقف حقيقي وطني؟ وأنا بتكلم من ناحية الأحزاب والقوى المدنية الموجودة. المسألة بتاع طرفي الحرب دي، الحرب لما تقع بيكون كل إنسان بيحط أولوياته. يعني المفروض القوى السياسية تحط أولويات. الأولوية مثلا الأولى كانت هي المفروض تكون يعني بعد ما وقعت الحرب إنها ما تتحول لحرب أهلية، ما تمزق النسيج الاجتماعي، ما يكون فيها تدخل أجنبي، ما تهدد كيان الدولة السودانية نفسها. فأنت لما تقيس الأشياء دي بتلقى إنك أنت يعني الدعم السريع هو كقوة يعني مسلحة، هو بيمثل مجموعة اجتماعية ولكن ليس قومية، لأنه نشأته في البداية كانت بدأ يعني مجموعة مسلحة في مكافحة التمرد لمجموعة إثنية أخرى، هو counter insurgency troops. فلأنه كان التمرد على الدولة المركزية في زمن الإنقاذ من قبائل غير عربية الإفريقية، استغلت الإنقاذ المجموعات العربية في مكافحة التمرد. هي counter insurgency policy استراتيجي معروفة، ولذلك هي تكوينها بحكم نشأتها وتكوينها ووظيفتها هي ليست قومية. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي نفسها تحت قيادة يعني غير القبيلة، تحت قيادة أفراد يعني أسرة، اللي هو الرئيس بتاع الدعم والقائد هو النجيب ونائبه أخوه، والماسك المال أخوهم الأصغر، وهكذا. هي ليست قومية. النقطة الثالثة الخطرة إنه هي بحكم إنها يعني مجموعة أخذت سين الاستقلالية، عملت علاقات خارجية مع دول ومع مجموعات. عملت علاقة مع فاغنر روسيا، عملت علاقة مع الإمارات والسعودية وإلى آخره. فلذلك برضو القرار الوطني بتاعها يعني سهل جدا إنها تكون خاضعة لنفوذ أجنبي. لما تيجي تقارن الجيش من الناحية الأخرى، هو في النهاية مهما كانت التشوهات اللي حصلت فيه، هو مؤسسة قومية، الريكروتمنت، التجنيد، الترقي، الوحدات كده، شامل السودان كلها. نمرة واحد. نمرة اثنين، حتى لو قائد الجيش نفسه يعني خضع لابتزاز أجنبي، ولا حتى لو هو تماهى مع أي شيء، هو ما دايم في موقعه وممكن في لحظة يتغير، لكن الاستراكشر والانستتيوشن نفسها بتاعت الجيش تظل قومية. لذلك الناس يعني المسألة بتاعت القياد مطلوبة في حالة إنك تقدر تتوسط، لكن أنت بتكون عارف أهدافك
انه لابد يعني الانتصار بتاع الدعم السريع خطر جدا على وحده السودان وعلى استقلاله السياسي وقراره وعلى اي شيء، على وجوده نفسه. في نمره واحد. فيما يتعلق بالقوى المدنيه اللي هي يعني مثلا انت بتقول تساوت بين الطرفين. انفع سمعت طبعا القوى المدنيه في الناس عشان ما نبقى نعمم ساي، هي الجهه السياسيه منقسمه. لكن اذا تكلمت عن الجهه اللي كانت هي قبل انقلاب 5 اكتوبر اللي هي تقدم وقحط وكده، هي واضح جدا انه عندها يعني امتياز شديد للدعم السريع. انا مثلا ممكن اقول لك 16 نقطه اساسيه بتوضح انه الناس ديل ما كانوا بيساووا بين الطرفين، يعني زي ما انت بتقول. يعني مثلا السرديه بتاعت الحرب الحاله منه دي سرديه الدعم السريع متبنيه تقدم اللي هي الكيزان وإطار الحرب. نمره واحد. نمره اثنين، مثلا اول ما يعني الشرعيه بتاعت المجلس السياده بتاع الامر الواقع دي، اول ناس حاولوا يعني ينتقطوها وكده هو حمدوك بخطابه للامم المتحده انه ما يسمحوا للبرهان يرجعوا شهادته. الكلام طبعا قد سبقوا له ويليام روتو او سبقوا له يعني ابي احمد في اجتماعات الايجاد. نمره ثلاثه، الكلام اللي قاله الدكتور بكر جاك في تنوير في امريكا هنا ده، هو قال انه احنا مشينا لمصر عشان نمنع تسلح الجيش السوداني. قال امريكا نفسها لعبت معاه نفس الدور ده. لكن في نفس الايام الكلام قال فيه الكلام ده الدكتور عبد الله حمدوك في لقاء انترفيو مع ذا ناشونال اللي هي صحيفه اماراتيه، برأ الامارات من اي دعم للدعم السريع. ولما سالوه قال له طيب انتوا هل اتكلمتوا معاهم عشان يوقفوا دعمهم؟ قالوا هم ما يدعموا. لما قال له قال احنا ذاتنا ما وظيفتنا نوقف الدعم ده كده. غير الناطقين الرسميين الكتار بتاع انهم اللي بينكروا الانتهاكات وبينكروا الاغتصابات لما عمل على نقد، وبيتكلموا عن الجزيره ما فيها انتهاكات. والناطقه الرسميه السابقه برضه اتكلمت عن الدعم السريع قبل الحرب ما كان عنده انتهاكات وهكذا. يعني عندهم دلائل كثيره جدا يعني بتبقى بيمضي يعني الشك بانه هم ماخذين صيد من دعم الشركه. ده خليك من الكلام بتاع مكونات رئيسيه في تقدم زي الحزب الجمهوري بيقول انه والله من مصلحه التقدم انها تدعم البندقيه بتاعت الدعم السريع عشان تكسر بندقيه الحركه الاسلاميه والجيش، باعتبار الجيش حركه اسلاميه. الكلام ده قاله خالد محي الدين وهكذا يعني. نعم. الدلائل انا بقول يعني كثيره جدا. فانا السؤال نفسه بتاع انه الناس اللي بيتكلموا عن سرديه الطرفين هي ما واقعه. لكن خلاص النقطه الثانيه المهمه اللي انا داير اقولها انه انت كقوه سياسيه اذا انت داير توقف الحرب دي صح ممكن تاخذ وقت موقف محايد، لانك اصلا الوساطه في الدنيا كلها عندها 5 شروط. يعني يعني يمكن الدكتور شايد يصححني لانه هو مجالي. لكن فيها اول حاجه انه يكلفي الوسيط لازم يكون محايد، لازم يكون فيها اكسبتنس من الطرفين، قبول الطرفين بالوساطه وكده، لازم تكون فيها الاونر شيب الناشونال اونر شيب، هكذا عندها شروط معينه. وطبعا ده بعدين لما يتكلم عن الوساطه الدوليه بتاعت ألس نعم. انا عندي فيها كريتيزم اساسي يعني. نعم. يعني نعم. عندي فيها انا عندي سؤال لكن عنها. نعم. بعد كده دكتور انت استعملت السماعه لانه الصوت شويه بقى اختلف بقى دم. كده مسموع؟ كده احسن كثير. نعم كده احسن كثير. ايوه طيب. فانا قصدي انه الناس لو كانوا دارين، انا كان من اوائل الناس اللي ادعيت يعني انه والله الحرب دي اذا استمرت بتقطع الاخضر واليابس، فلذلك مهما كان الثمن حقه الناس يصلوا لكومبرومايز فيها. وكان رايي انه الكلام ده بيتم بانك يحصل حوار سوداني بغض النظر عن اي شيء عن الصفحه القديمه. وطالما في ناس انت بتتهموا ان اشعلوا الحرب دي، حق يكون جزء من الحل لانه هم المحرضين عليه انت في رايك، وانهم هم المانعين الحوار وكده. تقدم ما كانت يعني ماشيه في الاتجاه ده، باتجاه انها والله يا اخي تقبل بالحوار الجامع. حتى خليك من الناس الكيزان والفلوس، حتى القوى بتاعت الكتله الديمقراطيه اللي هي كانت شاركت في انقلاب 25 اكتوبر لحد يعني اجتماع اديس ابابا اللي هو دعا له الاتحاد الافريقي ده، هم رفضوا قاطعوه. فلذلك انا بفتكر القصه دي هي فيها استقطاب شديد، ما فيها يعني فيها كل الناس ماخذين سايد. يعني مثلا في ناس ماخذين سايد واضح بتاع انهم برو للدعم السريع حتى لو ما كان بصوره نعم. اكسبليسيت، لكن بصوره ضمنيه كده. نعم.
طبعا انا يعني بس النقطه عشان نوضح الكلام ده بعدين ما يمشوا بين الناس هاي. التقدم نفسها هي طبعا تحالف عريض جدا، له ناس طيف عريض من الاراء، وداخل الاراء نفسها الخلافات اللي فيها كثيره، يعني ما كل الناس على قلب راي واحد يعني. الحاجه الثانيه انه حتى الحزب الواحد في تقدم، يعني مثلا تمسك الاتحادي التجمع الاتحادي مثلا، المكتب التنفيذي كله ماشي في الخط بتاع التقدم، المكتب القيادي مختلف، حزب الامه كذلك في مجلس التنسيق عمل مذكره لتقدم الاصلاح، بينما فيهم ناس يعني ماشيين في تقدم للنهايه. القصه دي لما نجي بعدين نتكلم عن الحل بتاع المشكله لازم ناخد التعقيدات دي كلها، انه في ضعف في القوى السياسيه في كل الاطراف، في يعني تاكل لشرعيتها، اذا كان بالنسبه للكتله الديمقراطيه اللي شاركت في انقلاب 25 تاكل في شعبيتها بسبب ده، اذا كان تقدم بالتاكل شعبيتها بسبب تماهيها مع الدعم السريع او عدم وضوحها في ادانه الانتهاكات، اذا كان الكيزان اصلا الشعب يثار عليهم عندهم تاكل شديد او عدم قبول في الشارع. دي مشكله من المشاكل، غير المشاكل بتاعت الدول الاقليم والعالم دي ممكن لما نيجي محور الحل. نعم يا انا دكتور. عندي انا دكتور كلام بس يعني نتكلم اذا ممكن بتفصيل. في اجابه مباشره، انا فهمت كلامك انت انه يعني الاحزاب كان لها دور كبير، لكن انت بترى انه استمرار الحرب كان يمكن تحاشيه من الاول؟ لو في اجابه يعني في 10 ثواني، هل كان يمكن تحاشيه اذا كل القوى وقفت مثلا مع الجيش، او كان في سند في هذا الامر؟ والله شوف انا في رايي انه لو الغطاء السياسي يترفع من الدعم السريع في البدايه كان بيجبروا على انه يصلوا لحل الاتفاق. وسط، لانه طيب. هو الان هسي عنده يعني يشتغل مرتاح، عنده غطاء سياسي وعنده دعم عسكري مستمر من الامارات، وعنده تراخي شديد من المجتمع الدولي كله. التراخي ده لحد الان مستمر، اذا كان في الجانب الانساني في الاغاثات، اذا كان في حتى مجلس حقوق الانسان نفسه في التقرير ده لو انت قريته الاربع نقاط الاولى في التقرير نفسها في البيئه اللي اشتغل فيها، قال ما عندهم تمويل عشان حتى يكملوا الاستاف اللي بيعمل التقرير نفسه، وما عنده، وتاخر تاخير شديد، يعني التقرير تكون يعني بعد اكثر من 7 شهور اللجنه تكونت من الحرب، وبدت بعد سنه من كده. فالقصه بتاعت عدم الجديه من المجتمع الدولي، الغطاء السياسي بتاع من الداخل، جرائم الدعم السريع، وهكذا يعني، نعم. والتسليح المستمر، ودول الجوار والاقليم طبعا كان فيها لعبه دور فيري سبورتيف للدعم السريع اللي هو الايجاد بالذات، ومشت طبعا خطوات، يعني مشوا في مؤتمر بتاع مولته كذا منظمه معهد ماكس بلانك اللي هو كان في جامعه القديس يوسف في بيروت، والمؤتمر اللي في توغو، كلها كانت بتتكلم عن تكوين حكومه منفى يعني او حكومه نعم. ظل. طيب يعني يا كان دكتور، الناس ماشيين في اتجاه، انا يعني اتجاه انهم بارت من جزء من الصراع وليس نعم. يعني طرف عشان يحل الصراع. فدي كلها كانت اخطائنا في رايي، يعني خلت الاستقطاب طبعا بطيل امد الحرب. امد الحرب. الجهات الثانيه برضه ما ايوه. طيب يا دكتور، انا عشان زمن البرنامج عايز ايضا اوكي. اتكلم مع استاذ عبد الخالق شايب. انا عايزك تجاوب لي برضه بشكل مباشر، والسؤال اللي عايزك تطرح لي، لانك انت كنت في فتره الثوره يعني كنت انفولف مع مكتب دكتور حمدوك، وكنت شغال في الموضوع الدستور وكذا. في 2019 قال حمدوك أن الشعب السوداني سيعلم العالم عن ثورتهم، وذكر أيضا أن مصر ودول أخرى لم تتمكن من فهم الأمور بشكل صحيح في تلك الفترة. فماذا حدث؟ ليه يعني أن إحنا الثورة السودانية أخذت اتجاه مختلف تماما، ما قدرنا نمشي قدام؟ شوف احنا عندنا مشكله كبيره في اننا يعني نقبل المؤسسيه. نعم. واحنا ممكن نقعد نتكلم لفتره طويله جدا نتعامل مع مكتب حمدوك وكيف اداره الدوله في فتره حمدوك، لكن احنا محتاجين نفهم انه حمدوك جو في حاضنه سياسيه، هي ما برلمان، هي ما كونستيتيوينت اسمبلي. احنا تاريخيا كان بيكون في جمعيه تاسيسيه منتخبه في الديمقراطيات الثلاثه، والجمعيه التاسيسيه دي بينبثق منها حكومه ورئيس دوله، وبعدين هي ذاتها بتقوم بتنتخب مجلس السياده، ويكون فوقه بيكون فوقه روتيشن كان مجلس السياده. الفتره دي احنا
آثرنا اتفاق سياسي فرض حاضنة سياسية كانت في حالة من الإيفوريا في المجتمع السوداني، تقبلت قوى على الحرية والتغيير تتكلم بالنيابة عنها. وكان في مجموعة كبيرة جدا، شريحة كبيرة جدا من السودانيين انخرطت في الحراك الثوري ده. ودي شريحة كانت أنا أفتكرها أغلبية صامتة، شريحة جيلية أعمارهم ما بتتفاوت ما بتفوت ال20. دي كانت مجموعة كبيرة جدا جدا بدأت تسمع للسياسة وتفكر فوقها وتفتكر إنه المفروض يكون عندها دور من اتجاهات فكرية واجتماعية مختلفة. لما جات الحكومة واحدة من التوقعات اللي كانت موجودة فوق السودانيين خدته في حمدوك أقدر من قدرته على الفعل السياسي أصلا، وأقدر من رغبته على الفعل برضه في نقطتين. يعني يعني أنا التقيت الرجل في أول فترة من الحكومة بتاعته، وكان واحدة من والكلام ده أنا أول مرة أقوله بابليك، يعني كانت واحدة من المسائل اللي هو بيتكلم فوقها كانت عنده مشكلة كبيرة جدا في تمثيل السودان في الأمم المتحدة. إنه كان تمثيل السودان، الحكومة طلبت للبرهان، طلبت انه البرهان لما كان في المجلس العسكري الخارجيه ودت اسم البرهان للامم المتحده انه يمثل. فهو كان عنده مشكله مع الحاجه دي. لما حلف قسم قال يا اخي انا عاوز امثل السودان، الحقوق بتاعتي شنو في الوثيقه الدستوريه. فبدأنا نتكلم في الوثيقه الدستوريه والالتزامات اللي موجوده، وبدأنا نتكلم عن انه برضه في قوانين كانت بتتكلم عن صلاحيات رئيس الجمهوريه في تعيينات محدده. فقمت قلت له يا اخي الماده دي تم تغييرها انه صلاحيات التعيين حسه عند رئيس الوزراء. وقلت له النظام اللي ارتضوه السودانيين هو نظام ويستمنستر، نظام برلماني بيكون فوق الصلاحيات وصلاحيات التمثيل الخارجي عند رئيس الوزراء. قلت له احنا هيستوريكلي مرينا بتجربتين حصل فيها نزاع بين مجلس السياده والرئاسه، بين المحجوب والازهري، وبين احمد المرغني والصادق المهدي. فقلت له عشان تتفادى الحاجه دي حكوا تكلم مجلس السياده كولكتيفلي جماعيا، لانه الرئيس مجلس السياده ما عنده صلاحيات منفرده، وعنده صلاحيات بحكم الاتفاق اللي كان موجود. حمدوك كان بيرى في الفتره ديك وفي ترتيب انه هو عاوز يمشي الفتره الانتقاليه دي، وداري يمشي الحاجات بدرجه من الحديه ما تخلي الناس تكلاش. لكن الحديه كانت حتحصل وحتكون موجوده وحيكون في صراع، قدر ما انت تحاول تتفادى هو كان ايفينشولي ماشي يحصل. طيب ده بينقلنا لانه هل الثوره السودانيه دي هي كانت حتغير العالم؟ كان ممكن، لكن هي برضه الثوره ما كانت فول فليج ريفوليوشن، هي ما كانت ثوره مكتمله، هي كانت ثوره فيها دور اتلعب من النظام نفسه تو بريزيرف وجوده عشان يستمر، اللي هو التغيير اللي طلع عليك فجاه حميدتي ده بعد الصف الثاني السودانيين ما قبلوا. ده اعتقد القوى السياسيه ما كانت جاهزه تتعامل معه بالنضج الموجود، وما كانت حتى جاهزه تسمع لناس برا، لانه حصل انقسام كبير جدا بين الناس اللي موجودين. اغلب الناس اللي انت كنت بتتكلم معهم في الوثيقه الدستوريه ومشاكلها قبل التوقيع عليها كانت الناس بتقول لك لا ما هم اتفقوا. يعني انت ما في مفاوضات في العالم بتديرها بروتيشن، الناس كانت بتتفاوض مع المجلس العسكري بروتيشن، يجيبوا عبد الخالق ياخذوا معه واحد ثاني يقوموا يرجعوه يجيبوا الزول الثاني في الجلسه ما في اي مفاوضات. انت بيكون عندك تيم بيخش المفاوضات، بيكون عندك تكنيكال اسيستنس موجود معك برا، فانت بترفع المفاوضات لو حسيت انه في مساله انت ما قدرت تفهمها، تقوم تطلع برا تتناقش فوقها وترجع ثاني. الجيش كان مهيأ وكان عنده ادفايزرز ما سودانيين طبعا من الجانب المصري بيساعدون في انه يفهموا تنافيجيت المسائل دي. احنا الحاجه دي ما كانت موجوده لانه احنا برضه ما كنا عاوزين نسمع. نعم. نقطه مهمه اعتقد برضه الناس حقه تفكر فوقها، هل انت بتقدر تلعب دور محايد كسياسي لو انت كنت طرف؟ اعتقد الاجابه لا. يعني انت ما ممكن تكون يعني مقدم نفسك انك انت مؤرخ واوبزيرفر ومراقب وانت جزء من صناعه الحدث، انت ساهمت انه الحدث ده يصل للحاله اللي هو وصلها. عشان كده بنرجع للكلام اللي قاله حس الدكتور الغالي، هل ممكن الحرب دي كان ممكن يكون عندها تراجكتوري مختلف، توجه مختلف؟ اعتقد كان بالامكان الحاجه دي تحصل لو انت عندك جبهه وطنيه عارفه تعريف الدوله هي ذاتها شنو وكيف تحافظ على الدوله، وعندها مواقف حقيقه واضحه من الدوله، مش مواقف بتاعت انك انت في فرق بين تكون محايد وتدعي الحياد. ممكن تدعي الحياد لكن انت ما محايد نهائي. عشان كده الليله المجموعات السياسيه اللي موجوده دي هل هي بتقدر تقترح حل؟ ما اعتقد، لان كونفليكتد في تضارب مصالح مرتبط بفترتك اللي انت اشتغلت فوقها، مرتبط باخفاقاتك انت برضه، مرتبط بتنازع السلطه. يعني حمدوك برضه اتحاصر يعني في الوقت ده هو ما كان يعني
عنده تضارب مصالح زي الحسه ذكروا دكتور الغالي، لكن انت كل مجموعه كانت مستفيده من ضعف مكتب رئيس الوزراء كلهم كولكتيفلي، سياسيين، مجلس السيادة، العسكريين بشكل مختلف، المدنيين داخل مجلس السيادة، المدنيين والعسكريين داخل مجلس السيادة في التعامل مع مكتب حمدوك، قوى إعلان الحرية والتغيير في التعامل مع مكتب حمدوك، الشارع نفسه اللي هو كان ما قادر يفهم لأنه ما كان في يمكن أكبر مشاكل إحنا ما كان في شفافية نعم في بيحصل التواصل مع شغل. الجمهور. طيب بقى لو ممكن ترجع لي للنقطة ما تمت، قلت قدمت ادفايس، يعني انت تكلمت مع دكتور حمدوك. اي ما سمع، ما سمع، قال قلنا له يا اخي انت المفروض تكتب يعني تمشي للجماعه ديل تقول لهم يا اخي انه صلاحياتك في تمثيل الثوره السودانيه، الصلاحيات بتاعت الوثيقه الدستوريه انك انت بتمثل رئيس الوزراء، ودي صلاحيات تنفيذيه. نعم. صلاحيات التمثيل الخارجي حصرا تكون لك. ففي اجتماع ثاني كان حاضرينه من بينهم سياسي مخضرم يعني الله يديه في طولة العمر، كان موجود في الاجتماع ده، فقام مدير مكتبه يعني اللي بعدين بقى مدير مكتبه ما كان مدير مكتبه، فحمدوك قام قال لي يا اخي يعني قام زول قال لي يا اخي قول لي عبد الخالق انت مشيت عملت شنو؟ قام قال لي والله انا مشيت وتكلمت معاه ومع البرهان وقلت له يا اخي قصتي انك انت تمشي تمثل السودان في الظرف الصعب بتاع الثوره دي بطريقته الجميله دي يعني دي حاجه حقه تخليه، يعني طبعا الجو اجواء ثوره والشعب والمجتمع الدولي ما حيقبل، ما قال لي الكلام بتاع الدستور، لكن قال لي حاجه خطره جدا، قال له يا اخي امشي انت خلي لي انا يوروب وامريكا والجماعه ديل، امشي انت لمنظمه التعاون الاسلامي، الجامعه العربيه، للسعوديين، الاماراتيين، المصريين، وخلي لي الغرب. نعم. وانا اعتقد كانت الفتره الانتقاليه في وقتها وانت كان عندك ترامب ما كانت علاقته كلها مربوطه مع الخليج، فكونه نعم. انك انت تخلي جانب زي ده لمجلس السياده كان جانب كانت بفتكر سقطه خطره واللي طبعا احنا ما قمنا منها بعدين. وده سؤالين حيكون بعد الجاي. انا سؤالي حيكون لكاميرون هيدسون. سيد كاميرون، انا عايز اسالك هنتكلم عن اليو اس بوليسي، فعايز اسالك كيف يمكنك وصف السياسه الامريكيه الحاليه تجاه السودان؟ ما هي الاهداف الرئيسيه التي تسعى واشنطن لتحقيقها؟ وما هي المصالح الامريكيه على المدى الطويل في السودان والقرن الافريقي بشكل عام؟ I wish I could give you exact أتمنى answers لو كان to these questions. No. Washington, let's be very clear, Washington has no strategy in Sudan. They have no long-term strategy. They have no long-term goal and objective other than this very ill-defined civilian democratic country. In the absence of knowing what they want, they claim to want whatever the Sudanese want, right? So that's why you'll hear U.S. officials constantly saying, well, we stand with the people of Sudan, we support the people of Sudan. So they don't have a good objective. I think that's a problem because how do you get to where you're going if you don't have a roadmap to get you there, if you don't have an end goal in mind? And so they don't. Unlike previous administrations, the Bush administration, the Obama administration, they had strategies. They had a process to arrive at a strategy. They defined what the strategy was, what the tools were that they could use to implement that strategy or achieve the outcomes in that strategy, and then they executed on that strategy. Again, not always perfect, but at least organized and coordinated, and frankly, much clearer. In my time in government, my time in working with Sudanese officials, going back more than 20 years now, there was the question of what is the U.S. strategy would never have even been posed by a Sudanese person or official, because it would have been clear what the strategy was. The fact that we're sitting here today asking a question a year and a half into this war and 5 years after the start of the revolution, what does America want in Sudan, is the problem. The fact that we can't answer that collectively is the problem. I hear a lot of rumors. I heard one last week by a friend in Sudan who left Sudan, but a very
well-known figure, influential person, saying, well, you know, the United States wants to see Sudan divided. It wants to see Darfur go to Chad and become just part of the Sahel, and then they can manage the rest. The east side, yeah. I don't think that there's any grand strategy that the United States has for the Sahel, for the Horn of Africa, or for Sudan. And I think we've seen just in the last several months how the U.S. approach shifts almost on a daily or weekly basis. And again, I think the talks that were held recently in Geneva show that. Show that in the weeks leading up to Geneva, it was about getting a ceasefire. And if you look at the statement that Secretary Blinken made, that conference was defined as the thing that was going to achieve a ceasefire. And once a ceasefire was in hand, then we could achieve all of these other things like humanitarian access and political dialogue and the rest. When it became very clear that the army was not going to attend, and they said repeatedly that they weren't going to attend, they got there and all of these Western diplomats were sitting in a room looking at each other, and they literally said, well, what are we going to talk about now? If the army isn't here and we can't talk about a ceasefire, what are we going to talk about? And so then it pivoted immediately to becoming a conversation about how do we achieve civilian humanitarian access. Yeah. Right? Yeah. And we're going to talk about Geneva for sure. أنا أستاذ عبد الخالق عايز أسألك بما أنك أنت تعمل في الخليج، أنا عايز أسألك نفس السؤال لكن عن السياسات الخليجية تجاه السودان. أنت حسي من شوية ذكرت لنا في كلامك وفي إجابتك إنه في كان مشكلة توجه في الفترة الأخيرة، يمكن 2015 في فترة البشير شفنا بعض التعاون مع الخليج وتحول في 2021. فلو ممكن تورينا الفترة الحالية سياسات الخليج تجاه السودان من متابعتك. اعتقد طبعا احنا يعني عندي صديق كان لقيته في بروكسل، فهو كان في الخارجيه السودانيه، فقام وصف لي وضعنا احنا. الكلام ده كان في شهر 11، كان يمكن 6 شهور من الحرب. فقال يا اخي انت لو كنت في فتره زي دي اي دوله ثانيه كان المفروض يكون عندك رصيد بتاع دبلوماسيه يقدر يساعدك ويسعفك في التعامل مع الأزمة. قال الرصيد ده غير موجود لأنه أنت ما عندك أي استثمار حقيقي حصل في العلاقات الدبلوماسية سواء على مستوى الخليج ولا على مستوى أفريقيا. يعني قام قال لي إحنا ناس أسسنا الأفريكان يونيون، فتخيل أنت تكون مؤسس لها وهي اللي بعدين ما قادر يكون عندك نفس الكونتريبيوشن اللي موجود فوقها زي دول افريقيه ثانيه. اعتقد العلاقات مع الخليج علاقات مهمه جدا جدا، وعلاقات فيها دبلوماسيه شعبيه كبيره جدا جدا، وهم تاريخيا كانوا مع السودان في فترات مختلفه، لانه برضو السودان لعب ادوار كبيره جدا في الخليج. المهنيين السودانيين سواء كان في السعوديه ولا في الكويت ولا في البحرين ولا في الامارات نفسها ولا في اماكن كثيره. كيف انت كنت تقدر تستفيد من ده كان فترته حقيقه لما يكون في فتره انتقاليه، يعني تقدر توظف او تعيد العلاقات دي، يكون عندك خارجيه تستثمر. واحده من المشاكل اللي حصلت عندنا في الفتره الانتقاليه انه احنا ما غيرنا السفراء بتاعنا برا. السفراء ظلوا كما هم في اغلب المحطات. وين المشكله؟ المشكله طبعا انك انت بتخلي نفس الناس الموجوده بالمنتاليتي القديمه وبتدير علاقات العلاقه بين السودان برزق اليوم باليوم. انت بتديرها بشكل مهني بشكل محترف يقدر ياسس لي علاقه. اغلب التعاون اللي حسه موجود هو مبني على علاقات شخصيه. اعتقد الخليج التعامل معه مهم، افريقيا التعامل معه مهم. احنا وي ار نوت ذير يت، الاستثمار ده ما حاصل. احنا لفتره من الفترات برضو احنا كان عندنا مشكله انه نفتكر انه احنا عرب، فاهملنا افريقيا لفتره كبيره جدا من الزمن. العمق الحقيقي بتاعك افريقيا، التحديد الحقيقي بتاعك في القرن الافريقي هو افريقيا ما العرب. انت عندك حدود مع تشاد، مع ليبيا، مع مصر، وعندك حدود مع جنوب السودان. اغلب الدول دي هي افريقيه حقيقه. فالاستثمار ده ما تم الى ان يكون في سياسه بتاعت خارجيه فعلا، يعني هي تبدي المصلحه الوطنيه على المصلحه بتاعت النظام.
احنا ما عندنا سياسات وطنيه بتمشي من نظام لنظام، احنا عندنا سياسات آنية بيفرضها واقع معين او مصلحه نظام معين في الفتره المعينه. ده اذا ما تغير انت ما حيكون عندك مؤسسات. يعني ده بيقودنا بعدين للنقاش بتاع انك انت يعني شنو الفرص المتاحه في الظرف اللي احنا مارين به. فده بشكل مختصر. نعم، يعني انت بترى انه مع اي تغيير يتم داخل الحكومه في الخرطوم انه كل الطاقم الدبلوماسي يتم تغييره، ولا بتكون في سياسه بتطبق بغض النظر عن الموجود منه في لا مش انك انت تغير الطاقم الدبلوماسي، اكيد انت ما عندك طاقم دبلوماسي ذاته لما جات انت عندك ناس طلعوا، كميه من الناس طلعوا معاش. يعني انت ما عندك طاقم دبلوماسي، انت ما عندك ريكروتمنت بيتم في الخارجيه، انت ما عندك محترفين بيشتغلوا في الخارجيه ولا بيشتغلوا في وزاره الماليه ولا بيشتغلوا في وزاره العمل. انت عندك سودانيين برا، ديل انت ممكن كان تستفيد منهم، يرجع جزء منهم يحاول يساعدك تبلد المؤسسات دي ويرجع تاني لاشغاله. وفي ناس كان عندها استعداد، لكن انت هيئ لهم وضع معين يقدروا من خلاله يرجعوا يعملوا الرساله دي. انت الخارجيه شهدت لفتره طويله جدا تجير سياسي، حصل لها تجريف. انت استلمتها بعد 30 سنه، الواحد لا بيكتب عربي لا بيكتب انجليزي، يعني فبتودي سفير، بتوديه يتكلم. يعني انت بتودي زول يتكلم. انت يعني مع الاسف الشديد انت عندك وزير الخارجيه المكلف ده حسه قبل يومين في اونجا في اليونايتد نيشن جنرال اسمبلي بيتكلم انه اصدقاء السودان من الاتحاد السوفيتي. يعني هو حتى ما قادر توريليت انه الاتحاد السوفيتي ده سقط وبعدين يلتسن مسك روسيا الاتحاديه وبعدين شفت جاء. هو ما قادر لانه ما منتبه. يعني الخطأ من الدبلوماسي بيكون مختلف تماما من ما اكيد بتحاسبه. يعني ده ما زول ما مثلا زول يعني بتاع اي تي مثلا جا قام قال لك والله خلي الاتحاد السوفيتي، ممكن يكون عايش في العالم ده بتاع هاكينج، لكن ده ما بتاع الكلام ده. طيب لكن المختصر لحديثك انه تم اهمال السياسه مع الخليج تماما. ما عندنا سياسه، مش تم اهمالها، ما في. طيب استاذ دكتور عبد الرحمن، انا عاوز اسالك عن مصر. يعني السؤال ده انا سالته لاكثر من واحد من الضيوف عندي في البرنامج، انه مصر لديها الكثير على المحك يعني، وممكن ايضا حاليا ان الوضع في مصر يختلف، وشايفين اثيوبيا والصومال. فانا عايزك تكلمني عن الوضع ده وتاثيره حاليا على الحرب في السودان. الناس لما تقول لها انه تدخل مصر او مساعده مصر مثلا للسودان، كثير من الناس بيقول لك لا يا اخي، كيف تتكلم عن تدخل دوله في شؤون دوله اخرى؟ لكن هنالك تاريخ كبير جدا بحكم الجيره، بحكم اشياء كثيره جدا بين مصر والسودان. فممكن مصر تخسر الحليف العسكري تماما في السودان. فانا عايز اسالك عن الوضع حاليا في مصر وانعكاساته على الحرب في السودان. طبعا الكلام بتاع السياسه الخارجيه واثرها في السودان ده ما هي مترابطه. يعني you cannot single out يعني دوله واحده كده. يعني ما هو انت بتمسكها من الكلام بتاع السيد كاميرون هاتسون ده في الموقف الامريكي من السودان، وهل عنده استراتيجيه ولا ما عنده. وطبعا ده يعني عنده انعكاسات على المواقف الدول الحليفه لها في المنطقه. يعني لانه ناس كتار بيفتكروا انه الولايات المتحده في بعض الاحيان بتفوض مشاكل دول معينه لحلفاء الاقليميين. وانا شخصيا بفتكر انه مثلا اللقاء بتاع سويسرا ده بتاع المجموعه اللي اتكونت دي الألبس، هي تحالف بتاع ناس قريبين سياسيا مع بعض. يعني هي ده ما مؤتمر دولي بمعنى انه، ولا مؤتمر للناس المؤثرين في السودان، لا ده مؤتمر بتاع ناس عندهم توجه سياسي قريب لبعض، اللي هو سويسرا وامريكا، بعدين مصر والامارات والسعوديه، بعدين منظمتين اللي هو الامم المتحده والاتحاد الافريقي. نعم. فاذا كان المؤتمر مثلا دولي او اقليمي كان بيخش فيه الدول المؤثره اللي هي اطراف. يعني حتى لو كان يعني انت بتقول انه مثلا في اطراف بتدعم الجيش، بتقول ايران وروسيا غيره، واسيا ما موجوده في المحله دي يعني. وكذلك بتقول في اطراف اقليميه مؤثره في الصعيد الثاني زي تركيا وقطر الى اخره. المؤتمر مثلا بتاع ألبس ده انا بفتكره انا دكتور عايزك تركز لي على موضوع مصر اكثر من ألبس حاليا. ما انا ارجيك يعني عشان مصر لا تخطها في السياق. يعني مصر هي ما دوله برضو على تاثيرات من دول، انا ده بوريك التاثيرات العالميه والاقليميه على مصر. ما هي ما بتتحرك في فراغ يعني. بجيك لمصر.
فانا قصدي انه المؤتمر نفسه هو زي دعوه لحل الخلافات او التناقضات الثانويه بين، عشان نفهم الماشي البروسيس الماشي نعم. في سويسرا دي يعني. هو مؤتمر لناس متقاربين سياسيا لحل التناقضات الثانويه بيناتهم، اللي هي بين مصر والامارات والسعوديه، لانه بيناتهم في تناقضات ثانويه، لكن التوجه العام هم حلفاء، هم حلفاء ضد الوجود الروسي والايراني، هم حلفاء في المعسكر الغربي، هم حلفاء في امريكا والغرب وهكذا، لكن عندهم تناقضات ثانويه في السودان. ولذلك التناقضات الثانويه هي بيجيك لصلب السؤال بتاعك نفسه، الموقف المصري. الموقف المصري مثلا كان لما جاء الاتفاق الاطاري كان واضح جدا ان هم مع يعني واقفين مع الاقرب للجيش يعني، بينما الامارات واقفه مع الدعم السريع. الموقف ده لاحقا يتغير لاسباب يعني تخص داخليه، تخص مصر، لاسباب بتاع جيوستراتيجيه، لاسباب اقتصاديه. حصل تغيير في الموقف المصري، لان المصري مثلا لما بدات الحرب دي كانت تقدمت بمبادره دول الجوار، هي كانت يعني مبادره موازيه للمنبر بتاع الليجات، كان لان المنبر الليجات كان هوستايل جدا للجيش. مثلا مصر عملت مبادره ثانيه اللي هي فيها دول الجوار، فيها اريتريا، فيها جنوب السودان، فيها تشاد، فيها كده، لكن تعرضت انا في رايي الشخصي لضغوط هي تخلت عن المبادره الان بتاعت دول الجوار. الان هي نفسها اخذت موقف يعني اذا على احسن الفروض بتعتبره موقف محايد وليس داعم لطرف من الاطراف. فلذلك انا بتكلم عن المساله بتاعت السياسه الخارجيه. ما هي الان النظام الدولي ماشي بكده يعني ما يعني يعني ما ممكن انت تتكلم عن دوله بمعزل عن ظروفها هي نفسها. فهي الان مثلا مصر واضح ان عندها يعني اسباب الخاصه وتقديرات الخاصه بها كدوله، بانها هي الان تخلت عن الدعم الواضح للجيش مثلا، وبقت تلعب في دور ثاني. لكن الدور الثاني لعبته بادوار ايجابيه في الاتي: مثلا من الناحيه الانسانيه لعبت دور كبير في انها فتحت ابواب للسودانيين، من ناحيه انها حاولت تدعم الخط بتاع التحول اللي هو عمل الاتحاد الاوروبي من التركيز على حليف مدني واحد الى توسيع المشاركين المدنيين بلقاءات مونتيرو ولقاءات باريس ولقاءات هلسنكي، اللي هي دي عملت خطوه بانه تحاول تجمع التقدم وقحط من جهه مع الكتله الديمقراطيه والناس اللي هم محسوبين على الجيش. فدي طبعا مصر لعبت دور في انها مثلا يعني تمشي في الاتجاه ده، وعملت مؤتمر القاهره نفسه اللي هو برضه كان فيه محاوله امتداد للمجهود الاوروبي في جمع السودانيين بطيف او اوسع، واللي هي في نهايه بناء الاتحاد الافريقي، لكن ما نجحت في الاتحاد الافريقي. فانا بقول انه الدور المصري زي ما الحرب نفسها بالمناسبه هي يعني عندها اطوار تغيرت من صراع سلطه وانقلاب عسكري الى حرب ضد الجيش، الى حرب ضد الفلول، الى حرب ضد دوله 56، الى حرب بتاع التجويع وتهجير للمكون لكثير من السودانيين، وخش فيها العامل الديموغرافي والعامل، يعني انت الحاجات دي فيها ميتامورفوز شديد جدا جدا. ولذلك الدور المصري مر باطوار. انا لو يعني الفكره انا داير اقولها انك انت الحكايه دي فيها اطوار وهي دايناميك جدا جدا. انا برضه داير اعلق شويه بس على الدور الامريكي. الدور الامريكي في رايي هو عنده استراتيجيه تجاه السودان، لكن الاستراتيجيه جالسه تكون في استراتيجيه كبيره واضحه ماشيه اول ثرو، انت بتشوفها من النظام الديمقراطي لحد نظام الانقاذ لحد الفتره الانتقاليه. يعني ما كانت الادارات المختلفه ما كانت مشجعه للفرضيه بتاع تقويه السودان كدوله. يعني انت بتشوفها من التقرير بتاع CSIS اللي هو معهد الدراسات الاستراتيجيه والدوليه، اللي عمل الفكره بتاعت نيفاشا نفسها ما عملها هو. نعم. عملها بانه وعمل جاستيفيكيشن للفكره دي بانه قال توازن القوى في السودان بعد استخراج البترول مايل لصالح الجيش السوداني، وده معناه هو عنده بريفرنس، عنده فيفورتس في الاطراف السودانيه، اللي هو كانت في الوقت ذاك الحركه الشعبيه لتحرير السودان بتاعت جون جرنج الله يرحمه. فكونه ما عندهم خط استراتيجي واضح عندهم، لكن السياسه بتتغير حسب التغير الواقع، لانه اداره مثلا كلينتون كانت دعم التجمع الوطني عشان يسقط النظام. لما جات اداره بوش وشافت التغييرات زي دي مشت في اتجاه انه والله خلاص اذا اسقاط النظام ما ممكن،
يبقى في ضمان حق الجنوبيين اللي هو جاب الانفصال. وطبعا نفاشة انا بختلف في انها هي السي بي اي دي. نحن في الطب بيقول لك في حاجه اسمها التريبل اوبستريك تراجيدي، تي او تي، اللي هو انه الام تموت والجنى يموت والدكتور ذاته يموت. احنا في نفاشة الجنوب انفصل والشمال بقى ديكتاتوري تبع الانقاذ. نعم. والمنطقتين بقت محلة لصراع حربي ثالثة في 2011. فامريكا عندها يعني عندها خطها، وعندها يمكن الوقت ما بيسمح لي اتكلم فيها كثير. نعم. لكن انا عارف عندها الالف دي نفسها. دي ما حاجه ليد باي امريكا، يعني ده ما حوار، هو قايده امريكا. هي ما ميديشن، هي يعني عمليه بروسيس سياسي حيطلع باوتكم معين، وعيوبه كثيره، وممكن نتكلم الناس عن كيفيه اصلاحها عشان ما تدينا نتائج. نتائج احنا واعيين بمصالح الناس الثانيين، وانه ما في زول بيتدخل فيك كجمعيه خيريه، لكن في نفس الوقت دايرين نحافظ على مصالحنا كبلد. فاحنا ممكن الزول لو جاء كلام عنها انه ما هو المطلوب عشان تريدريس، ولا يعني ان نحن مثلا تريكتيفاي العمليه بتاع نعم. السويس. ده لو حيكون خليناه كده السؤال السؤال الاخير حيكون في الحته دي يعني ان شاء الله باذن الله. انا حتكلم هسه حاليا، عايز ادخل على جنيف. وقمه جنيف كانت لكثير من الناس بمثابه يعني منفذ وامل لانه يكون هنالك من يعني طريقه لايقاف الحرب. فالسؤال انا حوجهه للسيد كاميرون هيدسون. ينظر الى مؤتمر جنيف على انه فرصه للولايات المتحده لاعاده تاكيد دورها القيادي في الصراع السوداني من خلال لعب دور اكثر مباشره في عمليه السلام. كيف ترد على هذا التفسير؟ ولماذا تعتقد انه لم يكن هنالك ضغط اكبر على الجيش السوداني او الحكومه السودانيه لحضور المؤتمر، عفوا الجيش السوداني لحضور المؤتمر؟ وبالنظر الى الوراء، هل كان من الخطا ان يدعو المبعوث الجيش بدل من التواصل المباشر مع الحكومه؟ So I think that you cannot play a leadership role or be a leader just by saying you're a leader. You have to back it up. You have to back it up with policies, with tools, with a demonstrated commitment. And I think that was the problem, the failure in Geneva, is that the attention of the administration has not been consistent throughout the course of the war. The tools that we have, when we talk about the toolkit, the diplomatic toolkit, it is largely untouched. The tools that have been used in previous negotiations, in previous times of conflict, we have not been using those tools. And so when the United States comes forward and says, we want to be leaders in ending this war, they have to do more than just say that that is their intention. They have to back it up. And my sense is that it has not been backed up with a consistent engagement over the course of this conflict. It has not been backed up with the tools that have traditionally been used, like sanctions. I have told our envoy and those in government many times, based upon the experiences that I had in my time in government using sanctions, that sanctions are in fact in many ways a motivator. They're not a deterrent, right? So at least with security forces in Sudan. I can give one example of my time almost 20 years ago now, 15 years ago, in the conflict in Darfur, where in one day the Bush administration imposed sanctions on 164 military-owned companies. In the same day they came out with, I think, they applied the اللي هو تم صياغة القرار كان in the same day where is from من الكونغرس تم طلعوا من الكونغرس. Yes, it was tied to the congressional sanctions. Okay. Leading up to that moment, we were trying to have a conversation with the army about ending the conflict in Darfur.
and we were not getting anywhere. They did not want to talk to us. We imposed those sanctions. Within 1 week, a senior-level delegation from Khartoum came to Washington, not because they wanted to talk about Darfur, but because they wanted to talk about how do we get these sanctions removed. But in doing that, we started the conversation. Oh, you want to talk about sanctions removal? Let's talk about Darfur. Let's talk about all the things that you need to do in Darfur in order for those sanctions to be removed. And it started a conversation, and that conversation was ongoing. But it only started once the sanctions were imposed. The threat of those sanctions did nothing. And I think here we are, 20 years later, we are threatening sanctions. We have never imposed sanctions because the theory within the State Department today is if we impose these sanctions, they will not come to Geneva, they will not come to New York, they will not come. But those are fairly modest sanctions, right? I mean, they've Abdurrahim and some field level commanders, right? I'm talking about leadership sanctions. I'm talking about sanctions that will really truly hurt and be felt. Those sanctions are they're afraid to use those tools, and so I think this gets back to if you're going to say that you're a leader and that you're leading this mediation, you can't just say it or you can't just tweet it. You have to back it up with real tools, with real commitment, with real high-level commitment. I'm telling people, and this is my last point, I'm telling people next week is the UN General Assembly in New York. When the crisis in Darfur was happening, President Bush went to New York and he convened a head-of-state summit to talk about what was going on in Darfur and to put pressure on then the Bashir regime to end the conflict in Darfur. When President Obama was president, leading up to the separation of South Sudan from Sudan and the end of the Comprehensive Peace Agreement, he held a head of state summit at the United Nations with all involved parties to support the CPA, to support the vote that the South Sudanese were going to very soon undertake. There is no such conference that's going to happen next week in New York by President Biden. It's not going to happen. President Blinken is going to host a conversation with the UAE on civilian access to humanitarian. That's the conversation that will be had next week. And so when we don't elevate these issues in our system, when we don't use all the tools that we have, it's hard to claim the mantle of leadership. Thank you. أستاذ عبد الخالق، أنا عايز أسألك عن وجدنا اختلاف مع المبعوث الأمريكي السيد بيريلا في التعامل مع الملف السوداني، وإذا متابع أنا كان استضفت كثير من محطات الإذاعة والقنوات الرسمية والغير رسمية، فهو كان بمثابة يمكن لأول مرة يحصل تواصل مباشر من مسؤول أمريكي على مستوى القاعدة الشعبية. فرأيك شنو في الابروتش كان لجنيفا؟ هل كان صحيح؟ ما هي الأخطاء اللي كانت فيه إذا وجدت يعني؟ أنا أعتقد بريلو لما أنت استضفته قال كلام معك ما بيقوله في حتة تانية، ويعني هو كان بيتكلم على الأسئلة اللي كانت موجهة لهم مرتبطة بأنه هل الدعم السريع ممكن يكون عندهم دور. قال لك لا، إحنا هنرجع لاتفاقية جدة، والأساس بتاعنا الفاونديشن بتاع المفاوضات هو اتفاقية جدة. المشكلة بعتقد في جنيف انك انت عاوز الناس كانت تجي بعدين تقوم تحدد الاجنده والناس تقوم تتكلم. انت بتتكلم على وقف اطلاق نار. عشان يحصل اي وقف اطلاق نار في اي مكان عنده شروط محدده في القانون الدولي، من بينها طبعا انه الاطراف نفسها اللي بتكون دايره تبروكر السيسيشن اوف هوستيليتيز ولا السيز فاير ده يكون عندها مصداقيه عند الاطراف المتحاربه. انت عندك مشكله في الجانب بتاع الجيش، هم رفضوا بشكل واضح وجود الامارات على هامش المؤتمر كمراقب، وطلبوا يكون عندهم اجنده. طبعا انت ممكن تقول والله هم دايرين يسوفوا او يطولوا، لكن حقيقه انا بالنسبه لي تدارني اجي عشان احل مشكله. انا عبد الخالق، شنو الاجنده بتاعت حل المشكله دي؟ شنو الاساس بتاع اتفاقيه جده؟ اتفاقيه جده كانت بتتكلم على التزامات للطرفين، لكن التزام الجيش فوقها في وقف العدائيات او وقف اطلاق النار انه يوقف ضرب. طيب ما هو الجيش بيضرب فوق ليه؟ ما هو ممكن يوقف ضرب. هل انت بتقدر تمنع الانتشار؟ كان في نص واضح على منع الانتشار، الديبلويمنت، خلاف المناطق اللي حصل فوقها في انتشار وفي سيطره. يعني حسن الناس اللي بيتكلموا اللي بيقول لك انه الدعم السريع مسيطر، انا ما بعتقد انه الدعم السريع مسيطر. الدعم السريع منتشر
لارتكاب جرائم. لكن السيطرة دي انك انت بتمسك لك جسر محدد او تمسك لك منطقة حيوية تدافع عنها، تمنع الطرف او العدو في تقديرك انه يتمكن من المنطقة دي لأهمية حيوية بالنسبة لك في صراع مسلح. لكن انك تنتشر هو منتشر، ده ديبلويمنت، ده سبريد. انت تاكتيكلي بتوسع الدائرة بتاعت الحرب، وبتوسعها بالمناسبة لهدف سياسي ما لهدف عسكري. توسيع دائرة الحرب عشان تضغط الناس انه يجيبوا الدعم السريع في طاولة مفاوضات. طاولة المفاوضات دي انت بتدي بها شرعيه في وقف اطلاق نار، بعد شيء من وقف اطلاق نار بتمشي لترتيبات امنيه، بعد شيء من الترتيبات الامنيه بتقول بتمشي لترتيبات سياسيه. انت داير تخلق من الدعم السريع ده حاله زي حاله الحركه الشعبيه. والناس محتاجه تفهم انه الواقع اللي احنا مارين فوقه ده يعني من المستحيل بمكان انت تساوي بين قرنق في نضال الحركه الشعبيه مع النظام الشمولي في الخرطوم والدعم السريع. يلا الايفنشواليتي دي، الحتميه دي، انت بتصلها بالمناسبه ذهنيا، انت ما بتصلها طوال، انت بتقعد بتفتر، بعدين يحصل لك فتيج في المفاوضات، بعدين الناس تبدا تبدا تكومبلين اباوت انه احنا والله محتاجين حل، بعد شويه الناس ترضى باي حل ممكن. والحاجه دي بالمناسبه حصلت في فض الاعتصام. يعني فض الاعتصام عشان انت تصل، طبعا اي مفاوضات عشان انت تصل للحاجه اللي انت عاوزها لازم يشوك الكونشس بتاع الناس، تخليهم يفكروا في الحاجه اللي رفضوها انها كانت احسن حاجه كان لو قبلوها. ده اللي حصل. فض الاعتصام كان الغرض منه تخد الناس في حاله بتاعت شوك، انه ما تاخذ ال 100% من مجلس السياده، ترضى بال 50-50 بلس واحد. فانت الحاله دي داير توصل بها الشعب السوداني انه يشكوا، الناس كلها تشكي برا، اللي بيدفعوا لناس ملتزمين موجودين في اماكن مختلفه ينضغطوا، فاينانشال يكونوا مضغوطين، الناس اللي في الدراسه، الناس اللي في العلاج، الناس اللي بتموت انت ما قدرت تطلعها، الناس اللي ما قدرت تو بي ايفاكويتد تطلع من الاماكن دي. ده بيخلق في الاخير حاله بتاع الضغط، تقول والله احنا يا جماعه دايرين نوقف الحرب دي باي ثمن. لكن السؤال برضو المحتاج الناس تساله لنفسها، انت هل تعتقد الدعم السريع ده لو انت وقفت الحرب دي حيقعد ما حيبلع الدولة تاني؟ يعني ما حيكون في lessons learned مستفادة بالنسبة له هو كدعم سريع؟ لا، حيكون في دروس مستفادة بالنسبة له. لكن نسأل شنو الدروس المستفادة بالنسبة لنا احنا عشان نقدر تموف فورورد؟ فجنيف كانت هي بتتكلم عن وقف إطلاق نار، لكن وقف إطلاق نار المفروض يفضي إلى ترتيبات شبيهة بنيفاشا على المدى الطويل، ولو بدا على شكلها ان هي الهيومانيتيريان ايد. ما برضه في سؤال، ما انت عندك ناس موجوده في اثيوبيا، ليه الناس ما تكلمت مع اثيوبيا؟ ليه الناس ما تكلمت مع الناس الموجوده في تشاد؟ ليه الناس ما عالجت مشاكل الناس الموجوده في مصر؟ يعني مشاكل حقيقيه موجوده في مصر. يعني ليه اللي يتفتح لك معابر ويسيطر على الدعم السريع ويسيطر عليها بالجهه الثانيه الجيش عشان انت تقدر تمررها؟ يعني هل انت ما حتقدر تمرر هيومانيتيريان اسيستنس الا بالطريقه دي؟ ما هو في وطبعا هل انت عندك الاليات برضه تمونيتر التدفق بتاع من ناحيه عملياتيه اوبريشنال؟ هل انت بتقدر تراقب انه يا اخي المستفيد المستحقين حقيقه من الباكيك دي ولا من العلاج ولا بتاع حيصلهم؟ ده تحدي اوبريشنال رهيب جدا، وفوقه تحدي مرتبط بالشرعيه، لانه بالنسبه للحكومه الموجوده في بورسودان دي فاكتو جفرمنت تحت القانون الدولي اللي حكومه الامر الواقع. حكومه الامر الواقع بيتعامل مع اي نظام، حتى ولو كانت بالمناسبه حكومه انقلابيه، بيتعامل مع اي نظام عشان الناس في علاقات الدول يعني بتمشي مصالحها. اذا انت محتاج تجاوب على شنو الاساسيات اللي انت عاوز توقف بها الحرب، لانه ما بتقدر تفصل في تقدير الملف الانساني من الملف السياسي. الملفين دول مشربكين شربكه شديده. انت بتحارب في يعني الحرب دي في اتجاهات مختلفه، ما بتحارب في جزء وحته عندك ثانيه امنه وتقول والله احنا حنعمل يعني عندنا بوينت اوف انتري معينه للهيومانيتيريان ايد، وفي الحته الثانيه في طرف ثاني بيدخل هيومانيتيريان ايد. لا، انت محاصر. فكيف تفصل الملف السياسي من الملف الامني بوضوح مع الاطراف اللي هي بتحاول تستضيف وتميديات وتتوسط؟ ده بنقولنا لنقطه مهمه ثانيه، الحياد. هل القبل اتكلم عنها كاميرون انه can you play a neutral position when it comes to the US? You have to take a side for you to end the conflict. I think انت محتاج عشان تاخذ وضع تحل اي نزاع سواء يعني برغبه منك او عدم رغبه منك، انت محتاج تاخذ طرف الباطل، تاخذ طرف الحق، تاخذ الطرف اللي انت شايفه كويسك، انت محتاج تاخذ طرف. استمرار النزاع يستمر صولونج انه الناس ما ماخذه اطراف واضحه
من خلاله المجتمع الدولي من خلاله يكون في حل. وكل ما استمر الحرب، كل ما استمرت الحرب، كل ما ده شد اجزاء السودان بشكل يصعب معه اي حل ثاني حتى لو استسلام. ودي مهمه داخليا احنا كسودانيين، ودي دي المسؤوليه التاريخيه بتاعتنا كسودانيين يعني. كمواطنين سودانيين. نعم، انا اشكرك كثيرا دكتور عبد الرحمن. انا عايز اسالك عن موضوع جده. يعني أليس كان من الافضل يا دكتور انه قبل الضغط على الاطراف انها ترجع انها تمشي على، او عفوا انه الناس بدل تمشي لجنيف، مش كان من الافضل انه يتم الضغط على الاطراف انها ترجع لجده؟ ما هو السبب في رايك انه الناس دي يعني قررت انها تمشي لمنبر جديد؟ لا افتكر انه هو طبعا في خلاف اصلا من بدري بين الحلفاء الاقليميين في انهم كل زول بيكون داير طبعا يكون جزء من المشهد ده. ومنبر جده كان مشكلته او كان في رؤيه امريكيه بانه يتوسع، يعني يدخلوا فيه مصر والامارات. وكانت السعوديه ممانعه يعني لفتره طويله انها يعني يتغير المنبر ويتوسع يعني. طبعا لو كل انسان عنده مصالحه في المساله دي. طبعا بعد ذاك حصل التوسيع في المحادثات غير العلنيه في المنامه، اللي هو يعني بصوره اخرى خشت الامارات ومصر وكده في المنامه. وبعدين تاني الامريكا اخذت الليد بتاع العمليه كلها ووسعت المنبر، وتم تجاوز منبر جده للمنبر الجديد ده، لانه مثلا الموضوع بقى يعني دراجنج وكده، يعني تطاول امده بدون نتائج وكده. امريكا نفسها ما كانت يعني فيها اصوات كثيره امريكيه. طبعا الكونغرس ضغط شديد جدا جدا في انه الاداره ما كانت موليه عمليه مساله السودان الاهتمام الكافي. وعملوا كاتبوا وزير خارجيه الامارات وكاتبوا وضغطوا في انه امريكا يعني المفروض لازم تضغط في الاطراف اللي بتسلح، وانه لازم تاخذ دور اكثر ايجابيه وكده، وانه لازم تعين مبعوث رئاسي ترفع الملف من مستوى وزاره الخارجيه اللي هو كانت تحتها القرن الافريقي وتحتها بعد ذاك كده، باعتبار انه الحرب في السودان ذات الاكترز فيها ما كلهم في القرن الافريقي. يعني السودان ما دوله القرن الافريقي فقط، لانه الناس المؤثرين بيطبعوا لادارات بتاعت الشرق الادنى اللي هو تبع الخارجيه تبع ناس ثانيين وكده. فحصل ترفيع للملف بالمبعوث الاخير اللي هو توم بريليو ده. التحول طبعا هو في النهايه امريكي، في انه هو حاولوا يخشوا بقوه اكبر وعملوا المنبر بتاع جنيف ده، اللي هو انا في رايي الشخصي ما منبر بتاع وساطه، هو منبر بتاع ناس متقاربين سياسيا عشان يحلوا التناقضات الثانويه بينهم بين مصر والامارات والسعوديه. والدليل انه استبعدوا الاطراف المؤثره الثانيه اللي هي في الحرب، خاصه في الحرب يعني اذا كانت اقليميه او دوليه يعني. فالمنبر بتاع جده ما كان فيه الجديه الكافيه. امريكا نفسها اشتغلت فيه من شهر 5 2023، وقفت منه لحد شهر 12 تقريبا، رجعت اسبوعين وثاني وقفت منه وبقى ماشي بالسعوديه فقط يعني. القصه هي ما قصه جده او جنيف. انا في رايي القصه انه اذا في وساطه وهي دار تحل القضيه لاي اسباب، اذا كان مصالح اقتصاديه او خايفه من انهيار السودان والريبركشنز على الاقليم والعالم والارهاب وغيره، الفكره بتاعتك ان اذا انت دار تحل القضيه الابروش بتاعك انت بتزاوج بين الجزره والعصا، تدي حوافز وتدي يعني عصا، وايضا بتعمل يعني بتكون داير الملتقى ينجح. التعامل اللي كان عمله المبعوث الامريكي او الاداره الامريكيه اللي هو كان يعني كان القصد منه انه الجيش ما يشارك. يعني انت مثلا بتقول بغض النظر عن الادعاءات كله طرف او الكليمز بتاعته، الادعاءات دي ما كانت ترابيزه، يعني هو هل شرعيه ما شرعيه، حكومه في ميليشيات ما ميليشيات، دي قضايا تناقش في الترابيزه. يعني انت ما من الاول بتقوم تصير على حاجه واحده. يعني مثلا دي واحده من الحاجات اللي بتخليك توري انه القصه دي يعني كانها مقصود انه نازل ما يحضروا. يعني الحاجه بتاعت برضه انه كان يجي بور السودان ويقول ما بخش المدينه جوا، يعني في اشياء كده يعني واضح نعم. انها ما هي دي يا دكتور محتاجه ضربه. في يعني في اجابه من
سيد بريلا وانا سالته عن الموضوع ده، هي دي اشياء امنيه بتجي من يعني من جهات خارجيه او جهات اخرى غير وزاره الخارجيه انا سمعت للبيرسونال. كلامه، انا نعم. سمعت كلامه، وهو اصلا يعني هل الحاجه كان دي ما يجب هي. انه يضغط مثلا يتكلم مع الاداره الامريكيه انه احنا لازم ندخل جوا لا ما هو طبعا مبعوث تحت يعني ما هو تحت وزير الخارجيه؟ نعم. ما بوليسي ميكر، يعني هو ما في النهايه تنفيذي في النهايه. انا بقول السياسه الامريكيه كلها خليك من بور السودان دي، اذا قبلنا انه هم يكتشفوا انه في تهديدات امنيه، طيب ما كان في عملوا في مجهود كان مصري يتعمل عشان يتداركوا القصه دي، وقالوا يجي وفد من الحكومه نفسها يجي القاهره ويلاقي المبعوث الامريكي في القاهره. نعم. والحكومه رسلت نفرين يعني كانوا برا السودان وجابوهم هنا مصر، وجاء المبعوث وقال ما لقاهم، قال في يعني خرق البروتوكول بدون ما يوضح البروتوكول شنو. ما انت اصلا قلت اذا مجلس السياده انت قلت اوريدي معترف بالقصه دي وشكرتهم على فتح معبر ادري، واذا كان مشكله الوفد ما جيش بس، ما هو ده الوفد المشى معاك عشان يسهل قصه عوده الجيش اللي هو بتاع ابو نمو ده، مشى معاك جده وما اتفقتوا، وانت قلتوا المصريين يتدخلوا وقلت بتلاقيهم، وهو في صفحته قال انا كتب في صفحته المبعوث زيها انه حيلاقي وفد من بور السودان عشان يساهم في عوده الجيش لمنبر جنيف. انا داير اقول انه شنو الفكره بتاعتي عشان ما تضيع مني، انه انت كوسيط بتكون داير تنجح الوساطه بتاعتك بانه الاطراف يقعدوا في الترابيزه. الكليمز والادعاء كل طرف ده يخليه يناقشوه في الترابيزه، انه ده شرعي ما شرعي، انه يعمل شنو ما يحصل شنو كده. دي نمره واحد. الفكره هي ده سيناريو قريب جدا للي حصل في نفاشة. نفاشة بدات باتفاق جبال النوبه في سويسرا، ومشت لاتفاق مشاكوس اللي هو اتفاق اطاري، حتى بعد ذاك مشى للتفاصيل بتاعت السي بي اي اللي هو بدا جبال النوبه كانت فكره محدوده انسانيه. الان ايضا جنيف ماشيه في اتجاه زي ده، انها هي عندها كان 3 اهداف اللي هو انه يصلوا ل يعني وقف العدائيات، وانه تمرير الاغاثات وهكذا يعني. انا في رايي الشخصي عدم حضور الجيش خطا. انا شخصيا لو نصحوني بقول لهم امشوا وقولوا كلامكم، لانه في النهايه الجيش التزم بانه يفتح المعبر بتاع ادري ومعبر الدبه. ده بيجيك لسؤال مهم جدا جدا، ليه الوسطى ديل او الناس في جنيف ليه ما عندهم ماستر بلان كامله للاغاثه؟ يعني ايش معنى هم يعني سنجل اوت بس محلتين عشان تمشي دارفور، وما عملت خطه كامله للجزيره ولسنار وكده؟ وليه من الدبه تمشي دارفور؟ وليه ما تكلموا عن القرار بتاع مجلس الامن اللي هو طلب يرفعوا حصار الفاشر؟ انه ليه الدعم السريع ما يلتزم بانه طيب خلاص يفتح الممرات للفاشر برضه، بدل ما اصلا ادري دي اصلا هي تحت الدعم السريع. الجيش عملها ساي، يعني انا ما اعرف ذاته الحكومه ولا الجيش ده قال انا بفتحه، هو ما في يده ذاته اصلا. نعم. والناس كلها عارفين انه المعبر ده ما في يده. انا دا اقول انه العمليه هي فيها اخطاء كثيره متراكمه، لكن هي اخطاء اذا انت تكلمت عنها كميديشن او كده. انا ما افتكر ميديشن، انا افتكر هي عمليه سياسيه دايرين تو ميك ا ديزاين، والديزاين ده قالوا بريلو في صفحته قال احنا دايرين نعمل ديزاين. ولما طلع البيان الختامي بتاع جنيف قال نحن عندنا تصور معين وديناه للحكومه وللدعم السريع بتاع انه كيف يعني يتم الالتزام باتفاق جده. هم عندهم تصور، ما يعني صح اننا كببليك ما اعلنوا لنا، لكن هم عندهم التصور ده ما وصلوا له بالنقاش بين الطرفين، لا وصلوا له هم كسبع انفار او جهات وصلت لتصور عرضوه على الطرفين ودارين الناس يلتزموا به. فالقصه هي انا ما ممانع في انه يكون في بروسيس، ما هو ده الواقع بتاع العالم والبلس اوف باور والضعف بتاع السودان والضعف بتاع القوى السياسيه السودانيه والضعف بتاع الحكومه السودانيه والجيش السوداني والضعف بتاع النسيج الاجتماعي، كله ده ما خلاص بيخليك انت تحت يعني الطمع بتاع الناس في العالم اصلا ماشي يعني ما هو في العلاقات الدوليه هو بتقوم على مدرستين كبيرات اللي هو ثيوري اوف باور، وفي ثيوري ثانيه بتاعت انه والله لا الكوبريشن يعني وطفر ذا كيس. لكن انت لما تكون عندك الضعف ده كله، انا ما رافض، ما هو ده واقع. انا بس كسوداني انا نعم. داير كيف اقلل مخاطر العمليه علي وكده. انا بس في كلمه واحده، انا كنت بفتكر الحكومه تقول لهم والله احنا قبلانين الامارات تخش في المراقبين، ما خلاص في انت فقدت النيوتراليتي بتاعت الميديشن، فقدت الحياد، اسعى في التوازن، قول لهم والله خلاص تجي الامارات
والسعوديه ومصر، وتجي بجاي قطر وتركيا وايران، وتجي بجاي كده وكده وكده، تعمل تضمن انت في الناس الفوق ديل الوسط ديل في جهه بتسمع كلامك. التوازن بدل عن الحياد، الحياد ماسي بقى ما موجود في المنبر. نعم. خلاص نعم. اسعى من اجل التوازن. انا قصدي عدم وصلت الفضول الفكره خطا. يا دكتور. انا لازم انتقل عشان قربنا على نهايه اللقاء، فاضل لنا نص ساعه، وده ادي ايضا فرصه للمشاركين هنا معنا لاسئله. ده اسال السيد كاميرون هيدسون في موضوع جنيف قبل ما ننتقل منه، عن كلام السيد بيريلا انه الحاجه اللي كانت يفتقدها منبر جده هي الآلية للتنفيذ. لذلك السبب تم اقتراحها ونقل العملية إلى جنيف. فأنا عايز أعرف رأيك أنت، هل هذا صحيح؟ هل الطريقة اللي تمت بها صحيحة؟ أم هنالك أسلوب آخر كان يفترض أن يتبعوا المبعوث الأمريكي؟ Well, I think his view of Jeddah was that it was a statement of principles, that it wasn't a binding agreement, it was a statement of principles, and that it needed to be moved into a more formal binding format. I think the problem is, of course, as I've suggested earlier, there are no consequences. You can't have a binding, if you have a binding agreement, then there need to be some expression of what consequences will come if those commitments are not upheld. And going back to the very first Jeddah agreement and the very first ceasefire, there has never been any consequence for either side for not upholding what they commit to. Up until even last night, 2 weeks ago, we have the special envoy praising the RSF for committing to a code of conduct to protect civilians in the course of the war. And yesterday, the White House spokesperson issuing a statement condemning the RSF for laying siege to El Fasher and destroying the civilian population. So this is the kind of irony that the United States faces, and so this idea of commitments without consequences, I think it doesn't add up. It doesn't make for any kind of lasting or durable agreement, and it certainly doesn't make for any reason why any party to any agreement should be fearful of not implementing that agreement going forward. And until there are some consequences for non-implementation, then the parties will just continue to sign pieces of paper and make agreements that don't really mean anything. ما هو رأيك سيد كاميرون عن الأسلوب الذي يجب اتباعه من الحكومة السودانية والجيش في التعامل مع دور الإمارات؟ وأنا عايز أعرف أنك دور الإمارات في رأيك أنت يعني ما هو السبب الحقيقي وراء وجود الإمارات في الملف السوداني؟ Well, again, I think what the envoy has said publicly and privately, which I understand and I have some amount of sympathy for, is this idea that if they are not part of the process, if the Emiratis are not a part of the process where an agreement is reached, then they are not a party to the agreement. They are not bound by that agreement, either legally or politically. And therefore, they will be free to undermine any agreement that they are not a party to. There's a rather crude expression that we have in English, which is, we would rather have them in the tent pissing out than outside the tent pissing in. I don't know if that translates. So they're in the tent. They're in the tent, and we want them pissing out, right? That's the idea of including. وهو شيء صحيح. Is correct. Yeah. Okay. So that's I think why they are included
in this process going forward. And so that I understand. اوكي شكرا. انا عايز اسال استاذ عبد الخالق، سيد عبد الخالق، عن الالبس، ويمكن دكتور عبد الرحمن كان ذكر جزء منها. اذا ممكن تكلمنا عن كيفيه التعامل، يعني كيف ممكن الحكومه السودانيه تتعامل مع هذه المجموعه اللي هي كانت نتاج لموضوع جده، لموضوع عفوا جنيف. والله شوف انا من انصار كان انه يمشوا جنيف. بفتكر انك انت طبعا الموقف اذا هو ما معلن هو ما موقف. اعتقد كان المفروض يمشوا جنيف يثبتوا موقف. احنا لا نملك يعني كسودانيين من امرنا شيئا في الصراع ده، هم الحكومه في الدوله السودانيه في اضعف حالاتها يعني. لكن كان طبعا انت ممكن تحقق حاجات ثانيه من مشيتك هناك، انك انت بتحدد شنو شكل الاجنده. يو اون الناريتيف برضو، انت تقدر تتكلم يعني توري انه ليه انت جيت وشنو الشروط بتاعت الجاي وشنو اللي انت متوقعه، بدل ما انت بتتكلم بشكل يومي مع بلينكن. يعني هم الحكومه في بورسودان بتتكلم بشكل مستمر مع الاداره الامريكيه. لكن نقطه الخلاف كانت انه كوفد من الجيش وليس. اعتقد حتى يعني هو طبعا برضه مشكله الجيش السوداني لما نتكلم في النقطه دي، هو ما في وفد ذاته يمشي من الحكومه، ما في حكومه عشان تمشي وفد. يعني هم لو كانوا عملوا حكومه كان ممكن يودوا وفد. لكن المشكله الكبيره يعني المشكله الكبيره بالنسبه لك حتى من الناحيه الاجرائيه، هم بيتكلموا عن انه كان المفروض يكون في حكومه، يكون في وفد يمشي وما يتم الدعوه بتاعت الجيش. حتى ولو تجاوزوا عليك وانت كان ممكن تستب يعني مثلا تيم يمشي يساعدك في المفاوضات دي، كان المفروض تمشي وتثبت موقف وتتكلم. النقطة اللي اتكلم عنها برضو دكتور الغالي، يعني فعلا كانت حاجة غريبة جدا هم فتحوا معبر أدري. يعني هو معبر أساسا ومجلس السيادة طلعوا في بيان، يعني ما طلع حتى من الخارجية لمعبر أنت ذاتك ما بتسيطر عليه. يعني أنت ما بتتكلم، أنت ما كان ممكن تكون موجود هناك تتكلم على المعبر، تتكلم على الناس المحاصرة في سنار وفي كركوج وفي قرى الجزيره وفي الجزيره نفسها وفي مدني وفي كل الاماكن دي، وزاحفه وبتطلع من غير ممتلكاتها ومقتنياتها ومن غير حتى اي اسباب للحياه. ف الحكومه حتلقى نفسها انها مضغوطه في مرحله ما انها هي تمشي تتكلم. اعتقد انه ده المفروض كان يمشي يثبتوا موقفهم فيما يتعلق حتى ولو كانوا انهم عندهم تحفظات عليه. او انت برضه لو ما مثبت موقفك محتاج يكون عندك خيار ثاني. انا ما شايف الخيار الثاني شنو يعني هو حقيقه طبعا هو مهم جدا انك انت تسال في سؤال مشروع، وناس بيسالون يمشوا جنيف يعملوا شنو. ما هم كانوا في جده تنفذ جده، طيب جده بيقولوا لك الامريكان انه ما في اليات بتاع التنفيذ، احنا عاوزين نمشي جنيف عشان نضمن اليات بتاع التنفيذ واليات بتاع مراقبه. انت ممكن تنجيج في اي مرحله من مراحل المفاوضات، وفي مرحله ما تطبق حاجاتك وتشيل ورقك وتمشي. نعم. ما في زول حيديك يعني حيربطك مع الكرسي يقول لك اتفاوض. بتمشي بتقعد بتسمع الكلام بتتكلم بتشوف اللي بينفع معك شنو مع مصالح السودانيين وبتتكلم فوقه، وبعدين بتقوم بتمشي. لكن ترفض جمله من غير ما يكون عندك alternative solution، ده هو اللي ممكن يعقد المشهد ويعقد حتى فرص الحل بالنسبه لك. اي حل طبعا الناس اللي بتتكلم حتى على الحل العسكري واحده من مشاكله انك انت ما عندك الغطاء السياسي اللي يقدر يضمن لك لو ما حياد الدول اللي بتواجهك التوازن بتاع في التعاطي مع الملف السوداني. انت عندك في جانب الدعم السريع، انا لقيت كان رضوان نويصر اللي هو الخبير الخاص بتاع حقوق الانسان في جنيف، فقال اي خطاب رسلوه لحميدتي رد عليه. قال لكن هم عارفين انه الشخص ده هو ما بيعمل اي حاجه من اللي بيقولها، اي خطاب all the politically correct things they are saying اللي بيعملوه في الوطن حاجه مختلفه تماما، وده جزء من المسليدنج الحاصل. والمعركه دي الناس اللي بتتخيل انها هي بين باطل وباطل، وما في معركه في الدنيا بين باطل، وفي معركه بين حق وباطل. حتى ولو بدا انه المعركه دي فيها حقين او فيها باطلين، ما هو انت لازم برضو تعمل عقلك وتفكر وتشوف انه بعيدا من العاطفه بتاعتنا. طبعا برضو احنا انفستد ايموشنال في الثوره السودانيه، كلنا باتجاهات مختلفه وبمشارب مختلفه. ده بيخلي بعض مرات النظره للاشياء تكون صعبه شويه
وفي نوع من ال يعني تغيير المواقف برضه بيبقى صعب. انت عندك يعني انا ما عاوز اضرب امثله سياسيه، لكن انت اللي عندك بيكون حزب امه ولا حزب شيوعي بيعيش حياته كلها حزب امه وحزب شيوعي، حتى لو ما فضل حزب شيوعي ولا حزب امه ما عنده خيار ثاني، وما عنده اوبشن ثاني، ما في، ما عنده خيار انه مثلا يقول والله انا طلعت بقيت انسان محايد، ما بيقدر. فاحنا ما بنقدر نغير مواقفنا بسهوله الايديولوجيه، وخصوصا لو كنا مقتنعين بحاجه معينه والواقع بيفرض علينا واقع ثاني، شيء ثاني يعني. نعم. دكتور عبد الرحمن، انا عايز اسالك عن، انت قبل طلبت انك تتكلم عن موضوع البس او متحدون، فانا عايز اسالك نفس السؤال اللي سالته للاستاذ عبد الخالق عن طريقه او الاسلوب الذي يجب ان يتم التعامل بين الحكومه ومجموعه متحدون. تفضل. الحكومة هي تشارك تطالب بإصلاحات في المنبر، اللي هو هنا تطالب على مستوى المنبر نفسه الوساطة، تكلم عن يكون منبر فيه جنيف انت. توازن. منبر جنيف نعم. أبس يعني نعم. يكون فيه توازن بانه يعني على الاقل يكون لانه في المنبر نفسه، اذا انت استبعدت اطراف مؤثره في السودان ما حتخرب الاتفاق اللي بيصل برضه. ما هو في روسيا، وفي صراع روسي غربي، وفي صراع ايراني خليجي وهكذا. فانت عشان تحول المنبر لمنبر ما يكون فيه سبويلرز، انه الناس يكون على الاقل يكون فيه توازن في المنبر نفسه ده من حيث الناس الوسطى يعني. الحكومه ممكن تمشي وتطالب بالكلام ده، والمنبر نفسه من مصلحته اذا دار ينجح يمشي في المجال ده مثلا. دي واحده. الحاجه الثانيه بفتكر انه يعني القوى السياسيه نفسها، ما الان يتضح انه مثلا الاستقطاب ده ماشي بالغ مدى وما جايب نتيجه لاي زول يعني. فمفروض يكون في ناس من داخل القوى السياسيه المختلفه، اذا كان في تقدم وحلفاء او اذا كان في الجهه الثانيه، يكون في ناس اقل تعصب يقوموا بدور بتاع الطريق الثالث او الطرف الثالث ده، انه يحاولوا يعني يوصلوا الناس لنقطه بتاعت لقاء سوداني يقبلوا هم كسودانيين يقعدوا مع بعض، وانه هم ذاتهم اذا حصلت التسهيل بتاع المواقف دي بيساهم في تليين مواقف القوى العسكريه نفسها. انا في رايي يعني. فدي الان كل زول مشي في نهايه الشوط، والنتيجه بيدفعوها الناس المواطن البسيط. حقوا الناس عشان تكسب مستقبلك كقوة سياسية كلها في الطرفين، لأنه في النهاية الحرب بتخصم منهم غير الأضرار الأخلاقية بتاعت البلد ذاتها ووجوده والناس اللي نعم. اضطروا، هم ذاتهم كقوة سياسية بتخصم منهم. فأنا في رأيي حق يطلع منهم فرق تعمل طريق ثالث، يكون في حوار، يكون في شيء يعمل حوار سوداني. إذا طيب ما هم ما قدروا دكتور، يكون في جهة ثالثة. عايز اسالك لو ممكن في 30 ثانيه بس يا دكتور، عشان احنا قربنا لنهايه الزمن، دايرين 10 دقائق بالكثير انه نفتح اسئله الجمهور. داير اسالك عن الاصرار الحكومه على منبر جده، لماذا؟ ليه في اصرار غير عادي على العوده لمنبر جده؟ منبر جدة لأنه فيه التزام، عكس الكلام اللي قاله سيد كاميرون ده. في التزام، هو لأنه هو الإعلان ما فيه التزام، لكن الاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد اللي هو اتوقع يوم 21 مايو بعد اتفاق جدة، في ديبايته فيه إنه استصحاب كل ما تم في إعلان جدة يكون جزء من هذا الاتفاق. فده فيه اتفاق ملزم للطرفين. الحكومة مصرة لأنه الدعم السريع التزم بإخلاء الأعيان المدنية بما فيها المساكن مكتوبة في الإعلان جدة والمستشفيات والمرافق وإلى آخره. فهم لقوا إنه في بوينت يعني في صالحهم في الإعلان، وبالتالي هم دارين يتمسكوا به. طبعا الحاجة الثانية غير النقطة في صالحهم دي توازن القوى في الميدان. ما هو انت في الميدان متراجع، فأي حوار بيتم في ظل التراجع والضعف العسكري ما بيكون في النهاية بينعكس في ميزان في ميدان التفاوض. فإذا الدعم السريع ماسك 4 ولايات في دارفور وماسك أجزاء كبيرة من الجزيرة والوسط وكده، الجيش بيكون داير يستعيد التوازن عشان يكون موقف التفاوض أقوى. دي الأسباب الواضحة يعني، ما داير لها نعم. يعني حاجة كثيرة يعني. نعم، شكرا لك. انا حنتقل للاستاذ عبد الخالق وعايز اسالك عن موضوع الجانب الانساني ولجنه تخصي الحقائق، اذا ممكن في ظرف دقيقه برضه تديني اجابه عن الوضع في السودان ورؤيتك انت انه كيف يجب التعامل مع الملف الانساني. طيب انا ابدا بحاجه اتكلم فيها قبل دكتور الغالي. طبعا لجنه تقصي الحقائق في السودان هي طلعت تقرير يوم 5 سبتمبر، هي تشكلت في اكتوبر
بقرار من مجلس حقوق الإنسان 2023. التقرير بتاع اللجنة أصدرته يوم 5 أكتوبر 5 سبتمبر، وتناقش في جلسة السودان الخاصة يوم 10 سبتمبر، الأسبوع قبل 3 يوم، قبل 4 يوم يعني. فأعتقد مهم إنه الناس تقرأ التقرير وتمر عليه. لكن اللجنة نفسها والتكوين بتاعها كانت هي أندر ستافت، ما كان عندها ستاف وما كان عندها موارد، بدأت تشتغل في فترة متأخرة. أنا اشتغلت معاه، كنا في أول اجتماع حضرناه مع منظمات حقوق إنسان سودانية، وهم ما كان عندهم كلو. التقرير طبعا جاء في 19 صفحة، والناس اللي ما قروا التقرير بقول لك إنه والله هو بدين الطرفين. هو صح بدين الطرفين، لكن كلمة intentional من جانب الدعم السريع مذكورة يعني مليون ألف مرة لما تمشي تشوفها. يعني أنا الحتة اللي اشتغلت فوقها بفتكرها مهمة جدا، إنه الجرائم اللي ارتكبت فيما يتعلق بالمرأة والطفل والنساء جرائم لا تغتفر في تاريخنا الحديث بأي حال من الأحوال. الجرائم دي كان فوق يعني الناس حقه تقرأ التقرير تشوف الأوصاف ذات اللي حصلت والأحداث اللي حصلت والطريقة ذات اللي تم بها ارتكاب الجرائم، سواء كانت من اغتصابات جماعية لسخرة لاستغلال جنسي لحاجات ذاتها، والأعمار نفسها اللي خضعت للجرائم دي من عمر 8 سنة ل 75. يعني لا طفل خلوه لزول كبير. فدي نقطة. فالتقرير جاء بتوصيات. جزء من التوصيات بتتكلم كانت على انه يتم توسيع المحكمة الجنائية الدولية، لانه الان المحكمة الجنائية الدولية بتنظر في الصراع فيما يتعلق بدارفور فقط. وفي حالة انه واحدة من التوصيات الثانية انه يشوفوا آليات قضائية منفصلة للتعامل مع مسألة الصراع في السودان. اللجنة طبعا هي زارت، ما قدرت تزور السودان، طلبت، قالت ان هي من الحكومة الموجودة في بورسودان انها تحاول تزور السودان في اكثر من مرة، وارسلت لهم نسخة من التقرير عشان تعلق عليها. الحكومة ما علقت. هم زاروا، طلبوا يزوروا 6 دول، زاروا منها 3 اللي هم طلبوا يزوروا كينيا، افريقيا الوسطى، مصر، جنوب السودان واثيوبيا. زاروا بس كينيا وتشاد ويوغندا، دل 3 حتت الزاروها. لكن التقرير هل هو ممكن يودينا لخطوه ثانيه؟ يعني واحده من التوصيات اللي كانت موجوده في التقرير، هو انا اعتقدها هي توصيه بتاعت بابليك بوليسي مور ذان ان هي حاجه تنضمن، يعني يتم تضمينها، يعني تدرج في نطاق المانديت بتاع الانتقاص الحقائقي. انها قالت هنا هي بتدعو الى نشر قوات دوليه، والناس اللي بيفتكروا انه والله الدعوه دي ممكن تحمي مدنيين يعني، او انها ممكن تحصل، برضه هم ما عندهم فكره انه المجتمع الدولي how they operate when it comes ل deployment of UN يعني peace forces. الحاجه دي انا بعتقدها مستحيله، لانك انت برضه عشان تخليها تتحقق للبروتكشن بتاع المدنيين والحمايه المدنيين مرتبط انك انت تخش في مفاوضات شاقه مع الحكومه عشان الحكومه ترضى، بعدين انت تخد لك بعثه، والبعثه تتفق على المراقبين الموجودين فوقها وعدد القوات اللي موجوده والانتشار بتاعها. دي رفاهيه لا يملك الشعب السوداني في الوضع الراهن. هل احنا ممكن نمشي واحده من الحاجات اللي اتاكد عليها التقرير اللجنه والناس المفروض تفكر فوقها؟ احنا عندنا مشكله كبيره جدا من بدري جدا في الحصانه والافلات من العقاب. اعتقد ده يعني متلازمتين بيجوا بيبارونا في اي انتقال سياسي واي ترتيبات انتقاليه، ودائما بنستخدم العداله الانتقاليه كنوع من انواع عشان ما نتكلم على العداله الجنائيه، مع انه العداله الانتقاليه في الدول اللي نجحت فوقها كانت عندها ظروف تاريخيه ساعدت فوقها، وكانت في اداره سياسيه، قياده سياسيه ساعدت انه العداله الانتقاليه تمشي. والعداله الانتقاليه طبعا في مناطق الصراع لما كانت في سيراليون، وكانت في ساوث افريكا، وكانت في رواندا، الظروف بتاعها الموضوعيه انا ما اعتقد موجوده في السودان. فانت محتاج تتكلم عن محاسبه حقيقيه للجناه اللي انت عارفهم، وبعدين تجي في مرحله اخرى تتعامل مع العداله الانتقاليه. نعم. سيد كاميرون هاتسون، عايزين ننتقل لحته اللي هي اخر محطه عندنا. في اسئله كثيره لكن ما حنقدر نغطيها، فعايزين نتكلم عن الحلول. في رايك انت كيف يمكن للحرب ان تتوقف عن طريق انه اذا كان في دعم خارجي، كيفيه التعامل مع الولايات المتحده الامريكيه، نظرتك انت، مقترحاتك، وايضا من الاشياء اللي عايزك تشميل اللي في اجابتك دور المنظمات والسودانيين في الخارج، بالذات الموجودين في امريكا زي منظمه سابا. Okay. Well, I think the number one thing that
that needs to happen is that the weapons flow into the country needs to stop. There's simply not enough weapons in the country alone for this war to continue without outside support. There needs to be, and it's not just the UAE, there are many other countries that are supplying these weapons. I think increasingly it's hard to imagine how that weapons flow gets cut off when you have countries like Iran and Russia who are now responsible for a lot of the weapons, and they're operating outside of the international system in many ways. So that to me is a very difficult problem to overcome. But if you could make progress in cutting off the flow of weapons into the country, it would make this war very difficult to continue. It might continue in other ways. I think the second piece, which we've touched on a little bit, is the fact that the United States is conducting its efforts essentially through Twitter and WhatsApp is unprecedented as far as I'm concerned. Certainly it's unprecedented in the history of negotiating with Sudan, but any diplomatic process that plays out on Twitter and WhatsApp messages is one that is doomed to fail. Until our envoy and others and our government can go and sit in Port Sudan and open an office in Port Sudan and understand the concerns of the leadership in Sudan, the people in Sudan, we are missing out on our ability to build trust, to build dialogue, to build understanding with the leadership and the people. We are literally negotiating through WhatsApp messages. We're not actually talking to the leadership. We're getting the, and if anybody has tried to communicate and had serious conversations through WhatsApp, it's very easy to misunderstand, especially through translation and the like. So there are some things that we can and should be doing. We should be having a very open and much more public conversation about the role of these outside actors in the United Nations. I hope that happens next week. I don't think that it will, but I'd love to see at the UN a real conversation about the role that outside players are playing, because I think that role could accelerate and get far, far worse, actually, as this conflict spreads. If you see this conflict spreading towards Eritrea, towards Ethiopia, I think you could very well see those countries becoming involved. We already know that Central African Republic is playing a role. I could very well see the joint forces of Darfuri rebels crossing the border into Chad within a number of months, and you could see Chad being drawn into this, not just as a transit point, but as a real participant in the conflict, as we have seen in the relationship between Chad and Sudan for many years. We've seen that many times. I think I think we're approaching a point where this conflict, as deadly and dangerous as it is, could become a black hole that brings in the region in a far more destructive way than we've already seen. So it is imperative that more progress get made. I'm not optimistic from the U.S. perspective, also because, I don't know if you know, there's an election that's happening in the United States right now, which is preoccupying a lot of our time and attention. It will increasingly occupy that time and attention, and there will be a gap in U.S. leadership that is guaranteed to happen because there's going to be a new administration. It will take another 6 months to rebuild. Our special envoy will go away in January. He will no longer be the special envoy. That's a fact. So there will be a gap in U.S. diplomacy on Sudan. هيكون تأثيرها إيجابي أم سلبي على الملف السوداني إذا أتت إدارة ترامب أو هاريس؟ I think a Trump administration, the things that I've seen Trump and his advisors, his foreign policy advisors say, they have spoken, I think, very highly of the UAE as a moderate Gulf country and as a real partner
The UAE obviously played a role in helping to bring about the Abraham Accords, which the Trump administration, I think, sees as its highest kind of foreign policy achievement. So they see a real partner in the UAE, and I think put a lot of trust and faith in the UAE to manage the region. I don't think that that is a good thing for Sudan, quite frankly, if they decide that that they will outsource some of their foreign policy in the Horn to the UAE or to Saudi Arabia. I think that's what got us into this problem in many ways. So I'm not terribly optimistic in that respect. I think that a Harris administration would largely continue the process that we have seen. I think she would appoint a new special envoy, but I'm not optimistic that that she will take necessarily a hard line and take active decisions to impose costs and consequences on the parties. I think there'll be a rhetorical commitment. I think you'll see the same kind of language used, but I question whether or not she will take a hard line on the abusers in this case. So I'm not terribly optimistic about the role that the United States would play. I would say this, though. In the previous cases when the United States has, I think, played a positive role, and I was in Naivasha in the lead up to the CPA there, the U.S. was never the lead actor. They were brought in. They were brought in by IGAD. They were brought in by the African Union. They were brought in by the region. It was the African Union that deployed peacekeepers in Darfur. It was IGAD that hosted the talks to end the North-South Civil War. So the United States, when it is at its most effective in Sudan, it is supporting a regional effort. And the region is absent, right? We talk about this commission, this fact-finding commission of the Human Rights Council. Not a single African country supported the creation of that fact-finding mission. Yeah. They all voted against it, as did the Middle Eastern states. And so unless and until the Africans and the region step forward and demand that this conflict end and create a role for the United States and others to support that effort, I think Washington is going to struggle to lead. It is best in a support capacity that right now it can't play because the Africans haven't stepped forward. And so until that changes, I'm not terribly optimistic at our ability to solve this. نعم أنا عندي سؤالين سريعين مستر كاميرون. السؤال الأول إذا ممكن تجاوب لي عليه، إذا كنت أنت في مكان بيرلو أنت قلت إنه لازم تدخل إلى بور السودان وتتحدث إلى الحكومة، ماذا كنت ستفعل؟ لأنه حسب كلامه إنه الأمر ليس في يد وزارة الخارجية وإنما في جهات أمنية هي التي تحدد ذلك. ماذا كنت ستفعل؟ مع إنه في المقابل إذا عنا حنشوف رئيس الوزراء زار السودان، رئيس أعتقد وزارة التعاون أو حاجة بالشكل ده القطري زار السودان أيضا. لكن نقطة مهمة جدا تكلمت فيها إنه يجب عليهم الجلوس مع الحكومة، ولكن في نفس اللحظة هنالك ممانعة أمنية من دخولهم إلى داخل بور السودان. السؤال الثاني دور المنظمات، لو ممكن تكلمني عن دور المنظمات في أمريكا. So on the security front, we have all seen President Biden go to Israel when bombs are falling all around. We have seen Secretary Blinken go to Kiev when bombs are falling all around. The United States government is perfectly capable of providing the security that is necessary to allow our envoy not just to visit Port Sudan, but to remain in Port Sudan for the time that is required. Port Sudan is not at war. Sudan is at war, but Port Sudan is not at war, right? We go and we send our, we have an embassy in Mogadishu, Somalia right now. Our ambassador travels around Somalia. You're telling me that we can't deploy armored cars to Port Sudan and provide security in Port Sudan for 1 hour, 1 day, 1 month? That's a joke. That's an excuse. And the problem is that when you run into, because these are bureaucratic impediments that happen in every bureaucracy, and I understand it well, but you elevate it. You get the Secretary of State involved, and you say that our diplomacy cannot succeed unless I am on the ground.
And if you want our diplomacy to succeed, then you have to figure it out. You have to sort it out. You have to fly in, ship in, whatever it takes, the security that it takes to allow this. Because right now our diplomacy is failing, and it is a function of the fact that we're doing it through WhatsApp and Twitter and not in person. Okay. I don't think I understood your question about the institutions. السؤال الثاني عن المنظمات السودانية Which organizations? So again, I think that the U.S. government and our envoy in particular, when they engage with Sudanese, it is a very curated conversation. That Sudanese are sort of handpicked from, in Uganda or in Nairobi. These are friends of the U.S. Embassy who have been identified, and I think many times they come in with an agenda based on their experience, but it's limited. And so I do think that any opportunity that especially diaspora communities and respected diaspora communities like this one have to engage and to express themselves about what they want to see come, I think is an opportunity that should be taken. And so looking for opportunities to engage, you can go to Washington and you can make an appointment at the State Department and you can talk to people there. It is not, you don't have to be me, you don't have to hire a lobbying firm to do that. There are ways to engage directly in Washington and to have your voice heard and to have your leadership go to Washington. And this organization especially is well known and well respected in Washington, and so your voice would absolutely be heard. The same thing in Congress. Your members of Congress and the representatives in Congress are your advocates on this issue, and so engaging with them, talking to them, writing letters to them is, I think, also another very important and critical way to have your voice heard. نعم دكتور عبد الرحمن إذا ممكن ننتقل لك في دقيقة أدينا الفاينل صوت بتاعتك في الحلول حاليا لوقف الحرب في السودان. وأنا أعتذر إنها في دقيقة لكن بس الوقت بقى ضيق. اسمح لنا يعني. الصوت يا دكتور ما شاء الله. نعم تفضل. كويس معلش. كويس ولا يهمك. يعني طبعا الحاجة المفروض تحصل وقف السلاح للطرفين، يعني وقف السلاح الخارجي، يعني الدعم بالسلاح وقفه. بعدين إصلاح العملية الماشية في جنيف دي بالكلامات اللي قلتها دي، التوازن وإدخال أطراف مختلفة والتعاطي كوسطة مع القضية، ويعني محاولة جمع الأطراف مش تنفيرهم وفرض حاجة عليهم. بعدين الحاجة الأهم هي كلها الحوار السوداني، وأنا ده بقى عندي توصية معينة للناس، بفتكر إنه يكون في يعني طريق ثالث أو في طرف ثالث يقرب الشقة بين السودانيين المختلفين كلهم يقعدوا في مائدة مستديرة، لأنه ده الحل النهائي والمستدام يعني للقضية السودانية. شكرا لك يا دكتور. السيد عبد الخالق your final thoughts. والله اعتقد تغليب المصلحه الوطنيه من خلال انه يكون في زي ما قال دكتور الغالي يكون في حوار سوداني. اعتقد احنا تجاوزنا بعد 15 ابريل الاستقطابات اللي كنا موجودين فوقها. ما في مجموعه سياسيه احسن من اي مجموعه، كلهم ارتكبوا اخطاء سياسيه كان لو مشينا في انتخابات كان ممكن يتم محاسبتهم عليها من ناحيه انتخابيه. فدي النقطة المهمة. من غير ما الحاجة دي تحصل ويكون في موقف سياسي موحد، المجتمع الدولي ما حيسمع لنا، حيسمع للأطراف اللي بتخدم مصالحه داخل السودان. وأي زول عنده مصلحة معينة عاوز يحققها بيشوف اللي بيحقق له المصلحة دي بيصرف عليه، بيستثمر فوقه لتحقيق المصلحة دي. المحتاجين برضو يكون عندنا نحاول نقدر نأثر. طبعا انت القواعد بتاعت اي لعبة سياسية لما تكون او اي لعبة دولية تكون صعب بالنسبة لك انك انت تغيرها، بتبدأ بتنخرط فوقها لغاية لما تكون انت في وضعية تسمح لك تغير القواعد دي بما يحفظ لك مصالحك. احنا عندنا مشكلة حقيقية الان انه احنا ما قاعدين ننخرط مع اي مبادرات بالنسبة لحكومة السودان يعني او الجيش. وما في رؤيه اعلاميه واضحه، ما في رؤيه سياسيه واضحه للحل، وما في برضه ترانسبيرنسي برضه. والناس بتنسى انه الشعب السوداني شعب بمل،
جدا يعني، بيصبر عليك وبعدين بينقلب عليك في دقيقة لأسباب معروفة أو غير معروفة. دي الحاجة اللي احنا المفروض نفكر فيها. طيب شكرا. انا يا جماعه هفتح باب الاسئله، اذا ممكن ناخذ لنا 3 اسئله. معلش طبعا زمن البرنامج احنا كملنا الساعتين بالضبط، لكن حندي فرصه. طيب تفضل تفضل. ممكن المايك معك. لحظه. شكرا جزيلا. أنا بشير إدريس محمد زين من ميشيغان. شكرا جزيلا أخ سعد على تنظيم هذه الندوة. الحقيقة ملاحظة إجرائية وشكلية، يعني أنا كنت أتمنى فعلا، لأنه في حرب الآن سواء رضينا بالتعريف أم لم نرضى، هنالك حرب بين الدعم السريع أو ميليشيا الجنجويد والجيش السوداني. أنا كنت أتمنى يعني لتكتمل الصورة أن يكون هنالك جهة من طرف ميليشيا الدعم السريع عشان نسمع ونعرف كيف يفكرون، لكن ما علينا. أنا بفتكر الندوة يعني ما أجابت على سؤال رئيس، هو كيف نوقف هذه الحرب. يا أخي هنالك تنظيرات. أخونا عبد الرحمن، أخونا العزيز عبد الرحمن الغالي، الأخ الحبيب عبد الرحمن الغالي، هذا تياره يعني متقارب مع رؤية الجيش السوداني، يعني هو أقرب إلى بلبس. وكذلك الأستاذ هاتسون، by his words, he said like a year ago, he wrote a statement saying or asking the United States government to support the ASF. And now, by his wording, he's saying, maybe this is the word he used. He said the RSF should be defeated. This is his wording. ده سؤالك يا استاذ. أنا داير أقول إنه يا أخواننا، نحن عاوزين من الحوارات دي نوصل إلى إنه يعني في كل الحروب التي شاهدناها في الإقليم وفي التاريخ، مهما كان هنالك تداخل يجب أن يكون هنالك وقف لإطلاق النار. يعني حكاية إنه في أطراف إقليمية وكذا، أنا أعلم شخصياً إنه البرهان يستطيع أن يصدر إعلام بإيقاف الحرب، الدعم السريع يستطيع أن يفعل ذلك. بعد ذلك ناقشوا المتراكمات التاريخية والتعقيدات الإقليمية وكذا وكذا وكذا، هذا كله يمكن أن يناقش ومع وقف إطلاق النار. لكن دون ذلك يبقى كل شيء آخر أنا بفتكر ليس في مصلحة المواطن السوداني. نحن أهلنا تضرروا، نحن تضررنا، نحن أفقرنا، نريد إيقاف الحرب. أي سؤال وإجابة لا تتضمن هذه الإجابة وهذا السؤال، أنا بفتكر ببقى بعد ذاك تنظير يتكتب في الصحف وكذا. شكرا لك. شكرا لك على المداخلة. شكرا لك. نعم تفضل دكتور سيف الأزهر. يا ريت يجي معي أسئلة للحضور وتكون محددة بالاسم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. Thank you guys very much. دكتور سيف الأسد ميشيغان. يعني واحدة من الأشياء بنعرف إنه الحرب لما بدت بين اثنين اللي هم الجيش المختطف من الكيزان والدعم السريع، والاثنين كانوا بيمشوا عاوزين السلطة. القوة المدنية الديمقراطية كانت ممثلة في قحط وفي تقدم في الفترة الأخيرة. الكيزان أو الجهات العاوزة إطالة الحرب بدت بأنها تكسر القوة المدنية دي بحيث أنها تبقى يعني not to be trusted، ومن غير بدائل من القوة المدنية في أنه من الجهة اللي حتقود للسلام، لأنه ما في شخص عنده رغبة في السلام أكثر من الشعب السوداني والممثلين بتاعينه. فإذا كان الممثلين الموجودين على الساحة الليلة هم تقدم وقحط، لابد أنه يكون عندنا، إذا كان ديل بقوا ما مضمونين أو الكلام كله بتقال على أسنهم we have to doubt الشغل بتاعهم ده،
So what else we have؟ فأنا بفتكر بأنه المفروض يكون في دعم للقوى الوطنية الديمقراطية واللي هي المعنية أصلا بالسلام. ما أظن في أي من الجهتين ديل عندهم رغبة في السلام، فما أعرف الرأي شنو. شكرا لكم. عايز تجاوب أستاذ عبد الخالق؟ عايز تجاوب؟ عندك أي كومنت؟ طيب بشير قال كنت بتمنى يكون في جهه من الطرف الدعم السريع. اعتقد ده سؤال للجهه المنظمه، لكن انا حرد بمنتهى الامانه على الحاجات اللي انت قلتها، وده رايي. انت عاوز تسمع من الدعم السريع، لكن اعتقد الحاصل في الارض المفروض يسمع الناس الدعم السريع بيعمل شنو في الارض. ده موقفي الشخصي يعني. كويس. كيف احنا ممكن نوقف اي تفكير تاني؟ انك انت عاوز تسمع حاجه خلاف الشايف، يبقى نسمع اخبار، نسمع البيانات اللي بتصدر في تويتر، في اكس، في اللي بيقولوها هم عن ان هم كيف عاوزين ينقلوا السودان ده الى دوله ديمقراطيه، وان هم بيحاربوا في دوله 56. كويس. النقطة المهمة بالنسبة لي والناس برضو حقه تفكر فوق، لأنه احنا ما هنا يعني ولك حق طبعا انت ما تسمع حلول عندنا، لأن أنا ما بدير في الدولة دي، أنا ما موجود، ما عندي منصب تنفيذي بدير في الدولة، كان حيكون عندي توجه مختلف لبعض المسائل اللي احنا تكلمنا فوقها، لكن احنا وحتى قدرتنا على الفعل السياسي قدرة قاصرة، لأنه في ناس في يدها تحل وما عاوزة تحل. قوة سياسية موجودة بتتحمل مسؤولية تاريخية في ظرف تاريخي، قررت إنها ما عاوزة تحل، عاوزة تكون طرف من الصراع، سواء كانت قوة محسوبة على الدعم السريع أو قوة محسوبة حتى على الجيش بالمناسبة. لأنه إحنا في حالة استفراد أي انقلاب حصل لنا تاريخيا كان بيحصل من دعم بقوة سياسية. ما في زول بيمسك يطلع في الدبابة يمشي يذيع البيان الأول لو ما في قوة سياسية. ده اللي حصل في أكتوبر، وده اللي حصل في أي فترة ثانية. هل البرهان بيستطيع إصدار قرار لوقف الحرب وحميدتي يستطيع أن يوقف الحرب؟ لا. أنا أجاوب لك على أن البرهان أعتقد المعركة دي تتعدى البرهان على أنه يوقفها، واي زول تاني حتى لو البرهان زحها ما حيقدر يوقف الحرب دي الا في سؤال واحد يتجاوب عليه. كلكم كده انتوا بترجعوا الليله الدعم السريع ده لو قاعد في درمان وقاعد في ود مدني وقاعد في كركوج وقاعد في سنر، ما في زول بيرجع. دي حقيقه، الناس حتقعد برا وحتقعد تستمر تقعد برا، حنصرف عليها برا لفتره طويله من الزمن لغايه لما نحن يكون عندنا اجابه عن امان السودان في الخرطوم. وفي السودان ككل ما في امان حسه في دارفور، والجرائم اللي ارتكبت دي الزول اللي ما بيقرا يمشي يقرا يشوف حصل شنو في المساليد، يمشي يقرا حصل شنو في الجنينه، يمشي يقرا حصل شنو في اردمتها، يمشي يقرا الناس دي اللي بيبيعوا وبيغتصبوا وهي جرائم ما حصلت في تاريخ السودان الا قبل 100 سنه. السؤال المتعلق بانه هل الحرب دي بين طرفين والكيزان بدأوا يكسروا القوى المدنيه، صح، الكيزان بدأوا يكسروا القوى المدنيه، لكن برضو القوى المدنيه قاعده تكسر نفسها بنفسها، تتحمل برضو مسؤوليتها. القوى المدنيه تكالبت على نفسها، يمينها على يسارها على وسطها. ده واقع. احنا وي هاف تو ادرس احنا قاعدين نعمل شنو في القوى المدنيه دي قبل ما نشوف الاخر بيعمل فوقنا شنو. الاخر بيشوفنا احنا مفتتين بيشتغل فوقنا، ما ده تاكتيك. اي ايديولوجيه سياسيه بتشتغل في التاكتيك ده وبتخدم اغراض عشان تصل للسلطه. هل في هل في اي جهه ممكن هي نقدر نقيف معاه؟ شوف، انا وجهه نظري الشخصيه في قحط وتقدم، انا بفتكر انه التحالف، انا حتى ما حصل الانقلاب انا شخصيا كنت بفتكر انه قحط لابد كانت تكمل فرصتها الى الانتخابات وتتشال. انا من انصار تصبر على البروسيس دي مهما كانت مؤلمه حتى اخرها، ما تيجي تنقلب عليها بكل الاخطاء اللي هم عملوها، لانه كنت متوقع انه لما تحصل الانتخابات حيتم محاسبتهم حساب سياسي على الحاجات اللي هم ارتكبوها، مش حساب جنائي. بعد الحرب بفتكر بيتحملوا وزر كبير جدا بمواقفهم اللي هي فيها دلالات ما لها علاقه حتى لو الجيش ما كان موجود. الناس اللي بيتحملوا مسؤوليه، هم ما عاوزين يتكلموا، ما يتكلموا فوق. ولما بتتكلم معاهم ناس اصدقاء شخصيين انت بتعرفهم وبتتكلم معاهم، بيقولوا كلام لما يطلعوا في الهواء مختلف من الكلام اللي بيقولوا لك تحت في الواطه. يعني انت ما بتقدر تدير لك صراع سياسي زي ده من غير ما تكون عندك مواقف واضحه، لانك انت حتبني الدوله كيف مستفيد من الاخطاء بتاعتك اللي انت كنت جزء منها. ما انت ما مؤرخ ولا مراقب، انت طرف اصيل في الحرب دي، طرف في هيكل السلطه اللي كانت موجوده، طرف في النزاع اللي حصل، وطرف فيما بعد النزاع ما يحصل، ولازم تكون طرف في البوست كونفليكت ايرا لما الحرب دي تقيف. شكرا.
دكتور عبد الرحمن او كاميرون هيدسون، هل عندكم اي تعليق عايزين تقولوا على الاسئله؟ Well, I think on the question of how to end the war, I think there are a few likely scenarios that I look for and I look at, and I don't want to give the impression that I'm pro-fighting or pro-war. I understand well what's happening on the ground and the plight of the 10 million Sudanese who've already been displaced and the many more that are in a very desperate situation. I think there's a likely scenario here where the country is divided. I think that there's a desire to see the RSF pushed out of Khartoum and Omdurman and Bahri and pushed back into Darfur. And I think the fight for al-Fashir right now is an insurance policy for the RSF, so that they have a base that they fully control, not just of Fashir, but of all of Darfur, with 3 national borders that they can control. A kind of Libya-like scenario. Will there be 2 separate governments? Will there be 2 rival civilian governments that get named? I think that's a real possibility. But I think that's the most likely scenario going forward. I don't know that that's the worst scenario. It probably is the worst scenario for the people of Darfur. I think many people east of there would say, well, if it allows people to return home, if it allows us to have humanitarian access, if it allows the economy to begin to recover, to allow some things to be rebuilt. The question is how long will that last? How long will that status quo last while the RSF still exists and while the SAF is unreformed and the Kaizen continue to control large parts of the government and bureaucracy? That's a question for the Sudanese people and what they're willing to tolerate. And I don't know the answer to that. But as my colleague said, I think that unless the Sudanese people demand more and have their voices heard, then the people who are fighting are going to continue to fight. They're not going to be compelled by the international community right now to stop fighting. So my hope is that we can get to a place where, by virtue of battlefield changes, that the battlefield creates an opportunity for there to be a lull in the fighting. Whether we call it a ceasefire or not, I don't know. But to create an opportunity for there to be a lull in the fighting, so that what can emerge is some kind of dialogue that includes the voices of Sudanese, because that's sorely missing right now. I think that's what I wanted to say. طيب شكرا. انا جماعه داير اسال قبل ما امشي للدكتور عبد الرحمن، كم الوقت اللي عندنا؟ ممكن كم؟ فيميل. لا اكيد اكيد حدي فرصه للفيميل، لكن بس عايز اتاكد من الزمن. هشام دكتور. اوكي يلا. طيب دكتور عبد الرحمن، عايز تقول حاجه قبل ما نواصل؟ عندك تعليق؟ دكتور غالي ما سامعك انا. ما سامعك يا دكتور. اوكي. ما سامعك دكتور، ما سامعك انا، ما قادر اسمعك، صوتك ما طالع، ما ظاهر. طيب 15 minutes. اوكي شكرا. ايوه كده واضح؟ كده واضح. نعم. بس انا بقول يعني اسمح لي اقول رايي في الموضوع ده يعني. جدا يا دكتور اتفضل. هو اتكلم عن انه كانما انا يعني بدعوته هو اتكلم عنه انا اقرب لبل، بس انا بالعكس فكرتي كلها انه الحوار السوداني واستصحاب حتى الكيزان في الحوار ذاته ده اكبر دليل على انه الانسان يعني ده انت قلت نعم للحرب مثلا. اذا انت نعم للحرب بتكون داير بلبس دي. انا ما قلت نعم للحرب، انا قلت داير حوار سوداني. الناس اللي بيقولوا لا للحرب هم اللي المفروض يقولوا نعم للسلام. نعم للسلام. السلام بيكون مع الناس، الخصوم ما بيكون مع الاصدقاء. ولذلك الدعوه الحوار دي هي
دي معناها دعوه يعني بالعكس بيقول الحرب معناها سلوكه بيقول نعم للحرب، لانه بيفتكر انه ما في حوار مع الناس زي اذا كان الجيش مهيمن على الكيزان او كده. انا بفتكر ببساطه شديده جدا انه الحل ده البيئه السياسيه الان معقده، العمليه اللي ماشيه في جنيف فيها اخطاء، والبيئه السياسيه منقسمه، وحتى داخل كل جسم منقسم وداخل كل جسم في انقسام. الوي اوت انا بفتكره انا انه يكون في ناس يحاولوا يجسروا الفجوه دي، يكون في طريق ثالث يجمع الناس في الاطراف المتشددين دول لترابيزه واحده توحد راي عام سوداني يضغط في اتجاه السلام. دي من ناحيه. بالناحيه المنبر المفروض يكون في وقف اولاني للامداد بالسلاح ده، لانه هو ده اللي بيمشي، ده اللي بيودي. طيب الان عندنا واحد من حلين، يا اما حل سياسي ولا حل عسكري. يعني الحرب عشان تجيب لازم يكون في واحد من اثنين، يا حل سياسي او حل عسكري. الحل العسكري بيكون واحد من الطرفين، يا اما الدعم السريع ينتصر وبالحاله دي يعني هو يتغلب على الجيش وعلى الشعب السوداني، الباقي ده يخضعوا في المناطق الثانيه دي، او يكون في مقاومه شعبيه مثلا سودانيه تشيل سلاحها وتنتصر على الدعم السريع وتقدر كده. ده طبعا كلفتها عالي جدا، كلفتها في غير الموت، كلفتها انقسام مجتمعي ممكن يحصل في السودان. ولذلك انا بفتكر افضل السبل لحل الكلام ده انه القوى السياسيه تتواضع وتتنازل وتجلس مع بعض، كلها يصفروا العداد، يقعدوا كلهم كيزان على شيوعيين على تقدم على قوه مدنيه عشان يشوفوا واي اوت للقصه دي. السؤال بتاع القوى السياسيه البديل شنو عليها؟ القوى السياسيه مدى الواقع بتاعها انها هي منقسمه، البديل انها تصلح نفسها، البديل انه يكون في ناس ثانيين طرف ثالث، البديل انه يطلع شيء من رحم المعاناه دي، اذا كان من الشباب، اذا كان من الطريق ثالث من الناس المفكرين، اذا كان من اي شيء يعمل مبادره تحاول تجيب الناس لمنطقه وسطى. انا بفتكر. شكرا. شكرا يا دكتور. انا حدي ورا السؤال بعد كده حجيك يا امين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حأقول رأي I think it's going to represent most of us on the younger aspect. القوى السياسية كلها صراحة متنفذين عليها ناس أكبر مننا في العمر، وزي ما قال أستاذ عبد الخالق الثورة لما جات الشباب كلهم وقفوا وراها. جات القوى السياسية استلمت السلطة، كان في أغلاط حصلت بعد ما جات حكومة كفاءات، جات تحزبات، جات تقسيم كيكة، نتج عنه الحاصل حاليا. حاليا الحاصل حرب بين الكيزان وبين الجنجويد، وقحط أو تقدم باسمها الجديد حاليا واضح جدا انها مايله في حساب الجنجويد، وده ما وضع بتاع تاسيس لحوار سوداني. يعني يمكن سؤالي اكثر زول استاذ عبد الخالق الشايب، انه في الوضع الراهن I think the only way out عشان يبدا يحصل حوار انه يكون في انيشيتيف جاي من برا عشان يكون مقبول للناس كلها. يعني احنا حنقول الكيزان تعالوا تفاوضوا مع تقدم وتقدم واقفه مع الجنجويد، that doesn't work. ليه ما يكون في انيشيتيف زي ما تفضل الدكتور الغالي من شباب زي استاذ عبد الرحمن الشايب يتقدموا الموضوع ده ويعملوا لنا هم بلاتفورم الناس كلها تقعد تدسكس. نعم. استاذ عبد الخالق عايز تعلق؟ شوف الكيزان ديل ما موجودين في الناس اللي بيتبنوا الناراتيف بتاع انه الكيزان برضه موجودين في الجيش. الجنجويد ديل فوقهم صفوه الكيزان برضه، يعني الناس محتاجه تفهم الحاجه دي. هيئه العمليات لما اتفككت هيئه العمليات وحصل ريكروتمنت لهيئه العمليات في قوات في الدعم السريع، وموجودين معهم مستشارين من الكيزان. لكن هل ممكن يكون في طريق ثالث؟ الحقيقه اتكلم فوق عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن الغالي، او انه الناس ممكن تعمل طريق ثالث. اعتقد احنا برضو الدور بتاعنا احنا ما اجسام سياسيه، وبرضو في ادوار محدده انت محتاج تلعبها في ظرف معين، زي الدور بتاع المنظمه بتاعتكم. انت لو انزلقت لانك انت تطلع من حته معينه الحياد بيفرضها عليك لامن وسلامه الناس اللي انت بتشتغل فوقهم، انت بتطلع لحته خطره جدا جدا وبتقدر ترجع منها ثاني وما بتقدر تقدم خدماتك المفروض تقدمها. بالنسبه لنا احنا راينا واضح وموجود، لكن عشان اجاوب لك احنا كنا بنتكلم مع الناس ديل خلال الفتره الانتقاليه وقبل تشكيل الحكومه وبعد تشكيل الحكومه وبعد تشكيل الحكومه الاولى وبعد تشكيل الحكومه الثانيه. ظهر مجموعه من الناس ما عاوزه تسمع، كانت في تيار معين الناس عاوزه ناس معينه تجي تشتغل معاه وفي ظرف معين. ما في زول كان عاوز اصوات مختلفه من الاتجاه العام، سواء كانت من القوى السياسيه الموجوده او من الجيش نفسه لما كان موجود. الناس كانت عاوزه اصوات معينه تخدم الغرض ده. الناس كلها تواضعت على فريم معين، اطار
الاساس فوقه الولاء، زي اللي عملوا الكيزان كان فوقه تمكين، يعني معلش كان هو في تمكين في الفتره الانتقاليه بشكل مختلف. فده اذا ما تغير احنا ما حيكون عندنا دور، احنا بنقدر نتكلم وبنكتب وعندنا ارائنا بشكل مختلف، لكن لسه ما اعتقد الذهنيه في ممكن تتقبل ناس ثانيين هم ما منتمين للقوى التقليديه دي. القوى التقليديه عشان الناس ما تفتكر انه والله الحزب الامه والاتحادين والشيوعيين، القوى التقليديه بمعنى انه خارج الليج ده يدوم اراء. هل بتؤمن بفكره الشخص الواحد يا سيد عبد الرحمن، يا سيد عبد الخالق، انه يكون الليدر احنا محتاجين لشخصيه وليس حزب؟ لا هو ده ما في، ده اللي بالدعاء، هو ما في. كيف ما في؟ ما في، لا ما في، ما اوريك، ما احنا السودانيين التفوا على حمدوك، وحمدوك انا كنت قاعد في اجتماع كان في الفتره اللي بعد الانقلاب، احد السياسيين السودانيين المخضرمين قال لي احنا كنا ما عاوزين حمدوك، لكن والله قال لي الانجراف الشعبي والتيار الشعبي خلى الموقف بتاع الحزب كله، وحزب عريق ما يقدر يتغير، بقى الحزب ماخذ الخط بتاع الشعب. حمدوك نفسه ويمكن يكون لو لقيت الدكتور الشفيع خضر ممكن يقول لك، يعني الدكتور الشفيع عنده مقوله جميله قال لي يا اخي الرجل ده لم يعي زخم والانبريسيدنتد سبورت اللي هو لقاه في تاريخ السودان. هو ما هو طبعا جو رباني، هو مش لانه هو خارق، هو عنده امكانيات، وزول مميز جدا وزول لطيف جدا جدا دكتور حمدوك لما تتكلم معه جدا جدا، لكن ما بتاع اكشن، هو ما يعني داير تزقزاق كده في خطوط محدده، وبتجيك مرحله انت محتاج ما ممكن تمسك العصايه لما ما يكون في ذاته عصايه وما يكون في وسط ذاته، ما ممكن، انت محتاج تاخذ موقف. هل احنا محتاجين شخصيه زي دي؟ ما عارف، لانه المناخ نفسه السياسي والتسيد بتاع المشهد ده من ناس محددين ما خلوا مجموعات تانية تطلع ويانج جينيريشن يطلع توليد. احنا عندنا عزوف كبير ما بنشتغل في يعني السياسه. انت بتتفق مع الدكتور عبد الرحمن في انه محتاجين الاحزاب تجدد نفسها، نحن محتاجين الاحزاب تكون موجوده وتراجع نفسها، اكيد طبعا، اكيد. هو ما في، ما هو مسؤوليه، شوف مسؤوليه اي حزب سياسي عاوز يوصل للسلطه، ده ما عيب، هو اصلا وظيفه الحزب السياسي انه يشتغل عشان يصل للسلطه، لكن يصل لها كيف؟ بيئته ادوات واخلاقيات والكود اوف كوندكت اللي بيخليه يصل للسلطه، ده اللي انت محتاج تتكلم فوقه، لكن ما عيب انك تكون عاوز تصل للسلطه. نعم. طيب نحن عندنا 4 دقائق، تفضلت ايمي، تفضلي. Thank you. Okay, so my name is Imtithal. I'm called Emmy. I'm a survivor of the Darfur genocide, and I'm a humanitarian and a young person, like Dr. Mazen said, who's creating a convenient space for all of us to speak. The SAF, in the time of Darfur, would carpet bomb our villages, and the Janjaweed would be waiting outside for anyone who escaped to shoot them down. The bullets were expensive, so sometimes they would throw children into the fire, they would throw bodies into the wells, they would burn the food stores, they would rape the women, they would kill the men in front of everyone. I've lost many family members in every single phase of the Sudanese struggle. I've lost 14 family members in the last year. I'm from El Fasher and my family is under siege right now. I have uncles and aunts and cousins who are in Zamzam, where a child dies every 2 hours. The reason that I'm saying all of this is because in the time of South Sudan, for example, the government of Sudan, the storied SAF, and the Janjaweed, everyone, they would slaughter people and use famine as a weapon of war. We've seen their tools and their tactics, and they're being used again. Darfuris are invoked anytime people want to legitimize what they're saying about being able to solve the problems in Sudan. But just like the youth who started the revolution, who paid with our blood for this, supposedly freedom that we're trying to get, just like women, every time when it's time to die, the women are at the forefront. But when it's time to build a government, they're pushed to the back. The same thing with Darfuris, the same thing with young people. The reality is that every single scenario that I see and that we feel is that our names are invoked in the absence of us. When people, purport to speak for civilians, it isn't fair because the system that's been built over this time, whether it's by political parties or the NCP or the SAF or whoever, right? The US government even, because I'm American. Every single time the system was built, it has acted as a legitimizing force or factor for people in power, right? The Sudanese government is a civilian government that was overthrown by the warring parties. Am I right? Right?
the only solution is a civilian government and an open process that allows us to build together and new. For me, I want to understand why it is that we're okay with revisionist history, why it is that we don't have a zero tolerance policy for genocide. There's no such thing as a little bit of genocide and a lot of bit of genocide. And I remember I said to you, لو أنا اديتك قزازة موية صح؟ قلت لك لكن قبل ما تشربها في وسيم شوية حتشربها؟ No, right? See, this is what I mean. I mean that our voices and our bodies are all we have we're dying for our lives. It doesn't make sense to me how people could be dying every single day, and then we're sitting here talking about gambling over our lives for the sake of politics, for the sake of old men who are trying to save their careers as, what do you call it, as the SAF or the RSF. Burhan is liable for war crimes. Himeti is liable for war crimes. They killed all of us. And the reality is that I still hear people victim blame Darfuris and say, oh, well, the RSF is from Darfur. Do you know the real history of what happened in Darfur and the ideas of Arab supremacy came from Libya, from other areas as well? I'm in anthropology. I studied at Yale University. I work for the UN. Even the UN is culpable. So the reason that I'm saying all of this is because it fills my heart with anguish and pain to hear people essentially saying that, oh, we're here working, we're here, what's it called? We're inviting civilians to the table. The reality is that whether you're the US government or the SAF or the RSF or anyone who wants to be the new government of Sudan or, organizations or whatever, you work for us. You work for the Sudanese civilians because we are the legitimizing factor. What is a leader without a country? Does anybody know what that is? What is it? It's just an old man with a microphone. Honestly, that's what it is. So for me, I want to ask you legitimately, right? Okay. What I want to ask you legitimately, and I'm a young person and I believe this very, very firmly. When we were even creating the transitional government for Sudan, the civilians, the people, the youth, those of us who bought the freedom with our blood, we said, don't work with the SAF, don't work with Himeti and Burhan. They killed us, they're liable for genocide. And you still made a government that only is legitimized by the people who killed us. So my question is, when will you actually listen to what the people are saying and stop saying things like, oh, well, de facto government, and other things like that? Just because this is how just because this is how things are, this is the last thing I want to say. Just because things are how they are doesn't mean it's the only way that they can be, There is a possibility for change, and the civilians are here fighting for it every single day. We're keeping people alive. We have people who can't wait. We're out of time. Okay. Thank you. Thank you, Amy. Thank you for your voice and thank you for everything you do. أنا يا جماعة صراحة we are out of time حاليا لكن حدي الفرصة للإجابة سيد كامل. Do you want to say anything? Do you have anything you want to say? أو سيد عبد الخالق. Last question, Sam. Yeah, last one. Well, I think that's. Is this on? Yes. I think that's a really important point, and it's one that I think about a lot, actually. This idea of, do you search for a short-term solution that might not be durable because you want to end the violence today, not thinking about the violence to come because you haven't solved any of the problems? And I think about that moment in 2019 when the RSF cleared out the sit-in. There was a very real sense, at least in Washington, that we were about to see genocide on the streets of Khartoum, that the several hundred people that were killed then was going to be tens of thousands more, that what we were witnessing was the civil war, the war that is going on today. We thought that was starting in 2019. And I say we, it wasn't we, I was not in the government. People thought that the clearing of the sit-in was the tip of the iceberg, was the start of what would ultimately become the war that we are seeing today. And that was the worst case scenario. That was always the worst case scenario, and it should be avoided at all costs. And so there was an elite deal that was struck
in the home of an influential person, and that involved Western diplomats and the army and the RSF and some civilians late in the night. And what emerged was this transitional government. And it didn't include women or youth. It didn't include the constituents who died on the streets, right? It included a bunch of white guys from the West and a couple of old men and a couple of guys in army uniform. And that elite deal put Sudan on this path of this transitional government, and it created the history that we know now. It was done at a moment when the fear was, if something wasn't done in that room late at night, in private, in secret, that what would happen instead would be this bloodbath that has now come about. So they delayed the bloodbath by some number of years. But the question is, did they sell their soul in doing it? By making a deal with the SAF, by making a deal with people who were not trustworthy to live up to these deals. We face a similar situation today, frankly, in Sudan, where you can imagine an elite deal being struck. Now, I think the envoy has done as good a job as anyone of inviting youth, inviting women to Geneva, having them, if not in the room, then on the margins of the room, but making an explicit effort to include voices that are not traditionally included in these secret meetings that happen late at night among elites, right? Which is how many deals in Sudan get struck. That's a much messier process. And as people are dying, and as we are on the verge of literally millions of people dying of famine in Sudan, the question I think that many people pose is, do we have time for this broad-based, transparent, inclusive process? That's not a question for me to answer. That's a question for you to answer. Because you're facing this tragic deadline of people dying of famine and this war expanding and continuing and spiraling. And so the Sudanese dialogue, or the all-inclusive, transparent process, those are things that are difficult to construct in the best of circumstances, and we are not in the best of circumstances. And so I think there are different schools of thought on how we achieve this ultimate goal. Is it through an elite pact that stops the fighting and creates the time and space for a real political process to happen? Or is it, while all this killing and death is going on before our eyes, we create this process not knowing when it will achieve an outcome? That's for you to decide. Thank you. Amy, so we are out of time, sorry. اوكي. دكتور عبد الرحمن، انا حمشي لك قبل ما ارجع للسيد عبد الخالق، اتفضل. والله ما عندك اي حاجه اسوي؟ والصوت الاساسي متداخلات مع بعض ما قدرت يعني ما قدرت اسمع كويس. طيب خلاص انا حرجع للسيد عبد الخالق. شكرا لك، وتفضل مايك معك. يا إيمي، طبعا أول حاجة أحييك على شجاعتك، يعني thank you so much for what you said. I think surviving is not easy. It leaves scars. It's difficult, and I salute you for your courage, for what you said. I'm not disputing this. عبد الخالق اتكلم بالعربي، هي تفهم عربي كويس. بحييك على شجاعتك. أعتقد أنك أنت عشان تكون سرفايفل دي ما حاجة سهلة، دي حاجة صعبة جدا، حاجة معقدة، حاجة بتخلي عندك ندوب عشان أنت تقدر تعبر وتعدي، وبعض مرات ما بتعدي أصلا. يعني ما مختلف مع الحاجات اللي انت قلتيها كلها، سواء انه انه المفروض يكون في possibility لتشينج. المشكله انه الواقع اللي موجودين فوقه احنا مختلف تماما. طبعا صح، الادوات اللي موجوده اللي حصلت في دارفور اتكررت المره دي من الدعم السريع. صح، الجيش السوداني لما كان بيحارب في دارفور كان بيستخدم نفس التاكتكس دي ما حاجه انا يعني
يعني حخلفك فوقها. لكن برضو في نقطة مهمة جدا، الناس حسا اللي موجودة في السودان ومنظمة زي سابا نجحت في اللي هي بتعمل فوق من ناحية اوبريشنال، لأنها بتفكر في إنها تخدم البني آدم، ما بتفكر في إنها تاخد خط سياسي. اللحظة اللي أنت بتاخد فوق خط سياسي محدد يدفعك إلى إنك تتعامل مع الزول في الجهة الثانية من الخدمة اللي أنت بتقدمها، دي اللحظة اللي أنت طوالي حتكون جزء من الصراع ده، وصعب عليك إنك تأدي مهمتك ده اللي انتم بتتمتعوا به. وحسا ما كل المنظمات اللي موجوده بتشتغل في السودان عندها نفس الحاجه دي، بتخش في صراعات. شفنا التجمع المهنيين حصل فوق شنو، شفنا كيف احنا يعني الحياه دي مهمه انه الناس تستصحبها. مهم انك انت تتمسك بالخط بتاعك، عشان كده تقدروا تساعدوا وتخدموا في مناطق مختلفه، سواء كانت مناطق بتاعت سيطره للجيش او مناطق بتاعت سيطره أو تواجد للجنجويد الدعم السريع. فبحييكم على الحاجه دي، بحيي المنظمه على قوتها وعلى الريزيلينس والمرونه بتاعتها في انها قدرت في الفتره الصعبه دي تاخذ الموقف ده. معلش يا جماعه انا بعتذر، ما حنقدر ناخذ اسئله اكثر، المنظمين قالوا فوتنا الوقت المحدد، لكن اشكركم واشكر ايضا المستمعين والمتابعين. شكرا لكم كثير، واشكر المشاركين، شكرا لكم لهذه الندوه، واشكر سابا. اذا عندكم اي تعليق او اي صوره عايزين تاخذوها ممكن تعملوا بوست على في هاشتاج وي ار سابا، ممكن تعملوا شير على الهاشتاج. وايضا اتمنى منكم التعليق على الفيديو تحت، وباذن الله حنزل ترجمة فورية أيضا ترجمة عفوا على كلام مستر كاميرون. شكرا لكم ونراكم إن شاء الله في حلقة أخرى. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. Okay. معلش, the SAPA people actually sent me to the front and they said just keep talking. So thank you so much. لا مشكلة، شكرا لك يا سيدي. Your question was amazing. Why? Why? Tell me you're coming. I didn't know you were coming. But let's talk. Let's do another. Okay, okay. Let me get my stuff out from the Let me stage. get my let me get my card. Okay. You look good. طيب 5 دقائق بإذن الله وحيبتدي السيشن اللي بعده. شكرا. No, no, go ahead, go ahead. I'll just put my stuff out of your way. Are you recording or anything out here? No, I'm actually was recording another one. Yeah, so we're just gonna move over to the camera. Thank you so much. Thank you so much. Please tag me in the video and everything. Oh, yeah. Oh yeah, yeah, we're good. Thanks so much. You make my life easier. How do we do? The only downside about the interpreter, so you need a separate channel for that. You can have both on the same channel, just like Zoom. In Zoom, you can select English and Arabic. Here you can, so but everything else was fine. Understand. Is this ours? Or that's his? I believe it's his, yeah. All that's. Yeah. This is ours. This is ours.
كيفك ناظم كيفك ما شاء الله كيف حالك ان شاء الله بخير الله يخليك الحمد لله لوين قصدك حبيبي الله يخليك كيفك انت قاعد هنا كده يا راجل اي والله يا عم لكن شنو هاي ممكن الله يخليك لا لا الله يخليك انا بحاول انا حاجه عاملها انا مرات بقول لك مرات باجي ضيوف بكون ما قادر استحمل ايوه انا بقدر استحمل لو انا بس انا قاعد فيه تيجي تظهر على قوم خلي لك سماعتك كده تشيل كده وقاعد كده هادي انا يعني Okay, if everyone can please make it back to their seats, we're about to start our second session. Flip the switch up. Yeah, just flip it up. Yeah. And then if you're done talking, Wait. I'm going to introduce you and then... At this time, if everyone could please make it to their seats. We're about to start our second session. We're running really behind on time. Thank you so much for understanding. No, it's staying how it is. Oh, I'm so sorry. Is this a microphone? عليك أنا بقعد بس في الطرف دي. Gotcha. Okay, sounds good. Okay, so our next session is titled Cultural Fusion, Parenting in a Multicultural World, and Strategies for Raising Third Culture Kids. This session is going to be moderated by me, Aziza Sroor,
And our guest speakers are going to be Ms. Hind Faraj, Mr. Ahmed Al Wasila, and Ms. Asma Muhammad. It's slow. Good morning, everyone. Or should I say good afternoon? How's everyone feeling after that session? Thumbs up, down, middle? Well, we're here to change the dynamic of that. We're here to talk about something light. We're here to change the topic. We're going to have Winasa, Khafifa, and it's going to be a good time. So, good morning. Welcome to our panel. We're going to be talking about cultural fusion and strategies for raising third culture kids. On our panel today, we have 3 third culture kids and a parent. So you'll be getting varying perspectives, varying dynamics, and hopefully you'll learn from us as much as we learned from you these past 2 days. Okay, and so many of us in this room are familiar with the term third culture kids, but what does that actually mean for those who don't know? What we're referring to is those kids who grow up in a culture that's outside of their parents, and it doesn't even necessarily have to be your parents. It can be any sort of dynamic or most sort of accompanying in that community. And so it doesn't just have to be your parents, but for the sake of our panel, we'll be talking about it from a familial dynamic. And so as Sudani communities continue to spread globally, now more than ever, from the heart of Khartoum to the far reaches of our diaspora hubs, this topic resonates with the evolving identity of our next generation. And so how do we, as parents, as educators, and community leaders support children in navigating this very, very difficult dynamic? And so we see these blending of cultural identities, languages, traditions, and values, and we also foster a sense of belonging in a world that just feels too big for us to even fit in, right? And so today's panel just brings together the voices with experiences in navigating these complexities. We're going to offer insights into raising children who embody this fusion of cultures, yet hold strong to their roots. And so we'll talk strategies to embracing dual or multiple cultural identities, and also just building resilience and confidence, right? And so we'll unpack what that means, and hopefully it'll be a good time. So at this time, here with me today, we have Mrs. Faraj. She's the owner and founder of Transform Business Coaching and Consulting, the founder of GAP's nonprofit organization. She has over 20 years of experience in energy industry consulting and analytics. She's a speaker and panelist in international conferences on energy, leadership, and professional development. She's also a facilitator of Kandaka Forum for Sudanese American women on personal, professional, and family matters. And lastly, she's a sponsor of youth coaching programs for Muslim American youth. Next, we have Asma and Ahmed, who are both SAPA Youth co-chairs for this academic year and current applicants to medical school. My name is Aziza Surur. I am a student at the University of Pennsylvania, and I serve as the social media committee chair. I'm very excited to have you guys with me. Thank you all for taking the time to speak with us and offer us these very valuable perspectives. So with that being said, I'd just like to pass the mic around to you guys and ask you briefly, why is this topic important to you? Why are you here? What makes you a valuable person to speak on it? And what are your thoughts? Thank you, Aziza. Assalamu alaikum, kullakum ازيكم. This topic is important for me because I think I'm a 7th culture kid. I was raised between 4 or 5 different countries, and I lived 2/3 of my adult life in the US. And I raised the 3rd culture kid. And also because I think the potential is high if we actually do something about this and actually do it more consciously than in a reactive mode, like be more proactive. And I also think the stakes are very high if we don't. And just connecting to the topic right before us, I think we're in this space لأنه عندنا شوية شوف عقلين أدب أهلهم ما ربوهم يعني ويطلعوا فوق راسنا وبقوا بضبحوا فينا basically. دي مشكلة تربية.
This is why this is very important for me, because I think we need to build the next generation and not just let it be. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Al Wasila. It's a pleasure to be here with you guys. When I think about why this topic is important to me, I think the direct thing that I think of is that this is me. It's my identity when it comes down to it. I was born and raised outside of Sudan, and so my whole life I've kind of been grappling with this, trying to figure out who I am, where is my place in the world, what values do I hold near and dear to my heart, and what do I want to do in this world, what legacy do I want to leave. And so when I think about all these things, I mean, there's just so many different complex dynamics that exist being within two cultures that are so different. I mean, the West and Sudan, I think from the way that people interact with each other, from the goals that people have for themselves, the personal ambitions, these are all things that are just so different between the two different countries and between the two different types of societies. But at the end of the day, when you're able to really determine which strengths do you want to pull from each side, that allows you to really define who you are and the impact that you're going to have on the world. And now in my life, I think it's more important than ever, because I'm starting to recognize that it's not just me. There are so many other people who have the same identity and the same process of kind of trying to pick who you want to be. And I think that if we're all able to come together and really identify the common ground that we have, there's a lot of potential for us to actually bring about real change, and we need it now more than ever for Sudan, inshallah. Assalamu alaikum, everybody. My name is Asma Mohammed, and I'm also a third culture kid. The reason why that this topic is important to me is being the oldest of 5, so got the eldest daughter, check, and then also, being Black Muslim woman living in America, check. And then also just growing up and trying to, just like what Ahmed said about your identity and trying to figure out who you are, living in a place that where supposedly like you're different. You're an immigrant, you're Sudani, but also when you go to Sudan, you're American. And so there's a lot of differences in trying to just figure out where you belong and that sense of belonging, and it will make you look more confident and just be more confident in yourself, and that's why it's important to me. It helped me a lot with like my own personal development, and it's influencing my professional development as well. Great, thank you guys for that. You're gonna realize really quickly, by the way, that I'm on a podium and a stage here with some very, very smart people. I mean, their resumes are super decorated and they just have so much to say. Like, having this conversation a couple minutes before this session, I mean, we were talking for like ever, right? So, sounds good. With that being said, let's just move on to our first question. So, we wanna hear from the parental perspective and obviously the children's side. So how do you raise third culture kids grounded in Sudani culture and community? All right. When I thought about the answer of this question, I basically summarized it in 3 C's, right? C number 1 is communication. Start with communication. And communication is about, it happens that there are 3 aspects of it. Aspect number 1 is language. Get your children grounded in the Arabic language. Something that I actually, when I was very young, my father did his postgraduate studies in the UK. And one thing that my mom really reinforced with me is when I speak in Arabic, she wanted me to think in Arabic. How does Arabi Juba come up for our children? Because they actually think in English and translate it into Arabic. And this is important, not because of the language only, and the language skills are important, but it also teaches them to think in 2 different ways, and maybe more. And that's what being third culture is about. We want them to be able to also think as Sudanese people, as much as they're able to think as American or Western or Canadian or European. Number 2 is connection. And connection is actually about making that communication constant, regular, deep. It's about communicating regularly and communicating at different levels. Connection is also about connecting them to their extended family and not waiting until getting too busy, because we get too busy here with building our lives and our careers. And then 20 years later, why does my kid not know their
second degree aunts or even their first degree uncles very well? Well, because have we really spent the time to connect them? Have we really made the effort to connect them? And number 3 is celebration. Like work with your children to celebrate the culture. Celebrate the culture. Make sure, I think it's really about being aware about what the Sudanese culture means, because it may mean different things to different people. And as parents, what we do is we start talking about it when we feel that they're falling out of line. We do not talk about it when they're not. That's what parents tend to do. Like, we talk about stuff when it's not going according to our desires or hopes for our children. But it's actually about starting earlier and celebrating the aspects of the cultures that you would like to ingrain into your children. Thank you. I think this is it for now, and I'll follow up on that later. Okay, so just adding on to what she just said is that culture is definitely important. And one thing that I will definitely say that my parents did is that they definitely included us in everything. If they're going to visit a family friend's house, they're taking us with them so we can see what it's like to accept like Sudani hospitality. When people come to visit you, this is what we do. When we go out, this is what you have to do. And then also with community events, let's say something's happening at the Jalia, there's like a rihla this weekend. We all go as a family together. Nobody gets left behind, and we all do activities together. If, let's say when my mom is on the phone talking to family back home, she's like, hold on, you need to come say, like, lazim tisallimi ala hubbubtik, you know? So we have to like know what's happening. When we go back to Sudan, when she goes to visit like her extended family, she takes us with her. And she's like, these are my daughters, this is your hubbuba, this is how she's related. Like, she makes sure that the exposure to the culture and to our families helps foster the connection and makes us more attached to our identity as like being Sudanese, and like we're able to answer questions. Like when people ask, like at school or at work, when people see me, they'll want to know where I'm from, and when I tell them I'm from Sudan, they'll ask me, oh, like what is it like? And I can actually answer them because I've experienced it and because I've been able to contribute to it as well. So, and then also just to add on, I think gatherings like these, like with SAPA and also just SAPA and like within the Jaliyas and whatnot, whenever they open up an opportunity for the youth to get involved and to plan events and to actually contribute, it makes us feel heard and seen and appreciated and welcomed, which definitely will help increase like engagement and action in the future. Yeah, so there's been some great stuff said already. I think what I would have to add to this is I'll probably add it in 2 different points. The first one would probably be a reiteration of what was said. I think that it's very important as a parent to make sure that you are bringing your child into Sudani spaces and that you yourself are making sure that you're still tapped into Sudani culture. I think that it's difficult to want your child to, want and expect your child to be immersed in Sudani culture if you yourself are not. And I mean, we have to be realistic. I think when you're not in Sudan, it's very far and few between where you are able to really get that sense that you are in Sudan or get that feeling that you are within a setting that would be one that would be similar to if you were in Sudan. And so I think coming to being involved with the Jalia and you yourself going out of your way to make sure that there is a sense of community within your space, within the Sudani families that live around you, is very important. And I think the second point is one that I think is particularly important. I think that it's important to recognize that your child is not going to be raised like you. I think that a lot of parents expect themselves to be able to raise their child the same way that they were raised by their own parent. But the reality is that there are so many differences by being raised here in the States. There's so many different factors and forces that are at play that just work against your child being fully Sudani. And I think it's going to be a fight to even, make sure that they are Sudani to an extent. And I think in order to really prosper in that fight, you have to know what you're fighting. And so I think you need to think about, it's important to be thoughtful in learning about what these forces are, what are the specifics of the culture that they are being exposed to, and how is it impacting them and influencing them and allowing them to define who they are. And because you're not going to want to fight all of it. There are some good things that they're going to gain from being raised outside of Sudan and that adds to being Sudani.
But at the same time, you're also going to want to make sure that you're replacing certain things with Sudani values. And so I think being able to be particular in how you're doing that is extremely important. Thank you, Ahmed. I actually, I really like the two, both all of your points, but to the first point that you mentioned, I think a very important thing is to lead by example or raise by example. And even in places where our children are not observing us, because they do see it, they do see the outcomes of it. So what are you doing to be true to your Sudanese identity in places where there are no Sudanese around you, at work, at school? If you're a parent and you're going to some graduate school, or actually many parents are also going back to doing second bachelor degrees, we're all working in work environments where everybody around us is not Sudanese. What are you doing to actually show and demonstrate pride in your culture? And I think we do not do it as well as Mexicans do it, as Pakistani and Indian people do it. No, do the Americans that you work with know the difference between a Sudani and another Arab or another African? They actually, they decide what our culture looks like based on how we look. So if they see me, they think my culture is Middle Eastern. If they see my son, who's darker and taller and everything, and they think his culture is African. What are you doing to make your culture very pronounced in other environments that do not include Sudanese? When you do that, your children are going to see it, and they're actually going to be Sudani or Sudanese American, but they're going to show the Sudani part of them among wherever they are. Otherwise, the message you're sending them, hide it if you're not among Sudanese. Very well said. Thank you so much for that, guys. I really appreciate those reflections. I think one thing in particular stood out to me, your concept that you talked about, Ms. Faraj, about celebration, right? I remember growing up, the only time culture would be brought up was when, for example, the girl wants to get her nose pierced, الحاجة دي ما بتشبهنا, or the boy wants to get his hair braided. دي ما من عاداتنا, ما من تقاليدنا, you know. Culture was always brought up in the way of like, الحاجة دي عيب, الحاجة دي ما, it's not for us, it's not with us, but it was never in a way that's like, this is for us, this is what we do as Sudani people, this is who we are as Sudani people, this is why we do things, this is how it's connected to our history, and that's essentially what builds the dynamic or the foundation of who you end up being. And so if that doesn't start in the home, right, you go into your community, you're seeing that from other members in the community, you're seeing that from the khalat that are sitting here talking about how tight your pants are, or how, you know, like it's a cycle. And I think if we're perpetuating that cycle, الناس يقولوا علينا شنو? Like الناس بفضلوا علينا شنو? Like, of course, they're gonna do worse than us. So I think that's a good segue to our next question. And so, how do you express and take pride in the non-Sudani aspects of your life, as well as the Sudani aspects? Where do you find that balance, and what methods are you guys using to get there? Yeah, I think I can start with this one. I think my second point that I made in my last answer kind of alludes to what I'm going to say now. And also, what Aziza was saying also kind of adds to it. There are a lot of different things that a child that is Sudani, that is being raised outside of Sudan, might do or want to do that you as a parent are just not going to be able to understand or accept, in the sense that it's so different culturally speaking, and it might not cross any like actual lines, but it just feels wrong as a Sudani to be doing a certain thing. And some of those examples, braiding hair, stuff like that. Even me right now with my hair, my parents, it took a while for them to be able to get okay with it. But I think at the end of the day, what it comes down to is being able to understand that the way that you express your identity differs from culture to culture. I think that something that may seem very minuscule in Sudani culture, such as your clothing or your hair or whatever accessories you may have on, may be a lot more important to your child than it may seem. These are things that within American society at least are ways of expressing yourself and ways of allowing people to know who you are without even having to open your mouth. And so these are particular things that I feel like as long as they can coexist with strong Sudani values. You can be someone who is so Sudani in the way that you treat other people
and you just are very compassionate and very hospitable to everybody that you meet. You always have a smile on your face, but also dress like an American or do your hair like an American. These are things that can coexist and don't have to take away from being Sudani. Okay. One thing that I wanted to say to Ahmed is don't believe your parents. Depending on what generation they came from, كانوا بيلبسوا الشارلستون وبيلبسوا قمصان مفتوحة لهنا وعاملين سلاسل وعاملين كافر وخنفس. انت شكلك يعني مرتب بالنسبة للأشكال اللي كنا بنشوفها. أنا طبعا كنت بنظر في ولدي في موضوع شعره ده، وفجأة عندي أخوي رحل يعني جه هنا وهو متربي في الميدل إيست يعني عمره كله، فأخوي شعره بالنسبة له شعر أحمد قصير، وطبعا لما نصحى الصباح بيكون عامل كده ده الخال. فأول حاجة يعني I think it's really about being realistic يعني. This is all of us. إحنا كلنا في شبابنا عملنا حاجات أصلا لما نفكر فيها بنلقاها كانت غريبة and we were not raised here. يعني not every parent was always disciplined. ما كل الأبهات طلعوا الأوائل في المدرسة يعني كده. خلينا let's accept the lies that parents make including me. طيب الحاجة اللي برضو قالها أحمد أنا ما حتكلم عنها كتير، إنه النقطة الأولى let's actually face the fact that we made the choice to come here, give birth to these children here, and raise them here. And we're putting them under so much pressure. They have the pressure to fit in across two very different extremes that we never had growing up. أولادنا مجاهدين واللي هم بيمروا بيه إحنا هسه في الأعمار دي ما حنقدر نستحمله. Okay? دي النقطة الأولى يعني اللي أنا داير أقولها. And accept إنه هم they're going to pick up things from that other culture that you may or may not like. وأنا يعني حزيد على كلام أحمد، في حاجات حتكون ممكن تخالف الvalues بتاعتنا. Okay? So that's why you need to focus on establishing the values. What are the key values that you never want them to break? مش rules, values. الحاجة الثالثة والأخيرة لأنه حذروني هسه إنه كمان يعني let's embrace that aspect of their culture. خلينا زي ما إحنا دايرين نعلمهم عن السوداني culture أو Sudanese culture، خلينا نسألهم عن their culture. Let's actually start to learn about it. Tell them what we appreciate about it. Engage in a conversation about why, what is it that you do not understand or appreciate, and why, and understand their perspective. Thank you. For sure. They both touched on pretty much everything I was going to say. But the one thing that I think would go a long way is just having a little bit of grace for your children and understanding that they're trying to figure things out too. They're still growing up. And then as you grow up, you go through different stages of life. And with that comes different problems. And also in terms of expression, that will also change. So if you don't like something now, maybe a couple months down the line, they might not like it anymore and they'll get over it. But at least let them have the opportunity to maybe try it out. It doesn't hurt trying, but like what Ms. Faraj said, is that by having the values and having those firm and where they know that their limits, and then they stay within that, there's room for to be a little fluid and just to be flexible, yeah? You know? So I think that can go a long way. And then same for the youth out here. Understand that for your parents, this is their first time being parents as well. So they're also trying to figure things out. And I think just having a little bit more room for understanding and really just, you know, we all get frustrated sometimes, and it's like sometimes you really want something, but if it doesn't happen, maybe just like, you know, don't take it personally. You know, maybe there's a reason behind it, and then try to understand why it is that way. And then maybe you can come to an understanding, a nice little common ground. So yeah. Asma, you validated and talked on a really important theme, and I think that's compassion. I think that goes a long way, not only within your family, but in our communities as well. But where does it start? You're malleable, you're a child. This is what you see every day. This is what you grow up with. This is who you end up being. So having that mutual compassion that you show towards your kids, they reciprocate that, and you end up building a community within your community, and then that expands. And so that was a really good point. I also really enjoyed you validating for us how hard it really is, you know?
America is quite literally the biggest melting pot in the world. I mean, yesterday, I don't know if you guys noticed or knew, but the streets were shut down because they had a Mexican Independence Day. Have you ever seen a Sudani Independence Day that shut down one street, let alone the whole city? No, because we fight with each other and we worry about who braided their hair, right? That's what we do. But there's always room for growth, and that's why we're in these spaces sharing these thoughts and learning from each other. I think that's a good segue into our third question, and that is, what alienates third culture kids from their parents, and how do we avoid this alienation? So for this one, I honestly believe that it's kind of like you can't really help it. It just happens, especially in terms of like socialization in different social groups. So let's think about it in like early childhood, right? So when you're younger, you're home with your parents primarily, you have your siblings, extended family, and that's your primary social group. This is who you interact with, this is who you see all the time, and naturally you're going to want to mirror and just copy what they do. And then once you go to school, you're introduced to a new group of people, right? And as kids, you know, as people in general, you want to fit in. You want to be liked, you want to be accepted. And that sometimes might come with like a cost. So especially being in America, American food is very different from Sudani food. And I also want to note that this is not just a Sudani issue, this is for every single like immigrant culture. You know, like Hispanics have the same issue. What's it like? Southeast Asian, Eastern Asia, Eastern European, they all have the same issue, is that their culture is very different from the culture that they're living in, and trying to acclimate, and especially in the US where they kind of want you to assimilate and to fit in, to make things easier for you, that it just kind of pushes you away from the things that you knew before, because it's like, my food, it's too complicated to eat at lunch, so I'm just gonna eat a sandwich instead. You know, like little things like that, and then eventually they start to add on. And if the culture is not like maintained, if you don't have that those strong values and that strong like hold of being like, this is what we do, this is what we always gonna do, and try to keep it and tied in, you can lose those parts of you if you don't maintain it. It's the same thing with a language. If you're primarily speaking only like English, and you learn how to be as a child, if you don't keep up with it, you'll lose it. And then at that point, it's gonna, well, you can learn it back. But it might be significantly harder, especially if you're not using it on the daily type of deal. So when it comes to feeling like alienated, it's the same thing. As I like to chop it up to growing pains, you know? But if you do have that like strong connection and like that desire and like wanting to be included and accepted, that it can always come back. It's not something that is like, once it's gone forever. It can slowly but surely come back. One way that I feel would definitely help with that is perspective. Like just, again, thinking how your parents might feel, with how were they raised, how did they grow up, and then thinking about how you grew up, and then trying to kind of bridge that gap so that it's not so black and white. It's like we can meet in the middle, and we can do both. That is an option as well. We can meet in the middle and make a compromise. Thank you, Asma. I think this was a great answer, and it did cover a few of the things I wanted to say. I will start with your second question. How do we avoid it? We avoid it by making our company enjoyable for our children. It's about actually them wanting to be with us, not having to be with us. We come from generations where عقوق الوالدين, رضا الوالدين, we think we actually do it because we have to. We do not tend to think about what we want to. But this is a generation that will be where they want to be. Make connecting with you a place they want to be. And I'll leave it at that, because then there is the question of how to make it that way. And this is something, you know, that will require even another panel, honestly. And why does it happen? Because of disconnected parents, number one. I think it's avoidable, actually. I think it is growing pains, but they'll come back and connect with you if you're connected at the right level. So, but why would they not come? Why? Because why would they alienate from you, your culture, your religion, even from life? You know, some of our children have actually tried suicide. So this is a big thing. This is not a joke. What disconnects them? Because we're disconnected. When you're so busy, when they're young, socializing in Sudanese circles and not paying attention to whether they want to be tagged along or not. Just taking them because you want to take them, because they should go. And if they're not going, and I worked with so many parents on that, if they're not going,
they're getting the worst of us. They're hearing all kinds of negative things. And related to that, they also disconnect with us because of our expectations from them to be perfect. Perfect at school, perfect in their social relationships, perfect in the family and how they relate to their siblings, to us, perfect in their education. We see our children as an extension of us. Some of us want their children to take their profession. So we see them as an extension of us. And actually, we may see them as a place to achieve dreams that we have not achieved. Some people who are not doctors, until now, people of my generation and young generations, want their children to be doctors because of some perception they have in their head about that. And finally, the sajami factor. Sajami wob alay, the shock factor. So when they tell, basically, don't get shocked when they tell you about things that happen to them in school. Don't get things that are very different from what our values, our religion, or whatever. Don't shocked if they even did these things. Don't get shocked if you hear them using curse words or doing even worse things. When you're sitting watching movies and some of these things happen, don't go, I do it all the time. أقلب الفيلم ده, because they're going to watch it behind your back. So if you are always shocked, I'm just going to conclude with this, they're going to stop telling you what is happening to them, and it is happening every day. Thank you. And they also stop telling you what they're doing, and they're doing lots that we're not watching. Because, yeah, how many hours a day do you spend with them? Ms. Faraj is the cool mom, if you guys didn't realize. Yeah. Ask my son, I'm not. The grass is always greener on the other side. But thank you guys so much for your responses. I actually feel very strongly about this too. And something that you guys all touched on is this concept of shame. We do it a lot, and it just pushes you further and further away. And I'm sure you guys can attest to this as well. But the shame doesn't always have to be so explicit or overt, right? It can manifest itself in the small ways, right? I remember growing up, I didn't know much Arabic. I came here when I was really young, but then I lost it because we started school. You don't practice it as much as at home. Your parents are trying to learn English. You watch all the media. And so if I'm talking in the middle of the sentence from my parents, they'll start laughing at me. Or they'll be like, oh, this isn't how you say it. Or they make fun of you, right? And you get that from your parents. You get that from the community. It becomes a laughing stock, right? And so next time, I'm not going to try. I'm not going to try to speak Arabic to you. You're going to have to understand me. You're going to have to respond to me. And this is where we're at now. A lot of our kids don't know how to read. A lot of our kids don't know how to write or communicate or the proper response to Mabruk or what do you say or Eid Mubarak, what do you say to that, right? I was having a conversation last year with one of my colleagues, Iman, and we were thinking of making a manual, a book, to actually put a guide. Like, okay, if somebody tells you like, Mabruk, you say Allah Barik Fik. Somebody tells you Eid Mubarak, Rabbana Yahaqqiq al-Amani. Like, it's like all these very minuscule things that unless you were in the situation and you were in that sort of conversation and you were present in it, you wouldn't know what to say. And if I'm already traumatized from trying, I'm not going to pay attention to what's going to happen. So those are the small ways that it can manifest itself. But there are also obviously the bigger ways. You know, when you actually genuinely make a mistake, your response matters. How you react, that shock factor that she was talking about, where you take it. It's an opportunity for growth. It can be a really good thing or a really bad thing. And it could stop there or you could grow from it. Food for thought. But do we have more notes? Yeah, go ahead. Yeah, I'll just keep it short, but I think what I think about when I look to answer this question is one of the themes that was brought up from the last question, which is compassion and empathy. I think that's the most important thing to avoid alienation, and I think that's a lack of that is what causes alienation between a child and their parent. I think that I reflect on my own life, my own childhood. Growing up, I mean, I remember when I was in elementary school, and up until that point, my parents were my heroes, my best friends, and I wanted to do everything with them, always. And it was only once I got into middle school where the sense of American society started to come into play. And, you know, like how you dress matters to your peers and, you know, dictates who you are and how you are kind of treated. And so
once it got to that point, that there started to become this feeling of my parents not being on my side anymore, and more so being the opposition that doesn't want me to be treated well within society and to be cool amongst my peers. And I think the firmness in the particular position that they'd want to take made it feel like that, because they didn't feel like there was, how can those two people who were my best friends all of a sudden not be able to understand my feelings anymore, or be able to understand what it is that I want to be, or what I want to do. And so I think the way that, and it kind of speaks to Asma's answer as well, in the sense that it is something that is a growing pain. I think that's how it was for middle school and maybe a little bit of high school. But my parents persisted in still doing things that they knew I appreciated, and still trying to show their love in ways that I accept and understand. And so at the end of the day, as I matured and was able to start to understand the different dynamics that exist between me and my parents, and how they never stopped loving me, they never stopped being my best friends, but rather it was just they never got to experience going to school within the States, and they don't really understand what factors were kind of pushing me to be the way that I was. And so at the end of the day, I think that the most important thing is to recognize that love will always win. At the end of the day, this is a difficult, it can be a difficult situation to be in, where you're across two different cultures. But at the end of the day, love is more powerful than anything. If you're able to make sure that your child always feels loved, even though they are in a different culture, and that you guys basically might be speaking two different love languages, but at the end of the day, they can still understand it. I think that's the most important thing. And even if there seems to be some sort of faltering, at certain stages in their life, as long as you are adaptive and listening to them and being compassionate, there's always a way through. Thank you so much, guys. And I just want to play devil's advocate. We have a couple more minutes, so maybe we can touch on this a little bit. But do we think that the responsibility is only on parents? Because I think about this a lot, right? Growing up, we used to go to the haflat, we went to the lammat, we went to the picnics, we did everything, right? It was always around me, but I didn't really have this connection until maybe a couple years ago. But what changed for me? For me personally, it was things like social media. I'm on social media, like TikTok, Sudani TikTok now, right? There's more content creators. I'm watching the information briefs that Tertil posts on her pages. I'm watching Amanda talk about her business and her abayas, and it's just really inspiring to see. I think representation definitely matters in social media, and that's a completely different topic. But what do you guys think the ways, or at least maybe for Asma and Ahmed, what are ways that you guys can maximize your connection, and ways you can help your parents help you maximize that connection? Well, for me, being the oldest out of all my sisters, I definitely do take a lot of emotional burden that comes with my sisters, and when they're frustrated and they're really like, oh my God, can you talk to her for this? I really want to go. Can you go with me? And then I have to sacrifice a lot of my time or things that I want to do, just because if my little sisters want to do it, I'll go with them. Or also just because since I'm older, it's kind of a little off. They think that they're we connected you, we understand you. And because I went to school, I went to college in my city, so I stayed locally, so I was home with them for the most part. So I was really able to pick up on their habits and their communication styles. I had to basically learn how my parents operate. And then so now moving forward, I basically can kind of be a mediator and just talk to them, explain when, let's say my sister wants to go watch a movie, my mom doesn't really like watching movies. So she's like, I don't understand why. And then when I tell her, I'm like, I mean, she wants to because it's fun. It's she really likes this cartoon character. It's a fun thing for her and her friends. Don't worry, I'll go with her. And then she's like, okay. I can convince her, and then she'll let her do it. And then it's everybody can be happy, and you just kind of play the mediator in that situation. But ultimately, it's kind of you just have to kind of make peace with it, and kind of take the good, leave the bad. That's my best advice with anything in life, and with family, with job, work, everything. Just take the good, leave the bad. And once you do that, you're able to just really, I guess, have a positive, optimistic, and then you'll be happy, and you'll really learn to appreciate and love these things. Yeah, so if I could give a word of advice to the youth, I think, first of all, to answer Aziz's question, there definitely is a role that falls on the youth, naturally.
it might not be as big as the parents just because we are growing up and we still might be immature and things of that nature. But I would say at my big age now, that I think it's really important to not despair in those shared experiences that were kind of spoken about earlier. The ones where when you're within a Sudani event and you fumble when you're trying to speak Arabic or you mess up and you feel embarrassed, to not despair in those moments, but rather to identify why it is that happened. At the end of the day, you didn't have the same resources or assets that were afforded to those who were raised within Sudan in order to be very capable of the language and the social standards and norms that are set within Sudanese society. And to recognize that your parents are kind of your direct line to kind of getting that. I mean, at the end of the day, the more that you listen to your parents, the more that you spend time with them, hear about their stories, and really take it in, hear about what values are important to them, the more that you start to make up for that loss that you had within your life where you weren't able to get that for yourself within Sudan, within being in the hilla, being around your ahl, all of that. And so I think that once I was able to get that for myself, it made me a lot more excited about learning about what it means to be Sudani, learning about Sudani history, culture, and now I feel like that's informed a lot of my passions for the future. Because, I mean, once you start to learn about Sudan and the history of it and what it stands for, I feel like it's difficult. You actually genuinely have to try to not be prideful of it. It's so beautiful and rich, and to see the way that it's kind of been manifesting in today's world, the way that the state of the country and the despair that the people are in now, it just really makes you long for a reality where that's not the case, and where all this richness and all these strengths are really pushed forward for the world to see. And so I would say that going down that path is the one way that would allow you to really, as a youth, as a child, kind of put your best foot forward in terms of allowing your relationship with your parent to be one that is beautiful and strengthening for both parties involved. So I would say bring your parents into your world. And this is something that my son taught me in so many different ways, but I'll just mention a couple of examples. One example is when he feels like I'd be shocked at something, he would hide it from me. And then when he gets in trouble, he would come and tell me the truth. So we can fix it together. So that's one way to just tell your parents the truth. The other thing is just bring them into your world and what you're experiencing. We were driving from Houston to Dallas. That's a 4.5-hour drive. And my son decided to have me listen to the music of his favorite rapper. So there were all very nice words. The N-word, the nice words, so the N-words, right? Not all the other stuff. So I was like, no, what is that? استغفر الله العظيم، ده شنو أكفر الكلام ده يا ولد؟ أنت بتسمعني الكلام ده ليه برجلة أدب معاك؟ He was like, focus on the concepts, focus on the meaning. I like this rapper because of what the message he's bringing to the world. Listen. Yeah, he's listening to it anyway. So I actually did that eventually. يعني بعد كمية من الاستغفار. I was like, أنا جايبة الولد ده أمريكا ليه؟ يعني مبالغة المهم. لكن فعلا, what we think is nonsense, what we think is corrupt, what we think is haram, may actually have a true meaning behind it for them. And you'd be amazed. يعني أنتوا as youth, you'd be amazed إنه لأنكم أنتوا you're carrying تربيتنا. حتى لو culturally you're making different choices, these choices are guided by the principles you are raised on. So don't be afraid of bringing your parents into your world. That was very well said. Thank you so much. I'm glad I asked that question. It wasn't even on the thing. I just thought of it. And I was like, let's see. Let's see what they say. Okay. Am I one of some Ma'osa yet? Do you guys think I Vizbaha? No? No? Okay. I'm trying, Anyways, with that, I think that was a really great session. If you guys have any closing remarks, any tips, advice, or things that you want the audience to leave with today before we move on to a 10-minute question and answer session. I think one thing that I'd want to say is that we need each other. We really do.
we need you guys to provide us with the guidance that you guys feel like, you know, it's just going to waste because you guys keep saying it, we're not listening. We really need it. Even if we're not taking it in now, there's gonna be a moment where we really need it and it's gonna come in handy and it's gonna inform who we are. And at the same time, you guys need us. You guys need to pass the torch on to us. We're the ones who have new ideas and innovation that you guys are obviously like so established, and mashallah alaikum. I mean, you guys have done so much to establish yourselves here in this country. And I mean, that type of grind is one that we may not even ever have to, or be blessed enough to kind of go through and gain that growth from it. But at the end of the day, we are exposed to a new culture that has a new set of strengths, and we are raised within it. And so there are a lot of things that we can bring to Sudan and to our society that can really bring forth growth and change that we've never seen before in the history of Sudan. And so it really requires us to work together and to be able to see past our differences. I know we say this so often when it comes down to Sudan, but in this particular regards, across generations, I think it's extremely important for the growth of Sudan and the future of it, inshallah. The one thing I will say about being a third culture kid is that with like all the hardships and the little nuance that comes with it, we truly are at an advantage. We have the privilege of having two cultures that we're part of, and that opens like a world of like opportunities. And I think really maximizing on those is something that we can kind of leverage, and like our personal development, social, professional, anything. And it's something that I think we should all just kind of tap into. If you feel that you're lacking in some way or that this is not really an interest, I would highly reconsider that. And for me, just for an example, obviously being on like pre-med and pre-health track, finding an organization like SAPA, which is Sudanese, pretty much led, organized, and they do work for Sudan, but it's also something that I'm interested in and passionate about, and I can able to basically use both, and like I can succeed. And yeah, I think that's something that we should all try to like capitalize on. So, Ahmed, we definitely need you. I keep telling my son that he's my 401 plan. 401k plan, especially with the war and us sending our money all the way back there all the time. We all broke into our savings and retirement funds. So he said to me, okay, if you're going to stay with me and my wife, I'm going to have my mother-in-law stay with us as well. So there you go, we need you. I think Asma's point is a point I wanted to make. There is huge potential for success for third culture kids. As like I said, a seventh culture kid or whatever, I really benefited from that myself. It helped me in all kinds of different environments. As somebody who's hired, developed professionals and leaders over a 20-year career, third culture kids are people I go after, people that can rise to the top in their impact very quickly. They have perspective, they can bridge gaps, they can pick up different cultures, not just their two cultures or three cultures, new languages very quickly. They can shift mindsets very quickly. They can create peace, collaborative environments, regardless of differences, because that's what they've been struggling so hard to do throughout their lives. And this is something the world needs. And it's important, by the way, the last word I wanted to, and the other thing too, I mentioned that earlier, the stakes are high. Mental health issues. And these can take people to very bad places, very dark places. The stakes are high for our youth. The last point I wanted to make, it's about making an impact outside of our Sudanese community and outside of Sudan. We kept saying that. I think a big part of why we are as a nation here is because we're not making enough impact. Why, in the last session, why is the US not moving as fast as it would on other countries? Why is there much more about Gaza than there is about Sudan? Because we are not making an impact, as much of an impact outside of our direct community. Third culture kids are the people who can make this impact if we empower them. So let's empower them, and if you're a third culture kid yourself, if you're under 30 and you're here today,
I'm sure you're doing so much to push yourselves and push the world forward, not just push Sudan and Sudanese, push humanity forward. So applaud yourself for that. Thank you very much for doing that. Thank you guys so much for your reflections. I think we did a lot of constructive criticism on the parental side, so I just wanted to take a minute to also constructively criticize our side. I was having a conversation with some friends really late at night last night. We were half asleep. I don't even know if what I was saying even mattered, but we were reflecting, and I was telling them that after I moved out of the house for college, I started to see my parents as not just my parents. They were people. My mom was a woman who left when she was 21 years old and came to a completely new country and navigated it with a 5-year-old daughter and went through all these processes of not understanding people or going to the doctor and, you know, they talk extra loud or extra slow so that you can hear. All these like silent microaggressions and just quietly keeping that to yourself. So I think Asma talked about a concept a little bit earlier, and it's that concept of grace. You give your parents grace. You give them that time of day, that patience to understand where things are coming from, because we're always learning. We're learning things for the first time. Your parents are learning things from the first time. They've never been in a situation in life where you are at the age that you are with the people that you are with in the space that you are in. And so that's completely brand new, and every day is a new day, and every day is a new experience. And now becomes a problem when things are repeating themselves, but that's why we have these conversations, to recognize where these patterns and where these themes are coming from. But at its essence, we're all learning, right? So with that being said, we just wanted to take a couple of questions if anybody had any, and then we'll wrap up. السلام عليكم. أنا عايزة أتكلم من تجربتي الشخصية وحتكلم بالعربي عشان يكون سريع. أنا اللي فهماه، أنا بتكلم لغة ثالثة which is Polish language. إنه الكلام بتاع يعني في بولندا كانوا بيسألونا بيقول لنا do you dream in Polish? Do you pray in Polish؟ اللغة ما هي يعني أنا علمت كونك تاخذ أطفالك مدرسة عربية وتعلمون اللغة it doesn't mean a lot. مش لأنه بيتكلموا عربي ولا ما بيتكلموا. It's about the meaning. الاحترام بيعني حاجة توتالي مختلفة عن الاحترام في أمريكا. توتالي مختلف. والمفاهيم كلها مختلفة. الجمال مختلف. الكلمات ممكن تكون نفسها. يعني respect is respect. احترام يعني respect. لكن أنا بجي من generation النوع اللي بجيف للأستاذ بتاعي اللي درسني في الابتدائي. How my kids will understand that. في حاجات كثيرة مختلفة شديد في الكلتشر بتاعنا بتخلينا فعلا different. وأنا من النوع اتربيت أحمد الوسيلة ده كان البيبي بتاعي في بيوريا. أنا من النوع اللي اتربيت عن طريق أبوي إنه أنا أحضن أطفالي. I'm very emotional person. بحضن أطفالي وبحبهم وبتكلم معهم بديمقراطية وبيجي بيسألوني وبيناقشوني. So that I am in with them فعلا. وأنا نفسي عشان من السعودية لبولندا للسودان ده قعدت فيه يمكن سنة سنتين بس، لكن بحس نفسي سودانية وبعظم المفاهيم السودانية والكلتشر السوداني، لأنه بدي قيمة شديدة لحاجات كثيرة زي احترام الكبير، زي التكافل الاجتماعي، زي ولد عمك تعبان لازم، زي فلانة يتيمة لازم نعرسها كلنا. كنت بقول لأطفالي كيف يعني يمين ندفع لها قرش العرس مش نعرس. فكنت بقول لأطفالي كيف أنتم ما فاهمين. كنت بقول لعيالي كيف كان بيوجعني من جوا، كيف انتم ما فاهمين الكلام الحديث، الرسول قال كده، كيف انتم ما فاهمين الكلمه دي، كيف انتم ما فاهمين يعني شنو الغنيه دي. والله الحاجه دي كانت بقول انا ما جبت ناس ما فاهمين ده كله، انا عملت شنو في السودان. والله الحاجه دي كانت مؤلماني من جوا. بعدين عرفت حاجه بصراحه، وما عارفه الامهات حيزعلوا بالكلام ده ولا لا. ضحي وامشي السودان. انا ضحيت وخدت، والله انا الدريم بتاع الميديسن ده في دمي، لما نتكلم عنه بكون عايز ابكي والله، لكن اخرته عشان عيالي. مشيت السودان لما جو راجعين قالوا ماما you know what, the guy in the street who's mowing, if I was in Sudan I would have told him عمو can I do that for you. والله فيهم الكلمة دي، ده أثر فيني شديد والله. فيهم يعني شنو انك تمشي بنفسك
لعمه وتقول له يا عمو can I help you. هنا في امريكا he will tell you what are you doing, this is not your business. حتى الراجل اللي في الجروسري كنت بقول لعمر اللي هو انا بعتبره من كرمه، يعني بيعرف روتانا وانجليزي، ما بيعرف عربي ذاته، بيغلط في العربي. كنت بقول لعمر والله كنت بقول لعمر الراجل بتاع الجروسري مش في واحد بيكون واقف في نهايه الجروسري، انا لما جيت داير اساعده داير ادخل الجروسري معاهم لانه عيب هو براوي يدخل. عمر بيقول لي نو ذاتس his job they will understand you wrong. انا اطفالي بيقعدوا معي، ولدي لما اخذته السودان كان بيقول للمدرسات you're in my space what are you doing why are you touching me. يا ولدي انا زي امك no I have one mom. انا مشيت قعدت في السودان بقيت ساكنه جنب المدرسه لان انا كل 5 دقائق بنادوني للمدرسه، يعني انا تقريبا كان احسن لي اسكن في المدرسه. فانا عايزه اقوله للامهات حقيقه لو الام ما ضحت وشالت عيالها ومشت السودان ما في شافع بيطلع لك سوداني، حيقعدوا يعني احمد اهله مشوا دوله عربيه. انا تربيت في السعوديه وكنت في السعوديه بعاني من انه انا حاسه نفسي انه انا اي دونت هاف ا كلتشر، يعني دي السعوديه الدوله العربيه. I felt always lost. كنت بقول لهم I feel it I really feel it انه انا where do I belong. لكن انا لانه انا قلت لكم بحضنهم وبتكلم معاهم وداخله في حياتهم وبطبيعه طريقه بيت ابوي لي وبيكلموني بالحاصل شنو. عمر ده كان بيشاكلني لما وليد يقول في المدرسه اي وانا فيتين دار البس جوردن، بيتصل في الدكان what are you doing to the kid why are you buying this. انا مرات عايز احس انه انا فهماه دار احسسه بس يا اخي دار اغش احسسه ان انا شكرا يا دكتوره. شكرا. انا عايزه بس اعقب تعقيب سريع لغايه ما الميكروفون يمشي. كتر خيرك شكرا، ويعني مثال يحتذى به. داير اعقب تعقيب سريع وربنا ان شاء الله يوفقنا كلنا واولادنا يطلعوا كده يعني ويوفقهم هم ويحفظهم. الحقيقه اللي عايزه اقولها بس بسرعه شديده انه ما يزول حيقدر يمشي السودان، وطبعا هنا الناس اللي وصلوا هنا ناس كيبل وذي كان افورد ممكن انه يمشوا حتى يقعدوا في الخليج ولا كده. في ماسز من السودانيين ما بيقدروا يطلعوا من الولايه اللي هم فيها، فلازم يكون عندنا تولز تو امباور البيرنتس والاطفال هنا. في حاجه مهمه دايره اقولها انه احنا اولادنا ما بس فرقنا منهم الكلتشر، ما بس عشان احنا تربينا في السودان ولا في بلاد عربيه وهم تربوا هنا. الجنريشنز دي جن وايز اند زيز والبعد ونسيت اسمهم شنو سموهم حاجه كده جديده الفا. شكرا. الجنريشنز دي مختلفه شديد من اهلهم في اي بلد في الدنيا. What you're suffering from American parent is suffering from, European parent is suffering from. وكلهم مخلوعين ومندهشين وبس ما بيعرفوا يقولوا سيمي. فإحنا لازم نفهم الجنريشنال جاب مش بس الكالتشرال جاب. السلام عليكم. شكرا لكم كلكم كثير. My question is about the shock factor. How do you balance between creating a safe space for your kids to talk to you and not normalizing the things that they're talking about? Thank you. Not normalizing the things that they're telling you. Yeah, I can probably speak to that a little bit just because of, having a lot of conversations with my own parents. I think now that I'm at an older age, more mature age, I've had a lot of reflections with them about these things. But I'd say, and I even also thinking about myself in the future and the way that I'd want to raise my kids, it's really important to know, to draw those lines and to really be firm on the values that you hold near and dear to your heart and for the identity that you want to step into and that you want your child to have. There's going to be things that may be shocking, but as long as they're not really going against those values and changing those values into something that it's not meant to be, then that's where I feel like that's where it really comes down to. I think if it's actually something that's crossing a line and that isn't really resonating with the values that you've set out, then it's not even necessarily a shock factor. At that point, it's a corrective response because that's not something that you want them to have. And so it's going out of your way to correct that. And so I think that's the way that I would recommend to kind of go about it. Thank you. I'm so sorry, but we're not taking any more questions. I'd like to add a point to this. معلش. Just because I think it's important. أول حاجة, let's educate ourselves about what's going on in the world, what our children are facing on a daily basis عشان not to get shocked. في فرق. ما معنى إني I did not get shocked معناها it's acceptable.
I did not get shocked. معناها I know this is happening. It's part of being compassionate too about I know you're facing this. But when we're not shocked بنقدر إننا to act in our wisest sense. ما معناه إنك حتقبلي، ما أنت عشان ما شوكت ما حتقعدي تلطمي وتدقي وتكركي فيه وتشاكلي. أنت عشان ما شوكت حيكون عندك strategy. You will have the conversation about what's good about this, what's not good. You're going to ask them how they felt, is this acceptable to them or not, how they felt about the way they reacted. Have a conversation and make sure you make the points that Ahmed referred to. You can do the two. Actually, if you're shocked, you're not going to be able to set the boundaries wisely. Thank you so much, our speakers. Please give them a round of applause. Okay, thank you for the panel. And as a father of two young daughters, it gave me a lot of food for thought, and I hope that in a few years my own daughters will be here listening to this themselves. I thank you all for your patience. I know it's been a long day yesterday, and our next session is gonna be more of a career development session. I think a lot of us think of our careers as, just work. And as Sudanese people, most of us in training or coming out of training, our definition of retirement is putting money in our checking accounts. And obviously, dollars that sit in your checking account is not doing anything, and by the time you need to retire, you're not able to afford to. And I think it's very important as Sudanese community, as physicians, pharmacists, dentists, Sudanese in all professions, that we understand how to manage our finances. Our next session is going to be about personal financing. You're going to have two of our experts in the field. When I started practice, and I'm early in my career, right? So I don't have anything, right? No 401k, no stocks, nothing. I did what my father did, and before him, my grandfather used to keep it under his mattress probably, but I did what my father did, and I just kept money in my checking account. And I think those two guys are known to my practice, so I can vouch for the service they've been doing. They've been with us for a long time. Obviously, no ties, but I'm just saying that I think it's important to have somebody who can give you an honest opinion and then make an informed decision. So without further ado, I would like to welcome them up to the podium. Assalamu alaikum, everyone. My name is Saifuddin, and I'm a financial advisor with Merrill Lynch. I'm joined here today with my colleague, Mohammed Halabi. Assalamu alaikum, everyone. So, I know we've had a very long sessions earlier, and we're kind of at the tail end of day two, so we just want to keep it short and relevant for everyone. First of all, I just want to say that it's truly an honor and a privilege for us to be here, and thank you, Dr. Khalid Mazen, for the invitation and meeting all the wonderful, talented folks of SAPA, and of course, not to mention on our brothers and sisters of Sudanese origin. So what we're trying to do here today, just a couple of things. Number one, what we do, and a little background on what we've been doing with some of our, so for example, the practice that Dr. Khalid Mazen mentioned as well. So, when it comes to finance, there's a lot of topics that we can discuss, but in the interest of time, we will just discuss a few topics today, and then of course we're more than happy to take any questions if someone has any questions. And one thing that I'll just say, we heard a lot of important stuff being talked about, situation back home in Sudan, and with running a family over here and all that. And I'll just say that, when you're strong financially and your finances are strong, you're just in a better position to
whether it's supporting your family or being, supporting family back home as well. So with that being said, I'll jump straight to it. Some of the things that you see on the screen right now, for example, as far as 401ks are concerned, I don't know how many of you, in fact, if I could have a show of hands of people who are actively working at a hospital or have their own practice. All right, great. What about people who, sort of are in residency right now, and have yet to sort of, okay, all right. So as far as the 401k is concerned, it's a way, it's a mechanism of saving money and reducing your pre-tax income. So if you're part of a medical practice, if you're part of a doctor's group, then I would definitely encourage you to participate in your 401k plan. The way a 401k plan works is that if you put $10,000 in your 401k, it is not going to reduce your taxable income by $10,000. It will essentially, it will reduce your taxable income, it will reduce your taxable income, so it's going to help you from a tax perspective. It's not going to reduce your paycheck by $10,000. Your paycheck will probably go down by $7,000 because the other $3,000 was going to go in taxes anyways. But, so that is definitely something that I would say that, you should definitely take advantage of. But in addition to that, there are other things that I need you to be mindful of as well. So for example, 529 plans are a great tax-free way of saving for college for your kids. So that's definitely something that I would encourage if you have young kids who haven't made it to college or getting ready for college, that's definitely something that you should be mindful of as well. And in addition to that, there are a lot of other things that we do for people that we work with, for our clients. So for example, if you're starting your practice and if you have liquidity needs, you need to borrow money for your business, or you need to borrow money to buy a house, there are certain things that we can do on that topic as well. And then of course, one thing that a lot of our people that we work with find really beneficial is having like a tailored financial plan for them as well. So something that is very specific to them, takes into consideration their goals and needs, and put together a long-term analysis for them as well. Mo, I know you wanted to add something. Yeah, ultimately the premise of everything that he talked about, whether it's college planning, saving for retirement, the Achilles heel for a lot of positions and individuals is, I get a $10,000 paycheck, $100,000 paycheck, or a $100 paycheck. A lot of it goes to taxes. So you can literally have two individuals with the same career, same income coming in, but if someone has a lot more efficient tax strategy in terms of what are things that I could be doing in terms of all the wealth that I'm bringing in, but have it implemented in a way where, quite frankly, I give less to the IRS and I keep more for myself. And in addition to that, it helps me when I do my taxes. And then by keeping that extra money, I get to grow it and save it and use it, whether it's for my children's education, or it's for building my practice, or helping the community, whether it's here or overseas. So 100% of the time, a lot of the strategies that we deploy, whether it's in any of these categories, is not only about how much money I make, but what's the tax efficiency of it. And then of course there's the investment component. Do I want to take a little bit of risk, medium risk, high risk? Some of you that already have a 401k or work for a hospital are already familiar with the investment world, may be familiar with that, but that's ultimately what it's about, being very efficient with your finances. So the example that you're seeing on the screen right now, this is, so if someone is making a lot of money, if someone has their own practice, is making, north of $500,000-$600,000 a year, this is a strategy that is extremely powerful. So I don't know if this is relevant for a lot of people in the room, or I'm sure that it's relevant to a certain number of people, but essentially what it does is it allows you to take a big tax deduction and improve your tax situation. So if there's an appetite for this, if there's anyone in the audience who has a practice and they're doing very well, mashallah, and they want to reduce their tax burden, then there are very specialized strategies that we do that has been very successful with a lot of our physician clients as well. So yeah, if anyone wants more information on that, we can definitely talk about that in more detail. What you're seeing right now is basically like a sample of, when we try to put together a financial plan for someone. We're essentially taking a look at
all the different assets they have in place. We're taking a look at all the different financial goals that they have. We're taking a look at the income that they're making, the amount of money they're saving. And what it allows us to do is basically give them like a scorecard of what their overall financial health is. So based on if you're going to work till the age of 60, 65, 70, whatever it may be, you have an idea of what your financial strength is. And if there's any weakness, you have ample time to work to address that weakness right now. So that's something that we can do as well, just to put together a customized financial plan that helps you understand what the long-term picture looks like as well. In the interest of time, I'm going to skip over a few things over here. One thing that I want to point out, it's a question that we get a lot from clients and prospective clients. People talk about markets. Is it a good time to buy stocks? Is it a good time to buy this? Or, is it a good time to sell? But one thing to be very mindful is that, typically, if you see that graph where it says euphoria, that's where markets are doing extremely well and people tend to, sort of gravitate more towards investments. That could typically be a time where the risks are highest because the market is high as well. But when things go down, people tend to panic. But if you listen to someone like Warren Buffett, arguably one of the greatest investors of our time, he says that when everyone else is fearful, that's actually the time to be greedy, when you're getting things at a discount. So point is that, don't let the market swings bother you too much. Markets go up and down. What is truly important is something that is demonstrated mathematically over here, which is that, it's not so much the timing the market that is important, it's how much time you have in the market. So just a basic example of someone who invested $10,000 in 2007, and if they took a snapshot in 2023, end of 2023, and keep in mind, we have the financial crisis, COVID, all the big crises built in over here, that 10,000 would still be worth about 45,000 if that person stayed invested. But if that person tried to, try to go in and out of the market, your outcomes could be much less than that. So it's very, very difficult to sort of time the market and get it right. I mean, if someone has a crystal ball, they could do it, but most people don't. Was there something that you wanted to add? Yeah, I mean, I will say this. It just has some relevance given the audience that we're speaking to. Think of your financial well-being as no different than your health well-being, right? You go to the doctor, you do a checkup once a year, twice a year, depending on, your specific medical condition. Everyone has a different, health, relative to their age. Your financial being is no different. You're working, you're saving, you're paying all these bills. What does all that mean? In 5 years, 10 years, 15 years, God forbid something happens to me, something happens to my spouse in a day, 2 or a week. Inshallah, that doesn't happen anytime soon for anyone. But what does all that mean? What does that translate to? These are things that we call life events. So, what our team does is just basically say, okay, where are we today? How much have we actually accumulated? What's our plan for the next 3, 5, 10 years financially for your family and your loved ones? And we basically give you a checkup on basically where you stand if A, B, C, or X, Y, Z happen. I always say your financial well-being is equally as important as your health well-being. You could be super healthy, but let's accept the facts. In the world we live in, if your finances are not in good order, it's going to stress you out and it's going to affect your health, your family, and your loved ones. And the reverse is also true. You could have all the money in the world. You could have $1 billion sitting in the bank account. But if your health is deteriorating, God forbid, there's something that is terminal, the money's not going to do anything for you. So we feel it's very, very, very important. The same way physicians stress that you need to take care of your health, these are things that you should be doing. And being proactive and staying healthy. We don't wait till something happens to us. We try to eat healthy. We try to, have daily activities that keep us kind of on the right path. The financial being is no different. Being proactive versus reactive is going to help you be in a much better position for your financial future. So just to sort of, and then would love to turn it over and have questions if there are any, but if you have any financial questions or anything, so for example, we talked about 401ks, retirement plans. If you need more information, reach out to us. If you need information on insurance, disability insurance, which is something that is very popular among doctors or a must-have for doctors,
you need to have a disability insurance, which is basically a mechanism of creating a stream of income for you that, God forbid, if there was an accident that did not, and you were unable to, do surgery or whatever is it that, you were doing in the medical profession. So if you need information on disability insurance, we can do that. You need information on lending, you need information on college saving plans. Any of those topics, I mean, you can take a picture of what's on the screen right now. Anything that is financially relevant, if my team and I can be of assistance to you, we'll be more than happy to do that. We have put like a sign-in sheet on every table. If it's still there, you can put your information on it and we can reach out to you and send anything that's relevant. And with that being said, if anyone has any questions, we would be happy to take them if anyone has any questions. All right, well, if there's no questions, thank you all for your time. Thank you. It was Safe great travels, being here. everyone. So how does people reach out to you? So good question, sister, good question. So our business cards, so you can, I mean, we'll be here for another hour or so come see us, we'll be outside. Our business cards are here, and then we've tried to put something on every table with our information on it. So There's also a sign-in sheet outside at our table as well, Yeah. or around the table. Hi. Hi. How do you go from a consumer mindset to a growth mindset? That's a phenomenal question. Thank you for that question. And it is so important to have that mindset, because a consumer mindset is you're spending. Because ultimately, the way wealth is created is not only by how much money you make. You could make a lot of money. I'll give you examples. We have clients who make $700,000, $800,000, $900,000, million plus dollars, but they're not as wealthy as clients who make $300,000, $400,000. And the reason is that if you have a consumer mindset, you're just blowing through your cash. You're just spending all the money. And if you have the saver investor mindset, then you're saving the money and you're accumulating that wealth, which will not only benefit you in the long term, but I can promise you it's going to benefit your future generations. So, I mean, how to make that switch, what's the magic word for that? I don't know. But the way I condition myself and all the people that we talk to, and my children as well, I try to, sort of have them, is that you need to be mindful that ultimately, if you're going to be a consumer, you're not going to be as wealthy, someone who has the saver mentality, and your children are not going to do as well as someone who has the saver mentality. So it's a great question, and it's very important to, ultimately not worry about having the best bags and, all the fancy things that we can buy with money, but ultimately be able to help others and our future generations. That is much more powerful than having, like a fancy bag or something right now. Please, go ahead. For 401k, sometimes, like in California, it goes into the CalPERS system. It's very restrictive as far as policies of how to use the money out of the plan. So what other plans would you recommend, especially for, I know you mentioned 529, but I'm not too familiar with that option. So can you go a little bit more into which plans would be more flexible to pull money out and take loans against it and stuff like that? Sure, absolutely. So a 401k plan, or do you work for the state or the government, sister? Yes, government. You do, okay. So those plans are typically a little bit more restrictive. I will say that, you mentioned taking out a loan. I would say that do whatever is humanly possible to not take a loan, even if the option is there. Because that money is, you're ultimately depleting an asset that is there for the long term. If you sort of give yourself the option that, I can just take a loan from it right now, that money may not be there in the future. And the other risk for that is that, when you take a loan from a 401k plan, you have a certain amount of time to pay it back. If you don't pay it back, then that entire thing becomes taxable to you. So, in an extreme scenario, you can take the loan, but even if the option is there, I would do whatever is possible to talk you out of doing that to begin with, unless there is an absolute emergency. 529, you asked a question about 529.
529 plan is basically specific to college savings. So it's not for your own retirement saving. So if you want to create an account for your children and start saving money for their college, then there are multiple options, but a 529 is the ultimate option. It gives you the ability to grow all the money tax-free, and if they use it for college, it can be any college. It could be a state's college or private college anywhere in the country, and even some colleges outside of the country. So it's the most powerful way for saving for college is a 529 plan. If you need more information, more than happy to connect with you offline and give you more information on that. I hope that answered the question, though. Thank you so much to our speakers. Everyone give them a round of applause. And thank you for the time, taking the time out to come speak to everyone. Yeah. Okay, and so now we're at our final session of the program, and it's one that's very near and dear to my heart. We're gonna have Asma and Ahmed come and just give a quick recap of what SAPA Youth has been doing the past year. And if you want to stay towards the very end, we're also going to be showing a recap video of the weekend, so that's always really nice. And yeah, with that, I'll just welcome them on stage. Assalamu alaikum, guys. Good to see you all again. So we're just going to give a very, very quick recap of what the youth chapter has done for the past 2 years since we've been created. And yeah, we'll go from there. So my name, once again, is Ahmed Al-Wasila, and I recently graduated from the University of Pennsylvania in Philadelphia, and currently in the process of applying to medical school, inshallah. Assalamu alaikum, everybody. My name is Asma Mohammed. I am this year's SAPA Youth Co-Chair. I graduated from Florida Atlantic University with my bachelor's in biology, and currently on my gap year doing research while I'm applying to medical school. So really quickly, as a youth group, we've been active as a chapter for a little under 2 years, but our growth is something that we are both very proud of. This year's GA, we have 45 of our members that were in attendance, and it truly has been an honor for us to attend and be included in your program. And so this number of 45 is significant because it's a lot more than last year. And on top of that, when we first created the chapter, it was only like 5 or 6 of us. So to see it grow this fast has been amazing. So I'll go on to, well, another thing that we've also implemented within the past year has been the organization of having committees within our chapter. So we're separated into 4 different committees. We have the social committee, the research committee, the service committee, and the mentorship committee. And so all of these committees have made progress in their own rights. And we'll just do a very quick and brief update on what that progress looks like. So to begin with, our social committee has done a lot. So our chapter now has 206 members, which is amazing growth over the past 2 years. And on top of that, our Instagram has over 3,000 followers. And so this is really significant considering how social media is used to leverage a lot of different things involving advocacy, fundraising, things of that nature. And we've also collaborated with various non-Sudanese activist groups, as well as Sudani groups and Sudani student associations across the nation. And so we've also, moving forward to the research committee, we've done a lot in terms of gathering data from what SAPA is doing on the ground in Sudan, and are currently in the process of publishing multiple different publications. And all of them are shedding light on what's actually happening in Sudan and filling a lot of different literature gaps that exist within the literature overall about what's happening in Sudan. Our service committee has been working really tirelessly to make sure that we're promoting the fundraisers and just trying to spread awareness and get involved in any projects that can assist Sudan, like locally, Sudanese people here locally, but also globally, like in Sudan and like the displacement camps. So for this year, during our Ramadan campaign, we were able to raise over $100,000 through our Instagram fundraiser. And in connection with various Sudanese groups on different college campuses, we've been able to raise awareness and set up tables and kind of just keep Sudan in the conversation and keep it in the forefront.
and also just making sure that everyone is informed and knows what SAPA is doing and how they can help and support the cause. Our newest committee is the mentorship committee, and the mentorship is for students who are looking to find mentors and coaches to help them, to assist them in their professional development journey. And as a committee, we've had youth-led panels and informational guides for students in all stages. And we're also looking to expand our mentorship directory and offer more mentorship services and also coaching. So if that is something that you are interested in participating in, please reach out to one of us and we'll be more than happy to have you as part of our team. And just to kind of add on to what our mentorship committee is doing, so it is distinct from the academic resources that are provided through SAPA overall, and it's distinct by kind of focusing on students that aren't necessarily going into residency, but transitioning into medical school and even high school students applying to college. I feel like these are resources that are important for the Sudani community across students that are interested in medicine and those that are not as well. And so those are our 4 committees, and essentially we've been really pushing forward over the past year or so. And so our future focus now is increasing unity between the masses of Sudani youth. So the past year, we've really been able to kind of create the network and be able to identify just how many Sudanis there are that are just like us and that exist across the different states. And it's actually so many people. It's a crazy number. And it's to the point where we've really been able to identify the potential that we have if we were all able to organize and mobilize properly in regards to advocacy, fundraising, and just kind of plotting on how we're going to build Sudan in the future, inshallah. Okay, we told you guys we'd keep it short. So in closing, we are looking forward to what the future has in store and working together with all of you. And we thank you all so much for including us yet again in your program, and we look forward to next year's General Assembly. Thank you. Oh, wait, one thing. If you are not part of SAPA Youth and you'd like to join, please scan the QR code. Can it come back on the screen, please? Yeah, if you're not part of SAPA Youth and you would like to join, or if you know someone that you think would be a great fit for our youth group, that is our QR code to join the group. And then within the group, it is a community, so we have separate chats that will have the different committees that you can join. And in there, you'll find my contact and Ahmed's contact. So if you have any questions, please message us anytime. We're looking forward to working with you all in the future. Thank you. Okay, thank you, Asma and Ahmed. At this time, we'll just do a very short closing remark statement given by our Secretary General, Dr. Hisham Al-Khidr. So please join me in welcoming him, and then we'll follow up with a very, very short recap video. Good afternoon, everyone. So I want to extend my heartfelt thanks to each and every one of you for staying until the end of this meeting. Your presence and engagement are truly appreciated, and it has been a remarkable General Assembly, and I'm proud to say that this was the largest General Assembly that SAPA ever had so far. Over the course of the events, we had the privilege to hearing from many insightful presentations and ongoing meaningful discussions. I think one of the standout moments was the presentation delivered by our staff in Sudan about from the people who are actually providing this great work and all what SAPA humanitarian branch is providing. And we owe them to make sure that they are well taken care of and well protected from any dangers or any problems that they may face. I would like to extend a special thanks to our SAPA board members for their relentless job that they did over the last few months to organize this GA. I also want to thank our president for all what he did
Dr. Yasser Youssef, and for his great presentation, great talk actually from yesterday. And finally, once again, I want to thank you all for your commitment, your contribution, and your passion. Together, we are making a difference. And again, we are SAPA, we are strong, and we will stay strong. Thank you, everyone. SAPA strong, hearts full of cheer. Unity our anthem, hope our guide. For a better Sudan, side by side. Doctors, healers, change makers too. Bound by purpose, dreams come true. From Chicago's heart, our voice rise for a brighter future beneath open skies. شيء الصاج ولا شيء الجمر؟ شيء الجمر. شيء الجمر. شيء الجمر 100%. لا طبعا الجمر. جمر. I mean I like all شيء. اوكي كركديه ولا حلمر؟ حلو مر. 1000% كركديه. I'm actually team Gungules. قبل يومين شارب جرد الكامل بتاع حلمر. حلمر. And I'll tell you this trick, it's not very common, it may sound very weird. But تكسره بشوي. I'm just gonna, there's a lot of people outside I wanted to watch this, I'm sorry. So we're asking them to come in. We'll replay it. I'm very sorry. I know the emotions just started to get better. And yeah, I kind of stopped it when it's my face, but just 2 seconds, everybody's coming in. All right, sorry. We'll replay it, just like give us 2 minutes.
Alrighty, apologies for that. Please direct your attention to the screen and enjoy. Thank you. Across the miles, we gather here, SAPA strong, hearts full of cheer. Unity our anthem, hope our guide, for a better Sudan, side by side. Doctors, healers, change makers too. Bound by purpose, dreams come true. From Chicago's heart, our voice rise for a brighter future beneath open skies. شيء الصاج ولا شيء الجمر؟ شيء الجمر. شيء الجمر. شيء الجمر 100%. لا طبعا الجمر. جمر. I mean I like all شيء. اوكي كركديه ولا حلمور؟ حلو مر. 1000% كركديه. I'm actually team Gungules. قبل يومين شارب جرد الكامل بتاع حلمر. حلمور. And I'll tell you this trick, it's not very common, it may sound very weird, but تكسره بشوية بيبسي. It's gonna make it fizzy and sparkly. كركديه لكن كركديه بارد. بالثلج كده بارد بتاع. شفتها لما يعمل لك الصاخوطه بتاعت وجع الراس دي بس ده اللي انا بحبها ذات. برين فريز بس يا ذات. شعريه ولا سكسكانيه؟ والله يا اخي سكسكانيه. Ay. That's a tough one, man. What both? I haven't had both in a while too. Probably suksukania. Yeah. شعريه 100%. Have you had سكسكانيه? Of course I've had suksukania and I wish that I could give it back. What the heck? No, It's so man, good. I don't like suksukania, man. I'll go with Sharia. شعريه ولا سكسكانيه؟ Do you know the difference between the two? I don't know what you just said. شاي الصباح ولا شاي المساء؟ لقد سألت عن عظيم. كيف يا أخي شاي الصباح يا أخي؟ قهوة اوبشن؟ كنا مرات بنمشي شاي المغرب. So that was like the go-to. Yeah. Just shy all around, love it. قوم اتكي ولا امشي بيتكم؟ قوم اتكي. ما استكي شديد نحن. قوم اتكي. قوم اتكي. It's so weird, I swear to God. But you're so generous, you don't mind. Yeah, stay as long as you like. في السودان قوم اتكي لكن هو في يا أخي امشي بيتكم يلا خلاص man. Okay, rapid fire is over. What do you miss most about Sudan? Why are you doing that, man? I have to say my family. I miss the sense of safety. The sense إنه لما أمشي السودان حتى أيام الثورة حتى أيام everyone's saying في حاجة كعبة حتحصل والناس متوقعة إنه things are going to get bad. It still somehow felt safe. I miss the people that are there. أمر بالديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. نحن مع الحياة ضد الموت، مع السلام ضد الحرب، مع الوحدة الوطنية ضد التقسيم، ومع قيم ثورة الإنسان ضد النظام ضد الدولة. Lord, you are one, and you are the one, the only one, who can make Sudan one. So many of us are struggling. So many of us are dying. Our Rabb, we are the worried and the broken and the needy and the frail. And the fearful, and the tearful, and the confessors of their sins, and the admitters to them. We ask you to remove the divide and hatred between us. Change our hearts so we have nothing but love for each other. Guide our leaders and make them true in speech in times of pleasure and anger. Our Lord, how many times have you calmed our fears? How many times have you guided us to safety from danger? You're able to do all things. There is no heart that you can't guide. There is no brokenness that you can fix. There's no illness that you can't cure. There's no sin you can't forgive. There's no fear that you can't calm.
There's no dream you can't give. There's no problem you can't solve. We ask you to grant Sudan safety and honor and to make our journey to being one beautiful and to gather us and our families and our loved ones back in Sudan and to protect us from selfishness, divide, and anger. O one, make us one. O one, make us one. O one, make us one. Allahumma ameen. Ya wahid, ya ahad, wahidna. One Sudan, one people. 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 Hashtag we are SAPA. 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 From across the miles, we gather here. SAPA. Okay, if I can ask everybody. Hisham, 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 Hiba. ولا هناك? Up here? Okay. If everybody can move to the front, we're going to do like a full picture of the whole thing, of everybody. So just come up here. Come up, come up, come up. Let's go. It's the last.